Careful with these bridges, please. I beg. Ora mo kí ká bá sínú ìròyìn tó ní o nípàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lábàlá lérìfẹ̀ náà ni àwọn ọmọléṣẹ́ ológun lẹ rí yìí o àyà wọn bẹ́ẹ̀lẹ̀ ò bẹ́ ṣiṣẹ́ àlọ́lélẹ̀ yìí torí wọ́n ní bálọbalọ àbọ̀ níbi tí wọ́n ti ń wá àwọn tán jí gbé lọ ní Kogi ẹ jẹ́ wá wò ó bọ́lọ́ ń ṣe kó wọn yọ tí wọ́n gbà wọ́n padà wọ́n lọ rí wọ́n bọ̀ rí. Those people you are seeing had the activity. There are those that kidnapped. They were kidnapped since yesterday. You can see the woman. Sorry, madam. Is it? Ó rẹ́ jẹ́ ń gbámọ́ lẹ́nu kí n lè ṣe atótónu ẹ̀rí wọn gbọ́mọ kékeré náà Ọlọ́run ló ṣàkó àwọn eléyìí ọba yìí o. Ìdààmú dààbò tá a kó sí lórí àwọn tí oríire àtàwọn tí wọ́rọ̀ òun náà tún fẹ́ kó wa sí àwọn ará bí wọn jẹ́ kó gun omi o bá a bá ní ká lé wọn kó nù oko wa ṣé ti wá rídìí ṣé ti rí ariwo tá à ń pa ní ìsìn ṣùgbọ́n gbogbo mokomoro gbogbo àwọn tí wọ́n jí lọ gbogbo bí wọ́n ṣe la ìkan ládàá lọ́wọ́ àti bí ìkan náà àwọn vigilante ṣe kú tó ń fẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fún àwọn wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ náà ni tí àwọn ológun ọlọ́pàá àti àwọn vigilante tí wọ́n ṣe iṣẹ́ ribiribi mélòó náà wá rí pánú wọn làwọn ọmọ Nàìjíríà ń béèrè mò ní ẹtì ẹ̀kọ́ kọjá dúpẹ́ wípé wọ́n kó àwọn ará bí ìpadà abẹ́rẹ́ ibi tán ń gbà ni ẹ wo rí bíríìjì onígi tí wọ́n ti mọ́tò àwọn ológun gbà wí gbogbo ibi tí wọ́n mọ̀ pé yóò nira fún àwọn ológun láti dé ibẹ̀ náà wọ́n rìn sí wọ́n sì ní wọ́n ní àwọn informant in fact lẹ́nu àwọn méjì tá à ń gbé bọ̀ nínú àwọn tí wọ́n jí kó lọ èyí tí yà dùn dáadáa tán fẹ́ fìyà jẹ torí pé jọkùnrin àti pé ńgbà tán ní 50 million lówó rẹ̀ tó san nígbà tó ń para lé òun wọ́n ní 500,000 làwọn ó san wọ́n ní wọ́n fi ségesège ìyà jẹ òun yóò sọ̀rọ̀ ẹnìkejì rẹ̀ ní ó sọ̀rọ̀ tán bẹ́ ní àdá lọ́wọ́ níbi tí ó ti fẹ́ sá lọ in fact wọ́n náà mọ̀ wọn dáadáa tán bá rí wọn báyìí mọ̀ wọn ìkàntì ẹ̀ dárúkọ kan nù wọn àwọn ọmọ Nàìjíríà wa ní kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kan jọ kan bá wa dáàbò bò ó mo lọ́lọ́run ó dáàbò bò ó náà dáàbò bò ra rẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá síbi ọ̀dọ́ dáàbò bò ó toró mọ̀ kan nù ó dákọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó mọ̀ ọkọ rẹ̀ ó dákọ rẹ̀ kò àsókọ Yorùbá ń bẹ̀ wọ́ lóhùn tí ẹ̀ ní jẹ́ kò sókọ ọmọ Ìgbò ń bẹ̀ àìbá wọn ro eléyìí àwọn ọmọ Fúlàní náà ní èdè tán ń sọ èdè Fúlàní àtàwọn èdè wọn kan torí wọ́n ní àwọn ará Kogi yẹn náà wà ń bẹ̀ tán gbàbọ̀dé mo ní iṣẹ́ ìdédé iṣẹ́ bí kulé ò pa ní tòde ò lè pa ní àti sọ kájèjì tó lè wà mọ́ wọnú ilé tọ onílé wá ọmọ onílé náà wà ń bẹ̀ ọmọ onílé kì í ṣe wọ́n gẹ̀kọ̀ àyá ọmọ onílé ọmọ tó wà lọ́wọ́ ó ti yí ọ̀nà ìwọ ni wọ́n gẹ̀kọ́ ẹjọ́ àti ẹ̀wájú ẹjá délẹ̀ Ìgbò ọwọ́ tẹ àwọn kan náà dọ́là làwọn ti ẹ̀gbà tán lọ sí Catholic Church tán rè jí wọn gbé ń bẹ̀. St. Joseph Catholic Church la gbọ́ pé ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní wọ́n jí seminarian àbí seminatorian wọ́n pè wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún jí olùjọ́sìn kan lọ ṣùgbọ́n báyìí wọ́n lọ́wọ́ ti tẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ náà la rí tán tẹ pẹ̀pẹ̀ dọ́là síwájú wọn mo ní sísìn kọ́ wọn mọ̀ tẹ̀ wọ́n rèé wọ́n neutralize àwọn kan wọ́n pa wọ́n níjẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tí ìbọn ló ba wèrè eléyìí lẹ́sẹ̀ ní ìsìn imagine àwọn àmọ̀bọ̀yọ̀ ọmọ Fúlàní nìyẹn torí ẹ mọ̀ pé lọ́dún tó kọjá August 2 náà ṣe léyìí o ọdún tó kọjá ní the same area náà ti kó over 300 people lọ. ẹ jẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ológun àtàwọn ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà wọn Peter Mbah ẹ mọ̀ pé ní last year àmúwá fún yín níbi tó ti ra àwọn drones wọn láwọn drones yẹn ló ṣiṣẹ́ yẹn tán fi mọ̀ bí tán wọ́n ẹjẹ́ àkóńbẹ́ ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ bàbá Sunday Igboho níbi tó ti ń ṣèkìlọ̀ níbi ìfilọ́lẹ̀ irú ẹkùn ní Ọ̀ṣun state wípé iṣẹ́ tá a rán yín rèé o bọ́ bá sì rán ọmọ níṣẹ́ ẹrú ọmọ fi tọmọ jẹ ni o. wọ́n lọ wọ́n sọ wípé ẹnìkan àtẹnìkan ń jà síyàwó ọba wọn dá sí wọ́n dá sí ohun tó kàn wá ní security ilẹ̀ Yorùbá ohun tó kàn wá ní security ilẹ̀ Yorùbá ohun tó kàn wá ní security ilẹ̀ Yorùbá anybody tó bá ṣiṣẹ́ ìjẹ́jẹ́ tí ó dàlúrú ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀ ṣùgbọ́n anybody tí ẹ bá nù gbó wa tó gbébọn lọ́wọ́ tàbí nínú oko wa tàbí tẹni tó bu àǹtí wa kẹsọ tàbí ìyàwó àkẹsọ ẹ nídìí àti waste time. Ẹni tí ohun tí mo sọ bá yẹ kó náwó ẹ̀ sókè. Ẹni tí ohun tí mo sọ bá yẹ kó náwó ẹ̀ sókè. Ọlọ́run ní pa irẹ́ láíláí. Ẹ ní jábọ́ láíláí. Àmọ́ màá ṣe ni o. So báyìí. Ó ra nítorí àtẹnuwọ́n wọn ní sọ àtẹnuwọ́n ràn ìjóná torí ẹ̀ látúnṣe lò ó lọ́jọ́ sí kò tí ìjọsẹ̀ kan lọ ńgbà tán lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Táọjà ó ní wọ́n ṣe ìkìlọ̀ yìí. Iṣẹ́ tá a bá sì fi rán ikọ̀ nìkan jẹ́ o wọ́n sì ní ọba rán ni ní sí odò ọba àpín iṣẹ́ ọba òsè mọ́jú odò ọba òsè kan lù mọ́tò ti wá rẹ́dí báyìí o mọ́tò tí ò ní ọ̀fíì ṣe mọ́tò ní àbí jíìpù. gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé gbogbo ẹ̀yin bàbá wa lọ́balọ́ba níjòyè ọ̀nàrẹ́bù sẹ́nitọ̀ gọ́vnà ọba àdúpẹ́ lọ bàbá wa Ọ̀nìrìsà Ọ̀jájá àdúpẹ́dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ wọn mọ́tò tí wọ́n fún wa rèé kéèyàn sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ síbẹ̀ tí bàbá Ọ̀nì yìí ọjọ́ mi lójú bàbá fi hàn yí pé olórí aládé gbogbo tó ń pa wọn làwọn àdúpẹ́ lọ bàbá wa Ọ̀nìrìsà olórí aládé gbogbo kọ́lọ́ jẹ́ mi yóò gbé bá ṣe kábíyèsí mọ́tò tí bàbá gbé fún àwọn
Ọ̀ṣun state Ìrú Ẹkùn tí Awórò jẹ́ commandant wọn òun ni wọ́n ti brand wọ́n dẹ̀ gbé wá fún wa láti fi hàn so àfi kọ́kọ́rọ́ lè lọ́nsìn iṣẹ́ tó ní kẹfì ṣe lọ́sùn tí bàbá fi sọ pé kẹfì ṣe security bàbá làwọn fẹ́ kẹfì ṣe lọ́sùn òun ní kẹfì ṣe o kì í ṣe pé tọkọtìyàwó kẹwàá ń jà wọn á lè gbé mọ́tò Ìrú Ẹkùn lọ́bẹ̀ security ẹ ṣàbò fáwọn aráàlú ẹni tí ń lọ sóko kó lọ sóko lálàáfíà àwọn tó ń jiyàn gbé ẹwọ àwọn wọnú gbó ẹgbọn tó ṣe wọgbó ilé òsèlú ṣe wọgbó ẹwọgbó tí wọn ẹ bá wọn pò Ọlọ́run bàbá wa ò ní ogun wọn dàgbà wọn lò bí 170 inú ayé wọn jẹ pé sẹtọ lọ́run bàbá ò ní wá jẹ Ọlọ́run jẹ́ kí wọn lè jẹ àfi bàbá wa Olúbàdàn ẹ bá ń ṣe kábíyèsí bàbá wa Olúgbọ̀n ti orílẹ̀ gbọ́n bàbá wa Awùjalẹ̀ Aláké bàbá wa Ajérò ti Èkìtì Olúkòtì ti ìlú Èkìtì Oníkòyí Òsímọ̀wé gbogbo ọba pátápátá bàbá wa lọ́wọ́ àfi gbogbo ọba pátápátá orílẹ̀ kẹta gbogbo ọba tí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá bàbá wa Láàfin Ọ̀fọ̀yọ́ àwọn wọn dúpẹ́ lọ bàbá wa Onírìṣà Ọlọ́run jẹ́ mi bàbá òní ogun dáadáa Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n pẹ́ fún wa bàbá sí bẹ́bẹ́ o yàtọ̀ fún tẹ́ẹ̀kì owó bí 100 million bàbá tó wá gbé mọ́tò lẹ̀ Ọlọ́run nípa bàbá wọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run nípa wọn adúpẹ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o òun tẹ̀ nítorí ẹ̀ sí òní bàjẹ́ ẹni wájú Ọlọ́run ti ṣe bàbá òní Ọlọ́run ní dá yín padà sẹ́yìn àwọn yóò ní wọ́ọ̀kù láéláé dúpẹ́ o Àwórò òní jàmọ́ ọmọ pọ̀ sí ni o ṣe dáadáa lọ́sọ̀ ṣe dáadáa. pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ọlọ́pàá àti DSS sí ni àtàwọn àmì ó dá níbà yẹn jáyà lọ́dọ̀ bàbá lérè kì í ṣe bàbá lérè pàìmọ́ kì í sọmọ bàbá lérè o bọ̀dà lérè Ọláyínká lélẹ̀ ìyá ìkan lára àwọn òjíṣẹ́ Wike ọ̀dọ́ rẹ̀ la fẹ́ yà báyìí ẹ rántí oníwàásí ìsọnù oníwàásí ìmọ̀nàfíkì wàásí pákáleke fúrọ̀dán tó sọ wípé kán máa dínà mọ́ gbogbo àwọn kèfèrí àtàwọn kìrìsìtẹ́nì àtàwọn ẹlẹ́bọ bọ̀dà lékè náà ti wá ganu sí máìkì wọ́n wá ń pè ìjọba sí wípé wá wẹ́n tó ní kán bá wọn jẹun dájà lẹ́ o kò sínú òfin Nàìjíríà o. This cleric by name Shafi Adeba said Muslim have right to enslave non-Muslim. He declare war wọ́n ní ó ti dógun lẹ̀ o wípé ìsọkúsọ ní sọ nínú wáàsí rẹ̀ mú ní ẹ̀yin gan àmọ́ bíi tẹ́ ẹ fì sí torí ọjọ́ wo lẹ sì ń sọ̀rọ̀ lórí ti eléyìí tó ṣẹlẹ̀ èyí ti politics tó ṣẹlẹ̀ ní Kánò tí bàbá yẹn sọ wípé àwọn ju àwọn kírísítẹ́nì lọ kèfèrí láwọn kírísítẹ́nì bọ̀dà lékè bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe wá sí ìsọnù mọ̀túnmọ̀ kèfèrí ni náà bá wọnú dictionary lọ náà bá pe AI pé kó wá sọ̀túnmọ̀ kèfèrí fún wa wípé kì í ṣe ìtumọ̀ tá à ń fún ni pé ìtumọ̀ kèfèrí ni wípé any religion any ẹ̀sìn ló lè lò ẹni tí ò bá ti sínú ẹ̀sìn rẹ̀ ó lè pè ń kèfèrí mú ní rọ́lẹ́ pa context náà fi ń lo kèfèrí tán ilé fi ń lò ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó kọjá ń tẹ́ ń sọ lẹ́nu irú ìsọkúsọ wo lẹ́ ń sọ yìí ẹ sọ̀rọ̀ gidi ẹ tún fẹ́ fọ̀rọ̀ burúkú bàjẹ́ ibi tá a ti ń sọ lọ́wọ́ làáfà kan tún ti sọ yìí pé ẹ wá gbọ́ tó náà ẹ tí ì gbọ́ ìwàásù mọ̀nàfíkì ó pọ̀ ńlẹ̀bi yẹpẹ́ o. ó ló ṣe wá jẹ́dá ẹ̀ ní gbogbo yín fojú hàn ó dá ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu tiẹ̀ náà. gbogbo àwọn tí wọ́n gbọ́ àwọn fẹ́ sẹ̀ríà yìí náà ni sẹ̀ríà ó lọ bẹ̀rẹ̀ ó bàndì yìí ń tọ́ fà á nù tọ́ fi náà wọ́n fẹ́ sẹ̀ríà àtàwọn àfà bójẹ́ òdodo ni bójẹ́ ẹ̀rọ ni wọ́n sọ agbọ́dẹ ní méjì àyíná ni pé ṣẹ̀ríà àwọn gbèdé lọ ni wọ́n náà fẹ́ ṣẹ̀ríà ìlú àwọn àfà kò sí ni yóò kan àfà la gbogbo àfà tí ń bá ìyàwó sùn káàkiri wọn lè ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ìyàwó yóò rìn yóò lálàáfíà ìwọ tó ní òfẹ́ ṣẹ̀ríà yìí ìwọ sì ni wọ́n sọ ẹ́ di gbẹ̀wò dání sílẹ̀ yìí náà sọ ẹ́ di áńgà aṣọ orí kọ́ ibi táwọn fi tàbàjọ́ kọ́ sí gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n bá ṣe dáadáa ìwọ́lọ̀ wọn mójútó wọn lé ìbáwọn tó sọ ayé ẹ̀dà nù àwọn kan sì ló sọ ayé ẹ̀dà bẹ́ẹ̀ látara zero ìdán ogun tó jẹ́ shirik gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ní ó kókó lẹ̀ gbogbo àwọn aláwọ̀ tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ní ó kókó lẹ̀ gbogbo àwọn pásọ̀ bẹ́ẹ̀ ní ó kókó lẹ̀ nígbàpẹ̀ ṣẹ̀ríà nù ṣẹ̀ríà ó fẹ́ wá tún ayé ṣe ni ó fẹ́ wá ṣe dáadáa sáyé kò ní sí 419 mọ́ oníjìbìtì ò ní sí mọ́ torí tó bá fi mú wọn dá sí àfún. ó náà láti gbọ́ tó ń ranjú yẹn sùn àwọn èèyàn ti dẹ́ran lóhùn pé mélòó orú ẹ̀ràn ti mú lé haúsá oníjìbìtì mélòó náà mú àwọn tí ń mutí náà ń lé kiri inú òtẹ́ẹ̀lì àwọn oníṣìnà náà ń lé kiri ó rẹ̀ já wáyà lọ́dọ̀ bàbá ìkan lára àwọn mùsùlùmí ni tó sì gba ẹ̀sìn ní pérépéré ọmọ Yorùbá ní alálàáfíà ní lálọ́yìn tí gbogbo ọ̀rọ̀ wọn ń jiyàn gbé ńlẹ̀ Yorùbá láti Kwara sí Kogi nkankan tó fi dọ́yọ̀ toríire ló bá ganu sí máa pé òun lọ mọ́sálásí ló ń bá àfà tí ń ṣe wáàsí wípé òun ti expect káàfà ṣe wáàsí fúnra rẹ̀ ló sọ èmi kàn fẹ́ ṣẹ̀dá rẹ̀ ní tèmi mo fẹ́ kó fast àti pé mi ò lórí ọ̀fẹ́ àti lo ohun rẹ̀ mo lè lo fídíò rẹ̀ ó sọ tó sọ ni mò ń sọ mi ò ní fikún mi ò ní yọ kó ń bẹ kí Olúwa ràn mí lọ́wọ́
àmì àṣẹ Èdùmàrè lọ́rọ̀ kan ó ní lòun bá sọ fáfáà wípé ogun ilé ìtàn ń ṣe àwọn tí ń pààyàn tàn jíyàn gbé so wá bójúmu ó ní làáfáà bá ní òun ò lè ṣe wá sí lòdì sí hàn wípé wọ́n ń jà fọ́lọ́run ní ìjọ Ọlọ́run náà ń jà wọ́n ń gbèjọ Ọlọ́run nínú wa ní wọ́n ń gbèjọ Ọlọ́run. má ní ṣe torí ẹ̀ náà ṣe ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì ó dẹ̀ àwọn muslim tán wá ń pa nǹkan tó jẹ́ tiyín tẹ́ ẹ jọjọ́ wọn Yorùbá ó ní ìmọ̀ àwọn ò dọ́gba àwọn tí ìmọ̀ àwọn dọ́gba pẹ̀lú wọn lè pa wọn yẹn ló ń bá ní òun kọ́ mùsùlùmí lẹ̀ ó ní nígbà tó fi ń ṣe fọ́nrán yìí ó ló ti pé oṣù mẹ́ta tóun ti kúrò nínú mùsùlùmí ní ara bíi àwọn báńdíìtì orí agbágbé nínú wọn náà bá fọ́n sórí agbágbé náà bá bẹ̀rẹ̀ sí kọ kọ́mẹ́ǹtì lábẹ́ fídíò yìí wọ́n ní ta ló ránṣẹ́ ta ló ní kó dúró nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí tó bá bá a Kùránì ní káwọn pa ni o àwọn ó pa. mo láàmú wá sí nǹkan o ṣùgbọ́n ìjọba tá a gbójú okùn lè wọ́n jáyọ́ agbá o ìjọba ò ràn wá lọ́wọ́ bíi ti Ghana o wọ́n ràn wá lọ́wọ́ bíi ti Burkina Faso wọ́n dá sí o wọ́n ní kò kan àwọn ni o wọ́n fi ń ṣe politics a sì ti sọ wípé bọ́n bá mójútó ọ̀rọ̀ yìí wọ́n lè rójútùú sí ọ̀rọ̀ àwọn terrorist ń pààyàn àwọn bandit ń pààyàn wọ́n lè rójútùú sí ibi tí ó ti wọ́ wá rèé amúkùn rẹ̀ ibi tí ẹrù rẹ̀ ti wọ́ wá rèé ìsòkè tẹ́ ẹ̀ lọ ń wò ibi wá sí ọ̀ràn ló ti wọ́ wá. mo fún ilẹ̀ Yorùbá ní just a decade ọdún 10 ni mo fún ilẹ̀ Yorùbá a decade ṣé ẹ rí gbogbo àwọn onímọ̀nà fìkì yìí tẹ́ ń wò yìí gbogbo ti Ìwó ti Ìlọrin ti Ìbàdàn tó Ògbómọ̀ṣọ́ gbogbo wọn tẹ́ ń wò pé kò tí ì tó bẹ́ẹ̀ ẹ fi wọ́n lẹ̀ tẹ́ rò pé torí pé wọ́n ń sọ èdè Yorùbá wọ́n á di egun gbígbẹ sí yín lọ́rùn oníṣẹ̀ṣe ẹkú iṣẹ́ o Ọlọ́run alálẹ̀ ó ràn yín lọ́wọ́ o tẹ́ fi ṣe débi iye. ó dá níbẹ̀ já sáré yà l'Ábùjá ṣọ́ọ̀ṣì là ń lọ o wọ́n ní náà bá gbé katapila dé mo ní ń bo àwọn wo wọ́n ní FCDA mú láwọn èèyàn Wike wọ́n náà lé àwọn èèyàn jáde nínú ṣọ́ọ̀ṣì ni wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí wó bẹ́ẹ̀ wọ́n náà fẹ́ obtain bẹ́ẹ̀. The children's blocks are down. ó ní wíkẹ́lẹ̀ ń ké sí ń bábá péré akọni áfídẹ́ lálẹ́ gàràgàgàgàgà èmi tí ẹ̀ kọ́kọ́ rò wípé kanopi nìkan náà fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ni àṣé ibi tí wọ́n ti kọ́ ilé náà ó wà lápá àbìkan gbogbo ẹ̀ náà wó balẹ̀ o mo ní Àbújá Èkó ṣùgbọ́n à ń lọlẹ̀ Ìbò náà bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn inú Abala Sanawole láti lò àwọn ọmọ Ìbò ń ṣàbòsí àsànwọlé lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Ìbò bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àsànwó ọjà àṣà àgbáriwo ni ká ní Èkó náà ti wó ọjà báyìí tó sì kan ọmọ Ìbò ariwo òbòsí wọn níjà gbádùn àṣẹ wọn ń wó ilé wọn náà tán náà sì sọ pé àwọn fẹ́ sọ ìlú àwọn dèkó àwọn náà fẹ́ kó wà bí Èkó àwọn fọwọ́ sí fẹsẹ̀ sí ṣùgbọ́n wá jẹ́ pé Èkó náà ti wọlé tó kàn yín tí ilé ti fẹ́ dàwó tẹ́lẹ̀ tàbí tó jẹ́ wípé illegality wọn bá ń bẹ̀ ẹ mọ̀ sọ wípé wọ́n ń ṣe sánà ní ẹ̀yà yín ni. àti gbogbo wọn pẹ́ẹ̀kì sí lẹ́vù. wọ́n pẹ́ẹ́kì sí lẹ́vù. yẹ lẹ́vù 12 àbúrọ́pọ̀ PhD ó dání ní Ládémọ́lá rí mi báyìí Ládémọ́lá ní kí lè ẹ dúró náà kí ni ìyá yìí. ó ní what is the problem look at her compose look at everything. Adémọ́lá mo rò pé tiẹ̀ lẹ́sìn àbí ẹ̀ ń tẹ̀lé. ó ta ẹni tí mo dé ni. ó dé adéọjọ́ kò sáré. àwọn ayé ìgbà ìlọ gbàdágìrì àgbà ìlọ ó mọ̀ pé ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ tó jẹ́ ká rí owó wọn lọ sí sùn á jẹ́ ká Adémọ́lá wọn. àwọn onídìí owó yìí o ẹ kó yín lọ ìmọ̀ọ́lẹ̀ orí o bá bí ìjìlá wa yóò àdìdì owó yìí. ìwọ tó wá ń bọ̀ lágèrè. gbé báyìí jọ pósìtì. ìwọ tó wá ń bọ̀ lágèrè tó dé fẹ́ rí tó wá débi bàbá sí náà ẹ máa gbówó yìí lọ. wá sí náà owó kọ́ làwọn fẹ́ jẹ kò sówó làwọn fẹ́ jẹ development làwọn fẹ́ yes ẹni tó ń tún ìlú ṣe tó ń tún títì ṣe tó ń tọ̀nà ṣe òun làwọn fẹ́ kì í sówó kì í ṣe rẹ́sì kì í ṣe gàrí 50,000 kọ́ la fẹ́ jẹ yes 50,000 kọ́ la fẹ́ jẹ nǹkan tá a ní ìdílé léyìí development ẹ̀wọ̀n nǹkan tó máa Adeleke ṣe ó yá.
ìwà ayé wò nìyẹn tí a bá tún búrò akọ́ọ̀dù kankan nílé sàmbí. ìbò tá a máa dì í ìbò ilé ẹ̀rìkọ́ọ̀dù mi ò yàrá sọ́ọ́ sí ìbò. ìgbà tá a sọ àwọn fìlà burúkú dáńdé fìlà yẹlò fìlà gẹ́gùsì fìlà ẹranko ẹranko ló kọ́ àyè. èló ló ti rí tí APC pa abẹ́yẹn ní kọ́ ní gbogbo àwọn ọlọ́pàá yìí. so àti dé àti wá sọ fún yín títí dọjọ́ ìbò tí a bá rí wọn ó pa mi o. àwọn ìlú máa wò. Rẹ̀ jásáré yà ń fẹ́ lára bíríìjì tí Ọ̀gbẹ́ni gómìnà oníjó gómìnà Adeleke mi hàn pé gómìnà Adeleke náà gbá lórí bẹ́yẹn ò tẹ́ ẹ bá rí à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní àkójọpọ̀ ìròyìn bíríìjì yìí eléèdùn wo ó ṣe dáadáa o Ifẹ̀ ni wọ́n ti lọ́ǹchì ẹ̀ wọ́n ti commission ẹ̀ ṣùgbọ́n àwa àfihàn ẹ̀yà lọ́dọ̀ Davido ibi kọ́ láti lò kankan nínú ẹ̀ akànfẹ́ fi lé ìdomi tútù iwájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù ní kẹ́ẹ̀ lè mọ tó ṣẹlẹ̀ Davido ti ké pe Trump ó lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ ó sì sọ fún un ní ẹ wá wò ó wọ́n fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló lo fọ́nrán kan bẹ̀ ibi náà kọ́ láti gbọ́ fọ́nrán ibi tí kan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC ti ń sọ wípé àwọn ṣe ẹ̀mí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ akọ́ọ̀dù kankan sùtà mo rò pé kí nínú ti ṣẹlẹ̀ Iléṣà àbí Jẹ̀ṣà ìkànnú ẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn á fẹ́ lójú á tẹ̀sí gbangba táyà níbi tí Dr. Abati tó ti ń sọ fún fohùn ránṣẹ́ sí Mr. Oyetola tó ṣèjọba rí tí ó sì jẹ́ wípé ariwo rẹ̀ náà ni gómìnà oníjó ti ń pa wípé sẹ́ ẹni kò fóun lọ́rùn lẹ̀ wọ́n bí ń pẹ́sẹ̀ o wọ́n ní kí ló dé tó jẹ́ pé lójú òun lójú àlá tí wọ́n náà bá yí síbi o fẹ́ mú mi o fẹ́ tutọ́ o fẹ́ fọyín o fẹ́ jáde o fẹ́ wọ bàtà Oyètọ́lá ló ń pariwo kí ló dé sọ́wọ́n pírẹ́sì rẹ nì sóun rí lójú àlá ni ó ní rárá ó lóun mọ tó ń sọ ó ní nítorí wípé kò kọjú mọ́ṣẹ́ iṣẹ́ mi náà gbé fún l'Àbújá kí ló dé tí ń wẹ̀yìn wò pé só fẹ́ di aya lọ́ọ̀tì tó dọ̀ wọ́n yọ ni pé òun lọ́lọ́ ń lò tó fi lulẹ̀ òun ló ń ṣokùnfà ibi tó dé pé wọ́n kàn fi mínísítà tán fún wọ́n kàn fi ṣe ẹgẹrẹ fún ni pé wọ́n kàn fi tẹ́ǹdì ni pé kò mọ nǹkan kan pé òun tóun wá wà ń bì àlóhùn òní ìgbà òun ló ń nípò ìgbà tó wà lórí oyè gẹ́gẹ́ bí nkúbẹ́ǹtì ìgbà náà òun ló ń nà á ṣé ńgbà tí ò wá sí ń bẹ̀mọ̀ ni ó wà náà wọ́n kàn fẹ́ láyé àjì fóònù ni wọ́n fẹ́ máa lo tọ́ọ̀gì eléyìí ló mú kí Davido kó máa pe Trump bóyá Trump ó wà dáhùn bóyá kò ní dáhùn kí náà ọmọ Nàìjíríà ń sọ lórí bó ṣe pé Trump àwọn kan ní kò yẹ kó pè é wọ́n lọ́mọ kékeré ní í ṣe wọ́n ló wà childish àwọn kan ní ó tọ́ bó ṣe pè é wípé ó ní kàn ránjú mọ́ kì í ṣe wípé kàn wá ṣe nǹkan kan náà dàbí alára mo ní ó dẹ́ ẹjẹ́ aṣọ gbogbo ẹ̀dínú àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ sí àtàwọn tí wọ́n dá sọ̀rọ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbọ́n èsì tó tẹnu Adeleke jáde sí Ọ̀pẹ́bólò gbogbo eléyìí táwọn èèyàn ń bá dá lóhùn tí Davido ń dá lóhùn yẹn Adeleke lóhùn lésì fún òun ìsọmọ rélé lọ gbèsè wa òun ó fún jẹ tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe pè é tẹ́ ẹ bá rí ní tó fi dá lóhùn Adeleke náà sán lórí ó ya wèrè díẹ̀ ó rà babadénú àkójọpọ̀ ròyìn àkópọ̀ ẹjẹ́ á wá yà lọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Peter Obi àròyé ìṣá ni o kò sì kàgbọ́n atẹ́gùn ní gbé lọ ń ṣàròyé ní ṣá wípé ẹ wá wo odidi pòfẹ́sọ̀ tó ń bá àwọn street urchins ìyẹn àwọn tọ́ọ̀gì tí ń bá wọn ṣe wọléwọ̀de tó wá fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn tán fẹ́ rí ìgìbò pòun rò pé ó yẹ kí pòfẹ́sọ̀ kó lóye mo ní pòfẹ́sọ̀ wo forúkọ rẹ̀ sí tó fi parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò forúkọ rẹ̀ sí o èmi sì mẹ́ni tí ń bá wí. I went to court of appeal 5 judges that never met gave judgment in my favor. So if you look at that and look at what is happening today in Nigeria, where professors are now aiding illiterates to rig election, where our lawmakers have removed forgery as an offense in electoral matter, and senior advocates of Nigeria are defending forgery. Our religious leaders are now praying for criminal politicians for blessing. We have a crisis, and above all, our judges are now thinking, for your mandate we stand. mo ti gbàgbọ́ yé lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ o professor kankan ní bá wí o mo ti kọ́kọ́ rò wípé organic ní bá wí ni ó kó wọn pọ̀ ní ó láwọn professors ń dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ á kó lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹjẹ́ á yà ní ilẹ̀ haúsá níbi tá a ti kófìrí àwọn kan tí wọ́n ń ya káàdì ẹgbẹ́ ADC meanwhile ẹni tó jẹ́ presidential candidate tí wọn ò sì ń lé o ó ti gba Òṣogbo lọ títí tó fi lọ tó fi kó ń bẹ àròlúwò kó yọjú sí kó wá ta láyà wípé ṣé bí mo ti ní ọmọdé wò mo ti ní ọmọdé ọ̀sùn kí ló dé tó wá territory mi wọ́n ní ṣe ni ó rọra jókòó sáàfin rẹ̀ mo ní ìkàn jánu ni ṣùgbọ́n òun náà fífẹ́ hàn sólódò dẹ̀ ní ọ̀nà tó sì yẹ tó lè fi fífẹ́ hàn náà.
ṣùgbọ́n mo wá ní àwọn tí ń ya káàdì sósì dùn mọ́ wọn nú àwọn ló dùn mọ́ wọn nú wọn ní ṣùgbọ́n kò tán síbẹ̀ o wọn láwọn kan wá kóra wọn jọ torí àwọn eléyìí ti catapult sínú ẹgbẹ́ APC báyìí orin olódò dẹ́nà ń kọ ṣùgbọ́n wọ́n wá ní àwọn ẹgbẹ́ akọrin nílẹ̀ Haúsá wọn náà láwọn ò ṣètò olódò dẹ wọ́n pariwo sókè wọ́n ní ṣége banza mo ní sọ olódò lẹ̀ ń bá wí nídìí owó náà nídìí wọ́n panu mọ́ ní ìsìn ẹjẹ́ agbọ́dí ẹ̀nu ariwo wọn. ariwo báriwo ńlẹ̀ ní ẹjẹ́ àyà ní airport káàkiri Nàìjíríà níbi tá a ti gbọ́ tán ní àwọn èrò àwọn passenger wà stranded mo ní kí ló dé san fowókówó ọkọ̀ ní ooru ló mú yìí bẹ́ẹ̀sì wà ń bí gan kò lè gba gbogbo wọn ti dí mọ́ra jù ọmọ kékeré sì wà ń bẹ̀ wọ́n bá tiẹ̀ fẹ́ kí wọ́n gbára wọn láàyè kàtẹ́gùn fẹ́ sí wọn wọ́n ní kí n sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà mú ní tó fà náà ni wípé wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ kí aviation tó ń ṣiṣẹ́ airport wọ́n náà ni wọ́n sọ wípé fẹ́ ṣe protest kò sì sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ ẹ mọ̀ bí àwọn ẹgbẹ́ aláta ẹgbẹ́ oníbàbà àpọ́n sì máa ń ṣe àwọn vulcanizer tán yan tax force pé tán bá rí lọ́jọ́ meeting tó gbé kinní síta àwọn ò mú ni wọ́n ní tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn pé àwọn fẹ́ fẹ̀hónú hàn ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní tàwọn earpiece wọ́n náà yarí torí wọ́n rè bá earpiece pé ẹ gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ wọ́n láwọn ò ṣiṣẹ́ ló dà ń gbà náà ẹjá òdí ẹ̀ ń bẹ̀ torí wọ́n fara wọn láṣọ ya ká tó wá lọ síbi tí wọ́n ti handle kan náà àwọn pásẹ́njà náà wọ́n ní kò lọ́rọ̀ gbọ́ ó ń fọ̀mẹ́ẹ̀tì trouble wọ́n ẹ̀ bá rí bọ́n ṣe jù. bí ọ̀rọ̀ union ni o bí union gbogbo union ni máa ń níwèrè ẹ jẹ́ á wo nǹkan tó ṣàṣe wọn ló ṣàṣemọ́ sínú àwọn pásẹ́njà eléyìí ò kan àwọn tíjọ ń ṣiṣẹ́ aviation ní ìsìn kò kan aeroplane tàn wà kò kan iṣẹ́ tán ń ṣe lọ́fíìsì àwọn eléyìí wọ́n ń bára wọn jà pé a ṣiṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àdarapọ̀ wọ́n yín ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á lọ sọ̀rọ̀ pásẹ́njà wọ́n lòun náà òjò kò jẹ́. Saturday or come, Father, you don't go. Let start. We don't stop ahead. They say, your father, your guy, they go. Mo ní àdẹ̀fílẹ̀ ó ní free freedom and free right of freedom. Ayálé ilé ìbò sọ lọ́gá àwọn. Ó ní freedom of movement, freedom of association. Kí ló dé àìwò bá ṣe ń wọ́ ọmọ lọ́mọ? Wọ́n jẹ̀bi o, wọ́n jẹ̀bi léléyìí o. Wọ́n jẹ̀bi léléyìí. Wọ́n ti kámẹ́rà sì mú wọn. Ẹ̀rì pé wọ́n jẹ̀bi pásẹ́njà náà ń wọ́ ní wọ̀kúwọ̀ báyìí. Ó ra àwọn ẹja wáyà lọ́dọ̀ very dark man ó ń sọ fún wa ó ní ìròyìn ayọ̀ ó ní àtàná àbíjẹta ló ti ṣẹlẹ̀ tó ti break òun ò kàn fẹ́ sọ fún wa ni òun saragiri àyà Friday ló ti jáde ó lóun dúró de CTC kò ń gba rìsọ́ọ̀tì ilé ẹjọ́ gangan ni ó mẹ́nu lọ́rọ̀ Yorùbá ni wọ́n sọ ogun tó sọ wọn ò ní yọ kó ń bẹ̀ wọn ò ní fi kún kọ́lọ́n kó ràn mí lọ́wọ́. gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ wọ́n ní ilé ẹjọ́ high court kan lẹ́kọ̀ọ́ ló ti pa láṣẹ nínú ìgbẹ́jọ́ tán gbé kalẹ̀ ní August 7 ǹjẹ́ ìsìn Friday náà ló bọ́ sí yẹn tí wọ́n sì pa láṣẹ fún Assistant Inspector General Police AIG tóun àti vedagman tọ́jọ́ ń wọ̀dì mú Moshood Jimoh àti Nigerian Police Force lẹ́ẹ̀kọ́rẹ̀ tọwọ́ ọmọ wọn bọ́ sọ lórí kéèsì yìí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní bọ́n ṣe declare Arabi tí vedagman gbèjà tán àkànbí. ìyẹn Tajudeen Ahmed tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó pààyàn méjì wípé kán lọ yọ wanted tán fi sí orúkọ rẹ̀ kúrò wọn lẹ́tọ̀ọ́ mu ní kí ló dé o. eléyìí ló wá mú kí VDM kó ga òun sókè kó wá yayọ̀ fún àwọn ratels àti gbogbo àwọn tó nífẹ̀ẹ́ sí kéèsì yìí. wọ́n ní very dark man ó ti publicize ẹ̀ òun ló ń sọ nínú fídíò tẹ̀ ń wò yìí mí kàn ń ṣe ibùfọ́ rẹ̀ ni. wọ́n ní broke down the court decision regarding the police action in a high profile case. mo ní kò sí gbà tí VDM tó ń gan òní lọ́ọ̀ ṣiṣẹ́ adájọ́. the court ruled on several specific actions taken by AIG Moshood Jimoh and his command. Wọ́n ní illegal wanted status. The court ruled that declaring a businessman Alhaji Ahmed Tajudeen wanted ní ogúnjọ́ nínú oṣù kejì nínú ọdún tá a wà February 2026 tí wọ́n sì tún fi síta ìyẹn àwòrán rẹ̀ without an investigation warrant or court order violated his fundamental human rights. pé tán bá máa fi wanted sórí èèyàn wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ bùn àwọn gbọ́ ilé ẹjọ́ àwọn làwọn ò ratify ẹ̀ àwọn ó sì rí investigation tán ṣe àwọn làwọn ò fún wọn warrant
bẹ́ẹ̀ náà ni element ẹlẹ́ẹ̀kejì number 2 wọ́n ní unlawful media trial mo ní VDM nìyẹn ó bá wí àyálẹ̀ ẹ̀ka délẹ̀ kì í ṣe VDM náà ń bá wí AIG náà ń bá wí. wọ́n ní the judge ruled that AIG Jimoh's press conference where he publicly accused Tajudeen of sponsoring multiple ìpànìyàn amounted to an illegal media trial that branded a citizen guilty before a proper investigation took place. wọ́n láwọn ò ní gbà pé AIG kì í ṣe ilé ẹjọ́ kì í sì ṣàdájọ́ adájọ́ ló lẹ́tọ̀ọ́ lẹ́yìn ìgbà tó bá ti rí gbogbo ẹ̀rí pé kí sáwọn náà máa lọ pè èèyàn ní mo ní ẹnu ti gbé bàbá yẹn. Mandated retraction and apology. Wọ́n ní the police were ordered to immediately withdraw the wanted declaration, issue a public apology to Tajudeen and cease parading or portraying him as a criminal suspect. Wípé ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ wípé criminal suspect ni ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé tí gbogbo tí Very Dark Man sọ wípé wọ́n sí investigation inú Very Dark Man dùn ni ṣe ní jóyìn yọ̀ tẹ́ ẹ bá rí bí ṣe ń pariwo lóhùn òkè mo ní Very Dark Man sáàmù rọra ilẹ̀ ń yọ̀ ọ̀yàn ṣùgbọ́n inú àwọn èèyàn dùn gan o. mo láwọn aláàfáà tó jókòó sí di Kùránì nílọrin lọ́jọ́ sí ń kọ́ ẹ bá ń pè wọ́n wá o bóyá òye òye wọn kán làwọn lóye ẹ já tẹ̀ iwájú kó kan wá mo kàn ní fún yín lọ́pdéètì ni tí Very Dark Man sọ lèmi náà sọ bẹ́ẹ̀ bá dórí agbágbé náà lórí Google AI ẹ bá ń bẹ̀ ẹ search ẹ Google AI ó máa ṣàlàyé fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ díẹ̀ tó nínú nǹkan oníǹkan. ilé ní òwà mú wa yà sọ́dọ̀ arákùnrin ó ṣe mí láàánú ó ṣe ní kàyéfì. nínú fídíò tẹ́ ń wò yìí ìgbà ìmọ̀ ó wá ń gé kàbámọ̀ jẹ́ ó ní ẹ̀sìn ló kó bá òun ẹ̀sìn Áfíríkà mo ní kó máa là á tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Áfíríkà ló kó bá àìṣẹ̀sìn ń lo èbò kó di wa lójú ẹ̀sìn Áfíríkà ó yàtọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ó lọ́mọ òun ọmọ yẹn wà lórí bẹ́ẹ̀dì mi ò lè lo voice ọmọ yẹn ń ké inú ìnira ló wà àmọ́ ní kí ló ṣe sósìkì ni ó ní crisis ni o pé kíní ni SS mo ní mo ti mọ tó ṣe tó fi ń gé kàbámọ̀ jẹ pé òun àti ìyàwó òun AS làwọn méjèèjì ó náà sì mọ̀ àwọn ṣe test ó ní ṣùgbọ́n àwọn fi gbàgbọ́ gbé wípé Ọlọ́run táwọn sìn yóò ṣe ń jí gbogbo ẹ̀ mú ni wá ní òun ti máa ń gbọ́ lórí aago tẹ́lẹ̀ torí òun àti ìyàwó rẹ̀ àtàwọn ọmọ wọn àjọ gbé pọ̀ tẹ́lẹ̀ ó ní òun ti wá máa ń gbọ́ lórí aago tó bá ní crisis pé òun ò mọ bó ṣe rí ó lóun ṣe mọ bó ṣe rí ní tẹ́ bá rí bí ṣe ń gbé ijó kò lè sùn rárá ó lóun fà á ẹ wò bí ṣe ń gbé kiri nínú ilé ó ní àbámọ̀ gidi leléyìí o mo ní mọ̀mọ́ sàpàrà rẹ̀ nítorí ẹ̀ torí kí ní mọ̀ ọ́ dún yẹn àwọn ó gbé àìmọye tọkọtì ẹ jẹ́ àbáwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí o ìyá mo rọ ọmọ kan wà lórí TikTok tẹ́ ẹ bá rí èpè tí ń gbé àwọn family kì àwọn parent rẹ̀ ṣẹ́ pé àwọn náà kò ń sàdánwò SS ló náà wọ́n sì ní ó ní kinní kan tó máa ń ṣe ní ìsinyìí ó tó máa ń ṣe bone marrow transfer àbí embryo kinní kan náà pé tó jẹ́ wípé kí tíyàwó bá ti tẹ́ ẹ bá lè fira yín lẹ̀ náà tíyàwó bá ti lóyún wọ́n máa lọ ṣe embryo scan wọ́n á lọ scan ẹ̀ pé bóyá ọmọ yẹn bóyá SS ni àbí by chance ó lè wà ní AS bet oria lọ́rọ̀ kan wọ́n ní SS lọ́mọ wáyé o ẹ wá wòyà tọmọ ń jẹ àwọn èèyàn náà ti ń dá lóhùn o àwọn extreme Christians wọ́n ní mọ́ da ẹ̀bi lórí ẹ̀sìn kan ló kó bá ọ àìmọ̀kànmọ̀kàn ni mo ní lóòótọ́ àìmọ̀kànmọ̀kàn nítorí bíbélì náà sọ ó ní àwọn èèyàn mi ń ṣègbè nítorí pé wọn ò ní ìmọ̀ kò sọ pé torí pé wọ́n ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì kò sọ pé torí pé wọ́n lọ ṣọ́ọ̀ṣì jàre kò sọ pé torí pé wọ́n gbàdúrà kò sọ pé torí pé wọ́n gbààwẹ̀ ó ní torí pé wọ́n nímọ̀ èèyàn lè máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì kó máa gbààwẹ̀ kó máa lórí òkè kó máa ríran kó máa rí prọfẹ́sì kọ́lọ̀ máa bá sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ tí ò bá fi ìmọ̀ kún yóò ṣègbè àìnímọ̀ ni ṣùgbọ́n ṣe rí àkóbá tí religion ṣe fún ni àwọn tán máa ń kì wọ́n láyà yóò ní pásítọ̀ tó kì láyà dé tí ó sọ fún pé brother don't worry we are behind you kò bá sí mbẹ̀ ní ìsinyìí o kò sí irú àdúrà tó lè gbà o Ọlọ́run nìkan tí ì ṣe nǹkan tì ló lè bójú àánú wò wọ́n wípé ó dáa torí ọmọ yìí jẹ́ ń ṣe mírèkù rẹ̀ mọ́ sẹ́rẹ̀ ebi Adékúnlé Gold ebi mírèkù ló gbé dúró ebi SS ló náà akọrin ọba Adékúnlé Gold mírèkù ló gbóhùn náà dúró SS ni so kò sí ń tọ́lọ́run ò lè ṣe o kó padà sídìí àdúrà kó rè máa bí Ọlọ́run kó yíra kó sun kó sọ́lọ́run lọ́rùn kó síjọ́ àánú wo ọmọ yẹn wọ́n ní tó bá ti kọjá éèjì kan n ò mọ̀ ń pa rẹ̀ kí n mọ̀ sọ ní tí wọ́n mọ̀ ó dùn mí gan ó dùn ẹlẹ́dàá mi Ọlọ́run ó dùn mí mo ké fọ́mọ yẹn mo ń mọ ìnira tọ́mọ yẹn ní
òun náà ló wá dífá o níbi tí àwọn káì tó ti ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ ìkan náà tún rèé o ó ṣe bímọ ni ọmọ òòjọ́ wọn lánàá ló bímọ wọn rí lónìí nínú igbó bàbá rẹ̀ ń kọ́ bàbá àwọn ibi tó wà mọ́ ó ti lọ síbì kan ó ti ṣe ọmọ kékeré ó gbé kan lọ́wọ́ o tí ń tọ́ lọ́wọ́ o ọmọ tuntun lélẹ́ ìbàyẹ̀ ẹ má bínú abúlé ojú rẹ̀ ni o. lórí àwọn ẹjẹ́ wá fílẹ̀ ìkáde gbogbo abala lérèfé nílẹ̀ ọ̀dọ̀ bàbá BodeGeorge là ń lọ wọ́n narrate story fún wa story any stories tó story teller. wọ́n narrate bí ààrẹ olódò rẹ̀ ṣe rán gbajabiamila àti bàbá arúgbó kan àti ọlọ́run ní bẹ àwọn èèyàn jàǹkàn ṣá wọ́n rán wọn sí wọn láti wá bẹ̀ wọ́n pé àwọn mọ̀ páwọn ṣẹ̀wọ̀n ní 2023 nìyẹn o nígbà tí wọ́n sì ń wò pé ta ni ká yàn ta ni ká dìmú ta ni ká tẹ̀lé sóbì ni àbí olódò dẹ. ṣùgbọ́n kí ló wá dé tí bàbá tún fi wá padà sọ wípé Tinubu ò lè win tó bá win àwọn ò kó báàgì àwọn ń lọ Ghana. mo ní báyẹn kọ́nà ṣe ń parí ìjà bẹ́ẹ̀ ṣe bó ṣe rán èèyàn sí bàbá tó bá pé lóòótọ́ ni bàbá ọmọ expert kan tún gbé nǹkan wá wọ́n mọ expect pé kán wá pe àwọn kan wá mọ fáwọn ní àbọ̀ kán wá mọ fáwọn lọ́rọ̀ sọ kán mọ take decision bí bàbá ẹ̀ ṣe rí nìyẹn mo rò pé wọ́n pe wọn mọ́ lẹ́yìn ìgbà náà. And the issue of who to support came up. Presidential. He spoke on behalf of the G5 and said there are only 2 candidates in the South. We've been able to convince a lot of our friends from the North that it is the turn of the South. Now, continue. We have 2 candidates, Obi and Bola Tinubu. That their G5 are recommending Bola Tinubu to support. After he finished, he looked at me and I said, I have an objection. I said, look, everybody here, none of you knows Bola than me. I don't agree with you. He said, okay, Baba, what do you want us to do? I said, simplicity. Allow everybody to go back to their state. Discuss, debate, analyze, and come up with whoever you want out of these 2. We can't get out there and say the integrity group and the G5 have now endorsed one. I said, you don't do that. Allow the people, state by state, let them go. And whatever decision they make, that was the last time we met. and after that, he went fully, he supported Bola. No problem. And the Bola he's thinking about, yes, we were staunch enemies in the first time. One day I sat in my office there, and who came in? It was Femi. Who called? He said, no, I want to see you. I said, Femi, no problem, anytime you're here, just come. Because him and I have sponsored a football match to honor Papa Nyoku in Lagos Island. So I thought he was coming for that kind of discussion. I said, Femi, come now. So when he came with another colleague of his. Fortunately, our chairman, state chairman, I said, join us. I said, so Femi, any problem? He said, sir, what I have come for is that my Oga sent me to. I said, your Oga sent me to. I was sick. I said, you are a speaker in the house. The lectures were over. I said, which Oga? I said, well, I said, sent you to me. For what? I said, you Femi, get out of my office. Because I thought he was like, he said, no, sir. He said, what he said was, he knew he has offended you. And he has asked me to come and apologize. Let us stop all this. Politics don't need all that. To apologize. I sat back as a Christian. If you read the Gospel according to St. Matthew, chapter 6, verses 14 and 15, the Lord said,
If anybody offends you and comes to apologize to you, accept it. If you don't accept it, he himself will not forgive you your sins. Well, to me, it's okay. Not quite a month after that, another shocking surprise. Papa just opened, Papa Lucy opened this gate. This is our Baba in our local government. And I said, any problems about it? It's you, I want to see you. How you could have come into consider? No, but I need something from you, so I have come. Give me an appointment. Wow, any afternoon, sir. No, I didn't commit. So when I gave Papa the time, so he was going with some delegates from their side. You know, it's the pitch, the highest level of civility, of decency, and of humility. Papa came here with Chief Justice Ogbeni, a 90-something-year-old Baba, 2 former deputy governors, and some others. Fortunately, I have arranged for our own party people, elders, to join me. And Papa came. Okay? Our guy has asked us to come and see you. That we should apologize. You know we have offended you because of this prison NPA something. You know the story from a convoluted conspiracy. The me-BodeGeorge and others versus federal government, and that those people there in the administration now sent me to be tried in the Lagos judiciary. What is the fastest track to jail? So he sent all those people to you? Yeah, they came and we said, yeah, Papa, sir. I said, will you please? So I told Papa, I said, sir, it was God's way of trying to enrich my understanding of life. I've forgotten it. I didn't get blind. I didn't get crippled. I am free. And look at the crowd the day I left prison. Yeah. I didn't ask them to come and join me. ó dáwọ́ ẹ mọ́ bínú àǹfààgùn ìkan lára àwọn content creator ni màmá yìí ó ṣàdédé ní wàá gbálẹ̀kùn mọ́ lórí wípé ọkọ yín ṣubú ẹni tó ń prepare for content bọ́kọ rẹ̀ mọ̀ ṣe slump wọn nìyẹn ṣùgbọ́n àdúrà lèmi ń gbà wò pé ọlọ́run ó jẹ́ òye o. kí ló dé? ẹ̀jẹ̀ Jésù kí ló ṣẹlẹ̀? BJ Jésù mi o má ṣẹlẹ̀ fún mi olúwa mi. ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ bọ̀dàsí Mákindé o àǹtí Gani ní abọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn wọn náà ti ra mọ́tò fún Ìbà Gani o Mr Bushi wọ́n ní 2025 wọ́n ṣe deliver ẹ̀ ní pé ká bá wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ò ní láti jọ yìí wọ́n so dídùn ọdún 8 wọn ò rò kàn gbé kẹ̀kẹ́ fún wọn orí ọmọ ní mọ̀mọ́ ọ̀pọ̀ ọmọ wáyé o ẹja ọwọ́ Sunday Igboho làwọn ti dúpẹ́ torí orí Sunday Igboho nítorí ìlara tẹ́ fẹ́ ṣe orí Sunday Igboho ló pelé ìwà fún yín báyìí ẹ lè fi Mr Bushi léèfin ẹ lè fi wé àwọn náà ti ṣe lára orí Sunday Igboho ló pelé ìwà fún yín o kẹ́ ẹ gbà fọ́gà yín o tó yàn bá ṣe ilé ìfún Sunday Igboho ní ìsìn sí àwọn tó yẹ kó ṣe yín lóore tí ò rántí yín láti jọ yìí bóyá abẹ́ lọ bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ni mo lè rẹ́rìn ó mà ṣe o ẹ tí ì rí nǹkan kan yá fi 100 million náà lé o ó bẹ́ẹ̀ fi ṣe Mákindé bẹ́ẹ̀ fi ṣe politics ni sí o. Bàbá dákun má fẹ́ ìṣòpin òpin ìrìn àjò ṣòro tí mo ní má fi ṣòpin ọlá ṣòro kìkì tí mo ní má fi ṣòpin ìhà jọ̀wọ́ má torí òkìkí kó sọ mí dá láìní má wà torí owó kó sẹ́rí ẹ̀mí mi má gbọ́mọ lọ́wọ́ mi nítorí pé kẹ́mi léegun o bàbá lókè dákun má ṣe fìkan gbà kan gbangba dìgbẹ́dìgbẹ́gbẹ́ ta ló tún fẹ́ kọ́ king of music náà ni àní bàbá lókè má fẹ́ ìṣòpin dákun má fẹ́ ìṣòpin jọ̀wọ́ má fẹ́ ìṣòpin òpin ìrìn àjò bàbá lókè má fẹ́ ìṣòpin
òpin ìrìn àjò torówó tí mo ní má fi ṣòpin ọlá toró kìkì tí mo ní má fi ṣòpin jọ̀wọ́ má torí òkìkí kó sọ mí dá láìní má torí owó kó sẹ́rí ẹ̀mí mi má gbọ́mọ lọ́wọ́ mi nítorí pé kẹ́mi léegun o bàbá lókè dákun má ṣe fi kan gbà kan àdúrà là ń gbà o bàbá lókè má fẹ́ ìṣòpin dákun má fẹ́ ìṣòpin dákun má fẹ́ ìṣòpin òpin ìrìn àjò. ó dá o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ò ní bẹ́ẹ̀ mi wá kò ní fi kan gbà kan lọ́wọ́ wa o ọlọ́run ọba ó ní tó pọ̀ lọ́wọ́ kò ní ìdí kó fi kan gbà kan lọ́wọ́ èèyàn kó tó ṣe nǹkan fún èèyàn ó pọ̀ yanturu bá ń bẹ̀ ni kò ní ìdí pé ó fi kan gbà kan lọ́wọ́ èèyàn ọlọ́run adúpẹ́ mú fi kan gbà kan lọ́wọ́ wa o orin bàbá Saheed Òṣùpá king of music ó náà la fi wọlé bò lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yìí só ń lọ bá ṣe kọ̀wé rẹ̀ só ń lọ létòlétò pápápá láṣẹ ẹwà nǹkan jókòó lé o a tún ti dé ìbàròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ìbá yànnà ìbá Sanawole ìbá rìn gínìgínì gbogbo tẹ́ ẹ̀ mọ́ jẹ́ mu ti kó dé òun ó fi mọ́ rìn gínìgínì torí ẹ̀yin náà bàbá dénú abala yín nínú abala comment section wọ́n gbára lẹ̀ fún yín tẹ́yìn náà fi ráàyè rìn mí dọ́ba ẹ̀rìn mí gínìgínì jálẹ̀ gan-an ní dódò ìsàlẹ̀ tí wọ́n mọ rẹ́rìn tí wọ́n tájọ mọ́ dáwọ́ ẹ̀kẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà ń pè ní ìbá lọ tààràtààrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọpẹkọrọ ṣùgbọ́n bá bá ti wá kófìrí ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ìṣe rẹ̀ nínú ìwo rẹ̀ nínú ìjẹ rẹ̀ nínú ìsọ̀rọ̀ rẹ̀ ìfàtì nínú body language rẹ̀ nínú ìrìn rẹ̀ jọ̀ọ́ nínú bó ṣe ń handle nǹkan ìwọ náà wọ́n ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n waste òótọ́ rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn onírọ̀ o mọ́ waste àlàáfíà rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn oníjàgídíjàgan wọ́n ti ní kò jámọ́ nǹkan kan lọ́dọ̀ àwọn o n tí ìwé àwọn sọ fáwọn káwọn sí làwọn ó ṣe mú ń gbọ́ wá sí kan lọ́dọ̀ kan nù wọn onímọ̀nà fìkì ni ṣùgbọ́n kì í sọ ọmọ Nàìjíríà ọmọ Arab ni ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń ọmọ Somalia Arab Africa ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo òun yìí ó ní àwọn òṣètàn láti bẹ̀rẹ̀ kankan ní àlàáfíà papọ̀ ó lóun ìṣe nationalist ó láwọn hate nationalism ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ọmọ Somalia tó ń jẹ́ tán bá mú àsíá Somalia lé ń lọ́wọ́ tán mú Kùránù lé ń lọ́wọ́ kóun ó sì fa àsíá orílẹ̀-èdè ìhùn ya orílẹ̀-èdè rẹ̀ ni ó lóun ó fàyà nítorí wípé nǹkan tó ń bìlìfù nù ẹ̀ náà ni nǹkan kọ sínú Kùránù ó sì sọ wípé wọ́n sọ fóun wípé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ àlàáfíà ń bẹ́ẹ̀ di ó ń lé àlàáfíà tí ó lè mú àwọn lálàáfíà pẹ̀lú gbogbo èèyàn ni pé kí every other person ní gbogbo ẹ̀sìn tàbá rò pé àwọn ìsìn àtẹni tí ò lẹ̀sìn kan padà wá sínú Quran kan wá mọ̀ sin ẹ̀sìn Allah ó ní láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní ẹ mọ́ retí àlàáfíà ọmọ ní bíbélì wa náà ti sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n n tójú yín ó rí nígbẹ̀yìn ayé n tí bíbélì sọ pójú wọn ó rí yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa tí ń bá rí Trump tó náà wọ́n ti ń bẹ Trump ní ìsìn ní Iran tẹ́ ẹ bá rí ọrọ̀ ajé wọn tẹ́ ẹ bá mọ iye tí owó wọn exchange rate owó wọn ní ìsìn ó ti dàdàkudà sógun nìkan wá ní gbogbo nǹkan náà ní wọ́n fẹ́ fi jagun owó kan náà fi kọ́ nuclear power ó dá ibò mú kí ramidé mi náà ń pè ní ibà ọkọ̀ òpèkè ọkọ̀ àwọn òpàkọ̀ọ̀kọ̀ àwọn sweet 16 ibà ọ̀pàpà parada ibi táyà ti ń parada tó dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ò dá ìyanu abala comment section abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa ẹ̀wọ̀ ẹ̀ mọ̀bìnú o singlet tí mo wọ̀ torí ooru iná ni o yóò tó lọ èmi náà wá ń pè ní ibà fayọ̀ kọ́ọ̀tì ẹ̀fẹ́ ọ̀pọ̀ tí kò sí bànújẹ́ nínú ìdílé aláyọ̀ yóò gbẹ̀yìn tẹ̀sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ ilé aláyọ̀ lẹ́wọ̀ yìí o ẹ̀ ní rí bànújẹ́ o láṣẹ Ọlọ́run ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní dàpọ̀ máa yọ̀ wọ̀ èmi náà ń pè ní ibà kọ̀nfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ gbogbo òròyìn tó bá ń sẹ́ǹdì sí ọ jọ̀ọ́ mọ̀ kọ̀nfàmù ẹ̀ ètí wọn náà bá ń sẹ́ǹdì sí yàn jọ̀ọ́ rí dájú wípé owó òtọ̀dà ní bọ́ bá wá mẹ́ẹ̀ tó ṣe mistake mọ́ wo ràn o tètè ṣe àtúnṣe torí bọ́ bá wo ràn ìgbẹ̀yìn rẹ̀ dá o wọ́n sọ pé ó ti lọ kí lọ́bọ̀rọ̀ ó ń máa padà bọ̀ tí ó bá sì padà wá yóò yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ wọlé ni yóò wá kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn error míì mọ́ra àwọn mistake míì yóò kó wọn mọ́ra àní kú àní ṣubú sínú àṣìṣe láṣì Ọlọ́run Èdùmàrè mọ́ wo àṣìṣe hàn ní jẹ́bẹ́ ibà kéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation káfàtà alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní ẹjá bẹ̀rẹ̀ tààràtàrà lórí bàbá tó sọ̀rọ̀ sàgbọ́n mo ní táìmù tó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ ìdá táìmù election náà ní ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti sọ wọ́n ní yóò fi kóbá ààrẹ Tinubu ni o nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ààrẹ Tinubu gbọ́kànlé nílẹ̀ Haúsá tán rò wípé wọ́n wà lẹ́yìn àwọn mọ́ jó lọ́mọ wẹ̀yìn rẹ lórí tá ń kọ́ fún wọn wọ́n ní àwọn gangan náà wà ń dì kíní yìí o wọ́n fẹnu ara wọn sọ láwọn gómìnà yẹn ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ran arákùnrin ní àwọn náà sọ tí ó sọ sí lẹ́nu wọ́n fẹ́ fi dá wàhálà lẹ̀ sọ́run olódòdè ni wọ́n fẹ́ kí olódòdè lose gbogbo ọ̀nà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń ṣiṣẹ́ fàtìkù tí olódòdè ò mọ̀ pé ẹ ṣọ́ra ẹ tètè paná ẹ tètè paná ẹ jẹ́ kán mọ̀ wípé
ìsọkúsọ náà ń sọ lẹ́nu hàn kìrìsìtẹ́nì náà ti wá ń lé fùrù tètè bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan jáde ní Plateau wọ́n lẹ́yìn bàbá yẹn làwọn wà à ń bọ̀ o Rufai lòun fẹ́ sọ̀rọ̀ pé lágbàtà ti ń sọ̀rọ̀ yìí àpéhùn sí mo ní Rufai Òsèní ni o kì í ṣe Rufai o mo ní ó mọ̀ bínú á fún ọ láàyè ó nítorí pé wọ́n ń fẹ̀sùn kan Peter Obi náà wípé ńgbà tiẹ̀ náà 2023 ó ní fọ́nrán kan tán gbé ohùn rẹ̀ jáde voice note ní o níbi tó ti ń sọ wípé kìrìsìtẹ́nì ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ pé àwọn gbọ́ níbi tó ti ń sọ fún Bíṣọ̀bù Oyedepo wípé kán jẹ́ kí àwọn kàn borí àwọn mùsùlùmí torí táwọn ará bíi ìbáre wọlé wọ́n ní nítorí ẹ̀ táwọn náà bá wa sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n ní ẹ mọ̀ fi orí bíbẹ́ sóògùn orí fífọ́ fáwọn mo ní ó dáa ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àwọn tí ó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí àáfẹ́ lójú o bàbá ti wá kó mẹ́tàn áyà ń lé sí ológun ẹja kí wọ́n wípé wọ́n kú iṣẹ́ wọn ṣe dáadáa o eléyìí ṣẹlẹ̀ ní Kogi èèyàn 16 ni wọ́n gbà lẹ́ o tí wọ́n sì tá àgbẹ̀ wípé wọ́n pa lára àwọn agbésùmọ̀mí àwọn báńdíìtì wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló sáré náà júbà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló júbà ìwòrò wọ́n gbé ọta àbọ̀n rìn ṣùgbọ́n àwọn tán gbà lẹ̀ wọ́n náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lára àwọn tán gbà lẹ̀ à ń bọ̀ àti ìdìbẹ́ náà ló dùn mí wọ́n ní kan lára àwọn vigilante he paid the highest price ó gbà lọ. àbá àti ìdè babako mbẹ́tàn á yà lọ́dọ̀ arábìnrin ọmọ Ìgbò ní gbogbo alamọ̀ bí ẹni mowó Ezekwesili ó ní Nigeria failed to do a transitioning from country to nation àti ń sọ ti pẹ́ bá mi Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímọ̀sí máa sọ wípé Nigeria is not a nation is a country. Kí ni ìtumọ̀ nation? Ibi táwọn bá ti ń sọ èdè kan nation irú ló yẹ kí irú bẹ̀ jẹ́ ibi táwọn bá ti ń sọ èdè kan wọ́n sì lè pè ní country ṣùgbọ́n wọ́n ní ó ní àlàyé mi òkun tó ó ní káfọ́n láàyè kó ń sọ̀rọ̀ pé òun ó sí lálàyé délẹ̀ à ń bọ̀ lọ́dọ̀ màmá yẹn bó ti ẹ̀jẹ̀ pé àwọn èèyàn ń fojú wò pé àwọn èèyàn tóbi díẹ̀ tì ní ṣùgbọ́n mo ní ẹja fún lọ́rọ̀ sọ bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ àwọn opposition party wọ́n náà fẹ́ ṣe kíní yẹn fàárẹ̀ olódò rẹ̀ ṣé kíní yẹn fún mo ní kílẹ̀ fẹ́ ṣe fún wọn láwọn parapọ̀ wọ́n lé èèyàn kan ṣoṣo làwọn present mo ní sọ́ṣe é ṣe ni Peter Obi àwọn méjì yẹn lásán wọn nígbà àti ẹ̀gbọ́ta lágídí Agodi òun kò ní bí rè lórúkọ rẹ̀ yóò tò sẹ́yìn èèyàn kan ni ṣùgbọ́n láàrin gbogbo àwọn tẹ́ ń kójọ ẹ̀ Peter Obi àti Àtìkù wọn méjèèjì ò lè gbà fúnra wọn so àyàfi tẹ́ ẹ̀ bá pe pátì Peter Obi NDC bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kan náà ń sọ fún alánà ó ní ó ṣeé ṣe kí Peter Obi mọ́ wà lórí ballot paper nítorí wàhálà tó wà nú ẹgbẹ́ wọn kì í ṣe kèrémí pé kì í ṣe kékeré à ń bọ̀ ń bẹ́ bóyá wọ́n rí èèyàn kan produce bóyá wọ́n ní rí èèyàn kan produce mélòó gan ni wọ́n àwọn náà dà mélòó lára wọn. ó lọ o bàbá tí wàá kó mẹ́ta ayà lọ́dọ̀ immigration Nigeria immigration wọ́n ní ajíṣẹ́ kan fún yín o wípé àwọn gbọ́ gbogbo àròyé yín o pé ẹ̀rí pásítọ̀tì ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti lọ sọ̀míìtì fún pásítọ̀tì náà tí rí gbà ìmí láti January ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ìmí láti February mo ní àìmọye àwọn èèyàn tí mo mọ̀ dáadáa tó ń complain pàápàá jùlọ tó bá tiẹ̀ lọ ṣe contactless yẹn àìmọye àwọn tó lọ ṣe ojúkòrò jẹ wọ́n ti gba tiwọn láàrin oṣù méjì so wọ́n ṣe ara wọn ní contactless yìí wọ́n wá so ń jọ bí ẹni wípé àwọn tó ń gbéṣẹ́ yẹn fún àwọn intermediary àwọn company tí database yẹn wà lọ́wọ́ wọn bóyá wọ́n wá ń ṣe mọ̀nàmọ́ná àwa gbọ́ pé NIS Nigeria Immigration Service wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n ti wá set up a special team wọ́n ní UK náà ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ torí UK gangan ló dàbí headquarter gbogbo diaspora wọ́n níbẹ̀ náà ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n níbẹ̀ ni àròyé pọ̀ sí jù àwọn tí ò tí ì rí gbà wọ́n ní ẹ̀rẹ̀ ìmúralẹ̀ wàá fún yín nọ́mbà tẹ́ pé ibi tẹ́ lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ wípé passport yín ha ẹ̀ sì lè wò lórí agbágbé ẹ̀ lè track ẹ̀ mọbi tó dé à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá pe embassy wọn ní dá yín lóhùn à ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la Ọlọ́run jẹ́ kí eléyìí kó pèsè ìyanjú sí bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà lọ́dọ̀ àjọ DSS mo ní sẹ́ẹ̀ tún ti mẹ́lòmíì ni àwọn ní ìkan lára àwọn táwọn mú lọ́jọ́ sí tó ní líǹkì pẹ̀lú oríire abduction kidnapping wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ti filẹ̀ mú ní ààbò lẹ́sìn sí báyìí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní sùúrù wọ́n ní àwọn náà wọ́n ṣe mistake nítorí wọ́n ní èèyàn ò lè mọ̀ rìn kò rí mọ́mì kò sọ ọmọ ẹ̀dá tí ì ṣe mistake àìsàn lọ́hùn pé ẹni táwọn mú yìí mú láti profile ẹ̀ sì ṣe iṣẹ́ àwọn délẹ̀ wọ́n ṣe iṣẹ́ ìwádìí dáadáa ó kójú òṣùwọ̀n pé ṣé gbogbo ọ̀làn fílẹ̀ ni àwọn ṣiṣẹ́ ìwádìí tán ṣe fún àwọn tí wọ́n rán lọ sí ẹ̀wọ̀n gbére àtàwọn tán jẹjọ lọ́wọ́ náà lọ́n ṣe fẹ́lẹ̀ pọ́n ti fẹ́lẹ̀ ilẹ̀ o àwọn ó tún wá san owó tanràn fún wọn ni igbó lẹ́bẹ̀rẹ̀ sí sàn yún àfimọ̀ṣègbọ́ tí àwọn ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn náà ń pariwo lé àwọn àjọ yòókù lórí àwọn army pàápàá jùlọ àwọn iléeṣẹ́ ológun pé ẹ̀yin náà ẹ̀ máa sanwó tanràn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tẹ́ ẹ bá ṣe mistake ẹ máa jẹ́wọ́ pé ṣe mistake mu ni àpọ̀dà di ọ̀la yóò sì dáa fún yín DSS ẹ̀ ó nà
wípé ẹ̀sìn yàn mú ni ó dà wà ń bọ̀ ń bẹ́ o arákùnrin tán sì mú o wọ́n fojú ẹ̀ hàn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá rí ẹ mọ̀ pé ní agbésùnmọ̀mí kò sí lára wọn o wọ́n nítorí wípé kó mọ́ dàbí ẹni pé èèyàn bo àwọn borúkọ rẹ̀ jẹ́ náà tún ṣe fẹ́ san owó tán fẹ́ san fún un mo ló dá ń gbà náà á wà á fi hàn yà ní Ondo local government Ondo níbi tá a ti gbẹ́ wọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí sanwó fáwọn arúgbó every month mo ní ayédatiwa wọ́n ní kì í ṣe ayédatiwa wọ́n ní local government eléyìí o wọ́n ní kì í ṣe state ló ń san mo ní ẹ gbàràdá o mo ní ṣé autonomy náà iṣẹ́ autonomy láti ń jẹ yìí wọ́n ní arúgbó tó tó 5,500 ó lé nírinwó wọ́n lárúgbó tó tó 5,500 ó lé nírinwó wọ́n ní arúgbó tó tó 5,500 ó lé ní irinwó káàkiri gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ làwọn mọ̀ fún ní 20,000 owó òmùkọ owó pure water mo ní kò tó nǹkan kan náà ṣùgbọ́n kò tó nǹkan ní sọ ní dáhùn ẹ gbìyànjú 20,000 times 5,400 nínú owó local government ẹ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n adúpẹ́ fẹ́lẹ̀ tẹ̀ ṣe àbọ̀ àfún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ròyìn ibẹ̀ láti wá yà lọ́dọ̀ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àjọ NLC newton náà ti fọ́n mú o Bàdájídé ò ti tọ́jú náà fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yìí 500,000 náà fẹ́ gbà ní ìsìn wọn náà rí tí ààrẹ olódòdó ti gbé owó àwọn ọmọléṣẹ́ ológun ó ti gbé pẹ́ẹ́lí sí pé àwọn náà wà ń bí o ṣùgbọ́n ń tà àwọn 500,000 mo ní wọ́n ti mọ̀ kàn máa dúnàdúrà kò wà visible nígbà tí àwọn ológun oníṣẹ́ ààbò bá ń gba ó gbẹnulé 250 náà ń béèrè bóyá bí 210 kó ṣàlẹ́ nǹkan kan kékeré kásá àbí ká kojú ẹ̀dẹ̀ sí 200,000 nígbà táwọn ń gbà yẹn èyàn wá fẹ́ mọ́ ẹgbẹ́ èló gan ni dókítà ń dà báwọn náà bá gbarú ilé àbáwọn pòfẹ́sọ̀ ayé ti dáadé nu ká sì mọ̀ wò ó bóyá ìjọba lè san fún ọ táìmù campaign làwà yìí bóyá lè san 500,000 owó tó kéré jù tí òṣìṣẹ́ ó gbà bá ti wá kó ń bẹ̀ tán ibo là ń yà lọ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé àti kógo já bàbá tí wá kó mẹ́ta wọ́n fi lè káde gbogbo rẹ̀ lẹ́nu àkórí ìròyìn ọ̀dọ̀ àjọ EFCC là ń lọ níbi tá a ti bọ́ wọ́n ní ìkànnú àwọn táyìn impersonate operative EFCC ní Maiduguri ọwọ́ bá ó rè gba 3 million lọ́wọ́ èèyàn kan ó ń halẹ̀ mọ́ pé EFCC lòun á fojú rẹ̀ hàn yín á sọ bí ọwọ́ sì bá bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn kí láá ṣe o àfẹ́ lójú yẹ́wẹ́yẹ́ o ná Abala Sanawole là ń lọ nísìn Abala no space for Sharia law in Yoruba land no space for blasphemy no space for monafiki no space for ẹ̀pá enough is enough ẹ̀dá fún wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ wọ́n ń ṣépè fúnra wọn lórí agolo ráìsì wọ́n máa ṣe o àfi pàkà ìmí ò búra rí lọ́jọ́ tó ti délé ayé ṣùgbọ́n nígbà táwọn olóṣèlú tó bọ́ sọ́wọ́ àwọn olóṣèlú ó bẹ̀rẹ̀ sí búra ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti Anambra ẹ má bá pín bó bá dénú yín o bọ́ yín bá dilẹ̀ bó bá dọ́kàn yín ẹ má bá pín ẹ jẹ́ àyà ní Anambra níbi tá a ti ń gbọ́ tó sọ wípé níbi tá a ti ń gbọ́ wọn fún wa ń ròyìn wípé wọ́n ń wó ilé lọ lóríṣiríṣi èmi náà sì rí fọ́nrán rẹ̀ ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ tẹ̀ sí ká tó sọ ọ̀rọ̀ tó wà lórí ọ̀rọ̀ ìtorí afẹ́ fi mú nǹkan kan jáde ni ẹ jẹ́ àtẹ̀sí bó ṣe ń wọlé ní Anambra. anyị nọ live kịta na main market nenego esoludo kere ebe a nenego na esoludo mere ebe a tata ahụ Sunday both side ka ọ kwuru both side onweghị mgbe ọ hapụrụ ahapụ nenego mgbe ada both side ka ọ kwụpịa na enyi ya na ekatapila oji anọghị eshiri ụzọ ọ bịakwa ebe a on Thursday ati so nene James ọ ga-emere ya ọ dịka Dubai ngwa na eze n'ebe enwere ọ bata ọ dị ya ka nke a kụrụ ezuburo o wee sisi kwukwe ọzọ
Shift anime. Push the one anime. Oh yeah, I'm going to Hey, the one man come. Ó dá káàbọ̀ padà náà lẹ́ti rí yẹn o. Ilẹ̀ Igbo na Anambra wà o. Wọ́n ní are currently demolishing Igbo markets and houses across Igbo land. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Igbo wọ́n ṣe fẹ́m lè gbọ́ kan wá sọ lórí agbágbé wípé wọ́n ń wọlé àwọn tó sọ ìwọ̀nba àwọn tó affect ló sọ. Àwọn onímọ̀ náà fìkì tán mọ́ alarm tán mọ́ àwọn alarmist tán mọ́ expand díẹ̀ tán mọ́ jẹ́ ó gbòòrò sí i tí ó fi dáríwo kálẹ̀kò ló ti ṣẹlẹ̀ ààrí wọn sọ o àwọn tí ẹ̀ mọ̀ pọ̀n wọlé rí nílẹ̀ Igbo Èkó nìkan náà ti mọ̀ wọlé wọ́n á ti sọ oríṣiríṣi narration mọ́ wọ́n yé ti àwọn ni o wọ́n fẹ́ rí mi àwọn láàtàn o wọ́n fẹ́ lé àwọn kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ni o ilẹ̀ bàbá yín tán ti ń wó àwọn eléyìí ní ìsìn tán bá ní sán wọlé nílẹ̀ Igbo mà ní rárá pé wọn ò lè rí àsàn wọn wọlé àṣẹ ẹ mọ́ dọwọ́ bò ní àṣírí yín ti tú o òkúta ẹ̀sìn ẹsẹ̀ rẹ̀ wà ń ta o àwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo léèyàn lórí wọn sọ̀rọ̀ náà wọ́n wò ní o mo ní aláwọn ará abẹ̀yẹn gan-an náà wà tribalistic jù wọ́n kàn máa parọ́ ni àwọn náà máa fi tribalistic àtáàkì ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ bàbá yìí kan náà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin ní rẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń bínú wípé lórí ọ̀rọ̀ state police àwọn ò sọ pé àwọn ò fẹ́ o ṣùgbọ́n náà tàn gbà ṣe orí WhatsApp lọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin tó rẹpísẹ́ǹtì yín orí WhatsApp náà ti dìbò àwọn ò ní gbà o àwọn ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ni mo ní kí lẹ́sẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní tó bá yá kó mọ̀ jẹ́ wípé báàrí olódòdó bá wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì bóyá wọ́n máa ti ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn pa tó jẹ́ pé orí fóònù náà ti mọ̀ dìbò náà ti mọ̀ sí gbogbo lọ pé wọ́n kúkú ti sọ wọ́n di rubber stamp ṣùgbọ́n arákùnrin ní òun dáyàtọ̀ láàrin wọn o àtàwọn akẹgbẹ́ òun àwọn ìṣe rubber stamp ń tàwọn ẹ̀jẹ̀ agbọ̀n tó fẹ́ sọ àròyé wà ní ọ̀rọ̀ rẹ̀. Yes, as a legal, we didn't follow the process. It is obvious. It's clear. Go to the clips. It's not me, that is saying. I made a lot of attempts to draw us back. I want the police, bill. We will still get it, but can we just do a better job, and follow the provisions of the Constitution in arriving at accepting the bills? Let me give you an example why it is important that we must insist that the right thing, be done. Sometimes I take my mind back. Laws that you pass today, its implication is not only as you see it today. 20 years, 30 years to come. It will come to stare us, in the face. Do you know the way we pass that law? It's possible to still pass a law for a third term of a president who wants a third term for himself. It will be very, very easy, unlike what happened in 2005 or thereabout. So we are trying to put people to account for processes so that it will be very difficult. If we have a despot, that becomes a president in Nigeria at one time, we find it difficult, to get what he wants as against the wishes, of Nigeria. So it is important that all these issues, the way they are coming, we're not getting the vibes. We have talked with the leadership severally, but if you go to the clips, you can see how they arrived at the conclusion. They were not going to listen to anybody. The minority leader was shouting and wanted point of order. I stood up and also, raised point of order on that particular day. If you may recall, the speaker, quite a good gentleman, was telling us the criteria. Was reading those who signed the register, those who were voting through WhatsApp. Yeah, through I've WhatsApp. never seen WhatsApp. A lot of people were some of the names he called that voted in WhatsApp, they were sitting on the floor. I was trying to draw his attention because, somebody was saying we're on live TV. So when we do these things, it's like we are trying to save ourselves. Not that we want to bring the house to ridicule. Because right there, the camera is capturing those who are purported to have voted through WhatsApp. Meaning that the numbers cannot add up. Yeah. Because if you say 35 persons voted through WhatsApp and you have 211 that are on the floor who wrote their names, it means it's a duplication of it. So by arriving that 240 is the two-thirds that have passed, I mean, I don't know. No, this is a new trend in our democracy now, even during the primaries. Yeah, but they kept saying that the electronic system wasn't working functionally at some point and all of that. And then the use of voice vote for such a critical document. I mean, couldn't you have done the counting physically and all of that? They didn't want that. That's exactly what we should have done. And many opposition party members would have even voted for it. But even at that stage, what we were concerned about is, can we debate clause by clause? Because as opposition party member, we had a document. Don't forget that this bill was passed some months back. And by the Wednesday of that week, we came and rescinded it. The life of that one that we have been discussing before
came to an end. And one was introduced by the executive that Wednesday. And by Thursday, we have been told that we needed to pass it. No, some of us didn't sleep that night. We went clause by clause. We were looking at it. We're trying to rush it. It's not supposed to be, We're just trying to see how we can meet up with the pattern. So we came in that morning and like, if this leadership was not even going to allow us to look clause by clause, can you take these documents as our observation, from the opposition parties and go and study it together with what has been produced, by the executive? It will take some few days, not much, 2, 3. If there's need to subject that bit to public opinion, we do that again. But for all they care, let's impress Mr. President. ó rẹ káàbọ̀ padà o, ẹ jẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ Alhaja Kaola níbi tí wọ́n ti ń gbóríyìn fún Ọ̀gbẹ́ni Yínká Ayéfẹ́lẹ́. Mo ní kí ló tún fa Yínká Ayéfẹ́lẹ́ tèmi bá ti rí yín báyìí. Mo ti máa ń retí pé ọ̀rọ̀ Akéwùgbà Gold lẹ fẹ́ sọ. Gbogbo wáàsí yín gan tí n bá ń gbọ́ ọ̀dọ̀ Akéwùgbà Gold ni mo tìtì sí. Kí èsì fira yín lọ́rùn lé àbí òwa ni wọ́n ní rárá, wọ́n ní fẹ́ gbóríyìn fún Ayéfẹ́lẹ́ ni pé ọ̀rọ̀ tọjọ́sí náà wà nú ẹ o, pé Ayéfẹ́lẹ́ áńgẹ́lì ni lọ́dọ̀ àwọn, pé wọ́n lè bá wọ́n dìmọ̀ lọ àwọn lè bá Ayéfẹ́lẹ́ àtàwọn rédíò station kọ̀ọ̀kan pé ẹ mọ́ lo wáàsí rẹ̀ mọ́, gbogbo tí bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ lò mọ́, bó sorin lẹ bá lẹ́nu rẹ̀ ẹ mọ́ lò, ṣùgbọ́n láàrin gbogbo wọn ní rédíò station Ayéfẹ́lẹ́ yarí pé a mọ̀ lò, kò sí ń tẹ́ ṣe pé àwọn fẹ́ fi lè dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. wọ́n ní ìyá ìṣá ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí. ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ irú èèyàn wo lẹ. Yínká Ayéfẹ́lẹ́, ọlọ́mọ bẹ̀ ọ́ ṣàánú mi lórí Yínká, mọ̀jẹ̀ mọ̀ sí ibà kankan ó ṣe o. àmín Ọlọ́run. aládùúró ti ní Yínká brother Ajíbọ́lá Yes, ma'am. ní àsìkò blackmailing Yínká yẹn èmi kì í rí Yínká bí èèyàn, wàláhì tàláhì mi kì í rí bí èèyàn. tí mo bá ń wo Yínká ọkàn mi ò mọ̀ sọ fún mi pé kì í ṣe èèyàn, àkàndá Ọlọ́run ni, wòlíì ní Yínká. ṣé ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ bí blackmailing ṣe pọ̀ tó tí gbogbo èèyàn sá fún mi? ẹ mọ̀ pé bí èèyàn bá ń bẹ nínú àdánwò, ẹni tí máa dúró ti nínú àdánwò àmọ́ wà mí ń tiẹ̀ sí. o lè máa rí èèyàn kan àbí èèyàn méjì. Yínká wá dúró bí ọmọ ogun. ó dúró bí ọmọ ogun débi pé gbogbo àwọn Islamic organization ní àwùjọ tá a wà yìí ó ní wọ́n competition lọ bá Yínká wípé àwọn fẹ́ kó lé Kaola kúrò ní Fresh FM. Yínká wá ní ṣẹ́rí tí ò lè ṣe é ṣe ni kẹ́ ẹ sọ pé kí n lé Kaola ní ilé. kò sí nǹkan kan tẹ́ ẹ lè pé Kaola ṣe tẹ́ ẹ wà ní kí n lé. àkọ́kọ́ náà òun èsè mùsùlùmí Christian lòun. Kaola dẹ̀ wu òun, ẹni tó wu òun ni. òun ò rí Kaola tẹ́yìn ń ròyìn yìí, òun ò rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ròyìn ẹ̀. ìhà tí Kaola kọ sóhun ó yàtọ̀ sí ìhà tẹ́yìn ń sọ. ṣé ẹ tún wá mọ̀ tó ṣẹlẹ̀? ṣé ẹ mọ̀ pé inú ẹni tí máa ń yan Yínká Ayéfẹ́lẹ́ jẹ jù ni mo wà. gbogbo program tí mo máa ń ṣe lọ́dọ̀ ẹ̀ ní sanwó fún. mo máa ń jẹ ń gbèsè. àfijọ́ tó bá kí fún mi wípé dandan kí n sálọ mú wa. Yínká Ayéfẹ́lẹ́ yẹn èmi ò rí bí èèyàn o, àfi wòlíì o. wàláhì tàláhì mi ní sanwó. bọ́ bá bẹ̀ mí tó ní ọjọ́ mi ò lè pé jọ̀ọ́ àfilà jọ̀ọ́ kò dáa báyìí. ọjọ́ tí ó bá wá kí ó dẹ̀ ń wò lórí kẹ̀kẹ́ màá ní tó fi máa mú mi náà nìyẹn. wà á ní mò ń wò ẹ́ lórí kẹ̀kẹ́. ìwọ tó ń bẹ lórí kẹ̀kẹ́ tó ń control gbogbo ayé. ọmọ bí iléeṣẹ́ rẹ̀ ṣe pọ̀ tó ni. àmọ́ sọ fún mi pé orí kẹ̀kẹ́. ẹ wo bí relationship yẹn kìí ṣe mùsùlùmí ẹgbẹ́ mi o. Christian ni o. mo sọ fún yín pé kiri o mo máa ń pè o. kò tún ní bínú pé mo pè o ní kiri o. ẹ̀gbọ́n tí mò ń wí. tí mo bá wà ń ṣe ọdún tí mo bá gbé oúnjẹ lọ́dọ̀ Yínká ó máa jẹ oúnjẹ yẹn lójú mi. yóò wá mú ẹran dédé lójú mi yóò jẹ. Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ẹ wò ó ṣe rí mo ṣàtẹ̀ dúpẹ́ ni èmi mọ̀ dúpẹ́ fọlọ́run. lórí àwọn ohun tí mo fẹ́ fàyọ rè personal relationship wọn náà ń sọ̀rọ̀ nípa, ṣùgbọ́n mo fẹ́ fa nǹkan kan yọ ń bẹ̀ ni pé àwọn mùsùlùmí Yínká tó jẹ́ Kristẹni gbọ́n láàyè lórí platform ẹ̀ lórí radio station pé ẹ máa sọ̀rọ̀ yín wáàsí náà sì náà ń ṣe o, kì í ṣe pé bóyá wọ́n kàn fomi tó omi jomi torí ọ̀rọ̀ o, wáàsí ni o. ẹ wá mọ̀ wà wọ́n tó máa sọ pé ẹ máa ràn Kristẹni lọ́wọ́. so tí mùsùlùmí bá fẹ́ lọ sí program pàápàá jùlọ ń gbà wẹ̀ kí Yínká náà wà ní ara o òun ò ní gbà mùsùlùmí ẹ tún wá kọ lẹ́tà torí ẹ fẹ́ ṣe sánà nìkan nù yín ẹ wá ní kó wọ́n gbà láàyè ẹ̀yin ìka ni wọ́n. normally Kristẹni tẹ́ ẹ fojú rẹ wò, normally tẹ́ ẹ máa fojú kèfèrí wò, ẹgbọ́n tí àìná sọ pé ó máa pè ní kiriyó ẹ mọ̀ bí àwàdà bí nǹkan kan ni, ṣùgbọ́n ó tún wá gbà yín láàyè. ànítán bá ní a máa dá bẹ́ẹ̀ sí fẹ́ dá kínní kí ẹ máa ràn Kristẹni lọ́wọ́, kí Kristẹni jókòó ti Kristẹni, kí mùsùlùmí jókòó ti mùsùlùmí. ẹ̀rẹ̀ gbọ́ lẹ́nu ajá olúwo gan fún ẹnu rẹ̀ lẹ́ẹ̀tì gbọ́ wípé Kristẹni lálùyọ jàn lọ. ó yẹ kàn náà eré challenge eré lára yẹn ló ń sá tó fi èètì wà yẹn ajá olúwo.
kárí ẹja sáré yàn lé Haúsá lọ́dọ̀ gómìnà Zamfara là ń lọ níbi tó ti ń yin Bọ̀dádélé Aláké ó nínú tiẹ̀ kọ́kọ́ bí ńgbà tán yàn gẹ́gẹ́ bí mínísítà tí ó mọ̀ ó ṣe ọ̀rọ̀ wa ìwakùsà nǹkan ń wò pé ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ wípé media person ní bó lẹ́sẹ̀ fi ẹni tó jẹ́ media sí ọ̀dọ̀ àwọn ó ní àwọn sì ní lithium ẹ wá lọ gbọ́ àṣírí ó ní ṣùgbọ́n lónìí òun yin Délé Aláké ni wípé nítorí pọ́lísì Ààrẹ Olódòdè ọ̀gá rẹ̀ ní tí Ààrẹ Olódòdè lé lẹ̀ lórí tábìlì rẹ̀ ní tẹ̀lé wípé béèyàn bá tẹ̀lé ní tí Ààrẹ Olódòdè ọ̀gá àwọn nìkan tẹ̀lé èèyàn ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé kò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ rìn kò ní jìn sí kòtò ayé wípé kì í ṣe kéèyàn kàn mọ́ ya fọ́tò flyover ó ṣe flyover irọ́ ẹ wá lọ wo development mo lẹ́yìn náà lé Haúsá yìí náà ti ń bragado lórí ọ̀rọ̀ lithium mo ní epo rọ̀bì tí gbogbo wọn ń lé kiri yóò tó tán lithium láyé dojúkọ ní ìsìn wọ́n yàtọ̀ síra wọn o n tán fi lithium ṣe yàtọ̀ sípò ṣùgbọ́n electric cars ò ń gbàyè kan lọ lithium ló sì ń drive ẹ̀ wọ́n ní ilẹ̀ Haúsá tó pọ̀ ó kàn jẹ́ pé àdá nìkan jẹ́ iná ni wọ́n fẹ́ pín pẹ̀lú ọmọ Nàìjíríà yòókù wọ́n nìkan náà fẹ́ mọ̀ dájẹ́. I don't criticize previous administrations because Baba died as my father, and I will never ever criticize anything he did. But Baba had some people working with him that didn't understand what the hell was going on. And every time we were talking about some of these things, they were angry about it. They were that. When we talk about it with President Bola Tinubu, he supported it. He took your brother Dele Alake. From the beginning, I criticized it because I say he's a media man. He doesn't understand anything about this thing. The man came in. He now is a better mining engineer than myself. And he talks mining as if he's an engineer, and he's a media guy, for God's sake. And these are the things that happen. But why did he do that? It's because he copied from his boss. He agreed with the direction of his boss, and he bought it, and he's doing I don't know if some of you are not friends of Dele Alake, forgive me. But the issue is that, he grabs it, he took it, he's serious about it, and that's the reason why he's going around that. He gave me all the support I needed, and that's how we were able to build not only the biggest lithium mining facility in Nigeria, but the biggest in Africa. Now, what has that done for us? Because of the rush for lithium, by the way, lithium is now at the highest peak of pricing. People love to buy lithium right now. Okay, so when you go, some of you don't steal any lithium out of that site. The truth of the matter is that lithium is doing so well now, that the chairman of GCL, which is actually, one of the biggest buyers of lithium, he sent his, customized 727 aircraft. Okay, Airbus, which is bigger than some of our own aircrafts owned by some of our big people here in Nigeria. He sent it all the way to Abuja to come and pick me and the governor of Zamfara, all the way to China, to discuss about lithium that we have in our own state. So that's how important lithium is to him now. And why is that happening? Why was I taken there 5 years ago or 6 years ago? So you cannot take away the credit from this administration. Those are the kinds of things that are very important for you to know, and the media going with you to know. It's not just to take pictures of flyovers and pictures of this. No. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja sáré yam plateau níbi tá a ti gbọ́ wọn láwọn kidnapper àwọn náà blọ́ọ̀kì mọ́tò ní o wọ́n blọ́ọ̀kì vehicle ní Riyom State ní Riyom ní Plateau State ní in the early hours of àná ló ṣẹlẹ̀. They probably thought they had another easy operation on their hands until Nigerian troops show up and turn the tables on them. One victim, Mr. Ali Abdullahi, has been rescued while troops are still hunting down the fleeing criminals and searching for the remaining occupants. This is how it should be. Keep the pressure up. Wọ́n ní ká mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ológun wípé pápápá wọn dúró kí ṣẹlẹ̀ láàrin 2 hours 3 hours kan ṣẹ̀wá mọ̀ pé wọn káàgbó mọ́ lọ wọ́n ní kò ṣẹlẹ̀ mọ́ pápápá báyìí náà ni wọ́n ń dáhùn. Mo ní àwọn opposition ní rí yẹn o àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n rescue èèyàn kan ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ti wọnú gbó ti àwọn yòókù lọ pé wọ́n sì ń wá wọn. Kódà Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n rí wọn o wọ́n jù rí láti Ọlọ́run Ìdùmarè. Ẹ jẹ́ wá sáré yà ní Ọ̀ṣun state níbi tí a ti rí ọ̀gbẹ́ni Mr. Atiku tó náà ganu sí máìkì wípé sí àwọn ò lé Olódòdẹ kúrò lórí oyè pé ọpọ́n ti sún kàn òun ló kàn báyìí kì í ṣe Olódòdẹ ó ti pariwo tiẹ̀ ó ti kàn 2023 pé òun ló wá kàn báyìí pé òun lòun lága tó wà lásòrò kémi ò tí ẹ̀ mọ̀ kan ní gubernatorial candidate náà lọ́sùn yẹn fún ADC náà mo rí oníṣòkòtò mọ́ balẹ̀ lọ́nà lọ ní bọ̀ ní galivanti ẹjẹ́ àjọwò díẹ̀ ń bẹ̀. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. You want
wanted to see me dance. Have I not danced? ADC! ADC! Now, my fellow Osun citizens, this is the fourth time I am standing on this podium. And each time I stood here, you gave me your vote. Ayálínà tán ni ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tí ó mọ̀ dúró lórí ibi rèé o. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tí ó lulẹ̀ náà rè mú láàyà mọ́ dà sí tí ó kàn fi wọ́n lẹ̀ o. Àfẹ́ fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ni o. Ẹ jẹ́ gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ àti ẹ̀rọ olúwo kó yọjú ó ní ọmọ wọ́ sun. I came here for the current governor and I appeal to you to support him and you voted him. I came here on my presidential campaign, you voted for me and you defeated Bola Ahmed Tinubu in this state. For me, I can't forget that. I have come today to appeal to you again to vote ADC. This is because ADC, I can assure you, is different from APC, is different from Accord, is different from all other parties. Because the best of Nigerians are today in ADC. The best of Nigerians are today in ADC. So I have come and I am appealing to you, the next governorship election, you should vote for ADC. I believe you will not regret voting ADC in the forthcoming elections. That's why I have come personally to relate with you, to thank you for your previous support, and to appeal to you to vote ADC in the next gubernatorial elections. I thank you very much for your turnout, which is quite impressive, and that has given us optimism that the next elections we are going to win. You 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 are going to win. Out with that song. Ojú pa Palama Barawa. Orí pa Palama. Palama Barawa. Orí pa Palama Barawa. Orí pa Palama Barawa. Network. A ò gbọ́dọ̀ gbé bí a ń bẹ̀. A ò gbọ́dọ̀ gbé akọ̀dù nílẹ̀ yìí mọ́ orúkẹ. Orí pa Palama Barawa. Palama Barawa. Orí pa Palama Barawa. Orí pa Palama Barawa. A ò gbọ́dọ̀ gbé APC nílẹ̀ yìí mọ́. A ò gbọ́dọ̀ gbá akọ̀dù nílẹ̀ yìí mọ́. Orí pa àtọ́júdéjúdé. Orin ọ̀tẹ̀ ti barẹ́gbẹ́ jẹ́. Orí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kọ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Àtíkù ti ń lọ ti ẹnu o, ó wá dúpẹ́ ti bó ṣe lulẹ̀ ní ọdún mẹ́rin sẹ́yìn. Ẹgbọ́n ṣé bó ṣe mọ́ dúpẹ́ nu àwọn èèyàn ṣoore fún ọ lọ́dún mẹ́rin sẹ́yìn, o ò dọ́dọ̀ wọn láti gbà náà. Torí pé o tún wá nídìí nǹkan míì lọ́wọ́ wọn. Ó ṣe wà rántí pé ó yẹ kó wá dúpẹ́. Àwọn ẹ̀ńbàgọ̀ lẹ́ẹ̀tàn àti pé Òṣogbo nìkan ni Ọ̀ṣun state ni. Òṣogbo lèmi gbọ́ tán ní èrò Arẹ́gbẹ́ náà ní stronghold o. Òṣogbo mo gbọ́ pé stronghold ẹ̀ wà. Wọ́n ní òní ń fẹ́, wọ́n ti ẹ̀ níwò gan kò ní. Gbogbo àwọn táwọn sọ pé Ajé Olúwo tó lọ́rẹ̀ẹ́ òun ní nǹkan kan, wọ́n ní gbogbo ohun ẹ̀tàn náà fi ń bára wọn lò ní ìsìn. Ṣùgbọ́n Àròlúwo tó ní Àtíkù ò gbọdọ̀ wá o, a sì gbọ́ kí Arẹ́gbẹ́ ta sí i wípé ṣé èèyàn òun ló ń bá wí. Ẹ wo yóò sojú wa on the 15 náà ni tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́sùn. Ó ti lóun wíìnì Àrélódódẹ ní Ọ̀ṣun. Kó tún wíìnì náà lọ́sùn, ṣùgbọ́n kó sá ti lulẹ̀ at the end of the day tó Àrélódódẹ ló ní second time. Bó ṣe win last time náà nù tó lulẹ̀. Àwọn mẹ́ta ló máa jọ fẹ́ pín kínní báyìí. Mi ṣe ẹ̀rù pé bóyá ẹ̀yìn Adélékè ni oníṣòkòtò mọ́ balẹ̀ máa wà tẹ́lẹ̀ ni. Adélékè wọ́n sì lérò tẹ̀yìn ẹ̀ náà pọ̀. Ilé ìtàn ń búra sáwọn èrò ní ìyá lẹ́yìn èèyàn kan mọ́ yà síbò mi. Ó dá o àní rí báyìí lọ́nà abala ti Sanawole pápápá ẹjẹ́ ń pààyà wọlé káyọ̀ wá gbé wa débẹ̀ nú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn. Mo tún kí wa káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ abala comment section àtakóredé Ìyábọ̀ mọ́ mi ní ẹ̀ka alẹ́ ògbólé aláìbá pọ́ngilá ìbá fẹnu wúgẹ́ẹ̀tì ìbá lọ́bì mi lè ń ké sí ẹ bá mi kí Ìgbòho sàsí ẹsẹ̀ ọmọ aládìkún àti àwọn ọmọ ìlú ẹkùn. Wọ́n ní àwọn elérí tó burú àtògìrì àwọn ẹni àánú ní gbogbo wọn ṣé mass marriage ló kù fún wọn báyìí o ní north àbí kán lọ ilé ìwé wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu rẹpẹtẹ wáìnì náà wà ń bẹ ṣe mọ́ mi
yóò yẹ ẹyin ibi tẹ́ ti ń mú kò ní tán bẹ́ẹ̀. Mami Juliet olónìí Ṣadé wọ́n ní so because Tinubu is president now he must not live large. Ṣeun you are sick guy. It seems mostly these Kogi guys are too full of jealousy. Mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní èrò àríkẹ́ ṣe bí o bí ọmọ rí àbí ṣé o iṣẹ́ abiyamọ tí o torí ìrẹsì kóńgò ike méjì tí ò ń ṣépè fún àwọn ọmọ wọn gbogbo èpè tí ó ṣẹ́ ní àṣẹ onílẹ̀ àti alálẹ̀ béwúrẹ́ bá bojú ẹ̀yàn fèpè félépè ní gbogbo èpè tí ó ṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí abiyamọ ó ti rú ó tọmọtọmọ tìdílé gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ṣe fún àwọn ọmọ ọlọ́mọ nítorí kóńgò ráìsì méjì ẹ̀wà àti gàrí ó tó gẹ́. Mọ́mí tó iná rí wọ́n ní ó tàbùkù ẹ̀sìn Islam but ẹ lè pa Deborah nípa àyà orí yín ti dàrú ẹ̀yin alákatakítí. Báàmì Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní Olùkùnmi ṣé Olúwo ní moral justification láti dá anybody dúró ní Ọ̀ṣun. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ dàbí ọmọdé tó jẹ tó yó tán tó lò máa gba èso lálejò ṣé ó ti lówó ẹbọ nílé ẹ̀sùn kùnrùn. Báàmì ń ó pè yín o. Tẹ̀síwájú wọn ní Olùkùnmi kí ló kan àwa pẹ̀lú gbogbo rhetorics tí Afibísólóore Arẹ́gbẹ́ ń sọ ṣé ara àwọn campaign issue náà nìyẹn o. Báàmì ni ó ti lulẹ̀ látàná nítorí ó rí eérú gbígbóná nílẹ̀ ó kí ẹsẹ̀ bọnú ẹ̀ ṣé ó ti ní oògùn àgbónádẹ̀rọ̀ ẹ̀sùn kẹrùn. Báàmì ń kọ́ mi Yorùbá lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ó ra ẹja ṣe pápápá ẹja àyà lọ́dọ̀ ọmọ mi Stella Òdèlè wọ́n ní ẹjọ́ tí Mákindé ò bá ṣe nǹkan kan fún family teacher lórí tí wọ́n bẹ́ lórí yẹn kò dá o ó kù díẹ̀ káàtó ó báyàn nínú jẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan ìpanu. Olórí ọ̀dọ́ White Timi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ọjọ́ ajé ètò ní Ọlọ́run ní tò kí ajé bá wa gbé àmì kí Nàìjíríà dẹ̀rọ̀ pẹ̀lú ètò ààbò tó péye kí gbogbo wa kéré òkò délé àṣẹ Ìdùmarè. Why using curse words on pending voters because of rice ìdìbò gba rice kí ẹ dìbò ẹ̀yin olóṣèlú kí ló dé. Báàmì Abdulrahman Káfí wọ́n ní obì àtàyà ibà Honourable Bobby ẹlẹ́nu demolition àti àyà olórí Adétú Abiwà pẹ̀lẹ́ ẹ kú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Oòduà àti àwọ̀. A ò ní fẹ́ ọmọ Yorùbá tí kò ní agboolé pẹ̀lú orúkọ ìbílẹ̀ nínú ìró ẹkùn kómìdà kòmí o a ò gbọ́dọ̀ sọ pé torí pé èèyàn lè sọ èdè wa ó já sí pé ọmọ Yorùbá ni àwọn Ghana gan ti ń fi idà lálẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú èdè wa. Ṣùgbọ́n ṣé gàràgà wà ń bẹ nígbà tó bá fi dà lálẹ̀ ó fi dà lálẹ̀ gàràgà kò lè sí gàràgà nù tiẹ̀. Báàmì Lámìdí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ fura lórí ọ̀rọ̀ yìí kí Ìgbòho ìró ẹkùn má ṣe gba Fúlàní sí ọlọ́dẹ ìró ẹkùn o ẹ rántí pé ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Gani Adams. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Michael Junior èmi ni Tóyìn ìyá Michael ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ máa jà tẹ́ máa fi kú ní kí ni ó tún kan kóòtù pẹ̀lú Allahu Akbaru ẹ fi ta lọ́lọ́run sílẹ̀ ẹ̀yin lọ́ọ̀yà onísọlẹ́nu ibà gbọ́mọ̀bí wọn mò ń jẹ́ sí ẹ̀yin náà rí wípé wọ́n bínú Adeleke ráìsì ni wọ́n pín yẹn tí wọ́n ń ṣépè fún àwọn ọmọ wọn pẹ̀lú ráìsì dẹ̀ríkà méjì bóyá ló pé méjì máa ń mo ṣe ń wò yẹn. Máàmì Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ọkọ wa tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé èmi náà ti sọ ti ọmọ mi ní ọdún tó kọjá tí mo ti fílẹ̀ láti bí ọdún 10 sẹ́yìn kò tí ì wọlé títí di ìsìn ṣé kò sáà tí ìwọ méjọ ṣé máínọ̀sì ni torí mi ò mọ tí ń ṣe Trump báyìí o. Ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ́mí Bọ́sẹ̀dé Ògúnsànyà wọ́n ní àwọn tó ń gba ráìsì àti nǹkan tí èrò àríkẹ́ ń pín ló lẹ̀bi o nítorí mi ò mọ ohun tó yẹ kí wọ́n máa gbé ọmọ ṣépè fún torí ìrẹsì ó lágbára Ọlọ́run o èpè yóò padà sórí ẹni tó ń ṣe Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyẹ ẹ̀kọ́ ètò mọ́mí Ọlọ́run ní tó. Àmì ẹ̀mí gẹ̀ wọ́n ní ẹranko sáà làwọn pípù yìí àfi kí Ọlọ́run yà wá yà wọ́n ò bẹ́ẹ̀ ní o ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ìṣe wọn ìgbésẹ̀ wọn kò mú ọpọlọ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ wọn ti kọjá ìsì kò lè sí mọ́ mi mò ń wò lánàá mi ò mọ tí mo lè sọ. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní sí ẹ̀yin àlùfáà yìí ẹ kì í bú mùsùlùmí wọ́n lẹ́ẹ̀níṣẹ́ bìzì ta lọ́lọ́run ò gbọ́dọ̀ lọ. Mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ẹ̀yin ọlọ́jẹ̀lú ìlú Nàìjíríà àkókò wẹ̀ẹ́dẹ́ yín rèé àwa náà ti ṣetán láti fi gbogbo yín pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ àpò ara yín àti ìdílé yín ni ẹ̀ ń jà fún ẹ kò jà fún àwọn ará ìlú Ọlọ́run ló máa ṣe ìdájọ́ olúkálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ti rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàmí rẹ́mírẹ́mì iye kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby when America speaks they act Iran has no money 1 million Iranian now 53 cents currency is trash. God bless America. I stand with President Trump. Mo gbọ́ pé náà ti ń bẹ Trump báyìí. Trump náà wá yarí. Ó kọ̀gọ́ sí wọn. Mo ti ẹ̀gbọ́n wọn ni wọ́n ní bad economical issue báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní òṣèlú ọ̀jẹ̀lú gbogbo wọn ẹrú kan tí ń rúgbà kan ni wọ́n. Mami àti unique baby girl wọ́n ní wọ́n ti fi
ebi yí wọn lórí ọlọ́pàá èwo ń tepè lórí èlò torí ìbò ga o èrò àríkẹ́. Atọ́láyínká Adébísí wọ́n ní ta ni Ọlọ́run is the best man. At Falsat Àyìndé wọ́n ní kí ìjọba má dá wọn lóhùn. Wọ́n fẹ́ fi dáadáa tí wọ́n bá ti àwọn ọ̀dọ́ wa àti àwọn míì jẹ́. Ṣé wọ́n rí iṣẹ́ ṣe ju òyì burúkú lọ ní ìbẹ̀wọ̀n òye mi. Ìbà màámi Ọmọ́wùmí ó yá yín lónìí o. Ìbà màámi Ọmọ́wùmí. Ìbà màámi Ọmọ́wùmí o. Ìbà màámi Ọmọ́wùmí. Ìbà ìsìn alálàáfíà sálàlẹ́ wa sálà kí màmá wa Dámilọ́lá Ẹniọlá káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ in the name of the Lord. Àáfàá Wásílà tí kì í ṣe alálàáfíà sọ pé ìmọ̀lílé àwọn include dignity, humanity. Má gbàgbé àti fi jàgídíjàgan sí ìfẹ̀míṣòfò mọ̀nàfíkì dàrúdàpọ̀. Ìgbésùmọ̀ mi kò rántí fìyẹn sí mú láìpẹ́ sí bá fi sí. Ẹ bá tó lẹ́sẹẹsẹ. At Isaiah Babatunde Ọlátúnjí báyìí mi ni Bobby you are too much o. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun please carry go. Ọlọ́run lẹ́ǹkí o. Ọlọ́run nìkan ló lè too much. Bíntín ni wá níwájú Ọlọ́run ló gbé wa. Ọlọ́run lẹ́ ń rí kì í ṣàwá. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn ìyá Michael lọ́sọ́nù náà hallelujah láti Sùúrùlérè. Ìbà gbọ́mọ́ bí wọ́n mò ń jẹ́ ibẹ̀ ṣe ń pè mí mò ń jẹ́ yes mò ń jẹ́. Wọ́n ní kí ni ó kan àwa ayé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Arẹ́gbẹ́ sọ o. Òun ò bá ẹni méjì sùn rí kí ló kan àwa ayé ń bẹ̀. Àfẹ́ gbọ́ kò kàn wá ojúre ìyàwó ẹ̀ ló ń wá. Bá mi Adésínà Ládẹ́yìndé wọ́n ní bí ó ṣe ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ Wásílà àti àwọn mùsùlùmí onímọ̀nàfíkì wọ́n mọ̀ pé ẹjọ́ là kọ́ ká tó kọjá ire o yóò máa jó ẹ sí lágbára Ọlọ́run àmín. Bá mi Kẹ́hìndé Òsẹ́ni Sàlímọ̀ wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ àlè Fúlàní Ìlọrin yìí ẹ lọ pé àwọn Fúlàní agbésùmọ̀mí yín lè jọ àwọn Fúlàní yìí ń fi orúkọ Allahu Akbar pa àwọn ènìyàn pẹ̀lú láwàní lórí pa àwọn ènìyàn kí ló dé tí ẹ pè wọ́n lẹ́jọ́ ẹ ti ya wèrè. Ìbà màmí wọ́n ní ìbà àfipàkà Àtíkù kò lè rí gbogbo àṣeyọrí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun nítorí ó rìnrìn àjò lọ sí ìlú rẹ̀ ní Cameroon. We say capital no to Fulani's recruitment into our movement. Ìró-ẹkùn security network. Capital no. Àfẹ́ Fúlàní ń bẹ. Gbogbo àwọn tó bá sì ń pera wọn ní Fúlàní Yorùbá. Fúlàní kò sí tó ń jẹ́ Fúlàní Yorùbá. Àfẹ́yìn ìṣẹ̀jẹ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú news. Wọ́n ní Bobby Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fi ọ̀rọ̀ oríire local government tó àṣírí Ṣèyí Mákindé ni. Nítorí pé Ṣèyí Mákindé kò fún àwọn local government ní autonomy tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wọn láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀. Bàbá ọba Ládọjà kó 5,000 guard fún community ṣùgbọ́n ohun tí Ṣèyí ṣe fún Ìgbòho náà ló ṣe fún ọba Ládọjà àti ẹ̀gbọ́n kankan pa ẹ̀mọ́. Yóò tó lọ. Yóò tó bára rẹ̀ kó lórí oyè. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Màámi Yẹmí Gé mo lọ́dọ̀ yín mo yọ̀ wọ́n ní ó máa ṣe ìjọba Ọ̀yọ́ ò ṣe dáadáa o. Ó yẹ kí wọ́n rántí àwọn tó kù yẹn. Ikú ara wọn kọ́ ni wọ́n kú o, ikú ìlú ni. Ẹnu iṣẹ́ ni wọ́n kú sí ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa túnbọ̀ kígbe wọn síta tí wọn kò bá mọ ẹ̀tọ́. Báàmí Rábì Ọlọ́pàdé wọ́n ní she's supposed to have her daughter's father pictures all the way from Philippines. Ìyẹn ẹni tí ń wá bàbá ọmọ rẹ̀ lánàá. Bóyá ìfẹ́ ti yí lórí ńgbà náà wọ́n jọ ya picture. Mọ́mí Oyèmí Sàlá wọn níṣẹ́ rí ọmọ Philippines yẹn ó yẹ kí ó mú fọ́tò ọkọ rẹ̀ jáde fún àgbọ́rọ̀sọ yẹn. Ọkọ rẹ̀ gan lè rí ọ̀rọ̀ ìgbọ́. Mọ́mí Rafiat Èyíwà wí wọ́n ní if she's a citizen and has a passport, I don't think it's difficult to enter USA. She can go to immigration to hire a lawyer to find out the reason why she was denied. If the girl is not, it might be difficult at this time. Mo ti ẹ̀ gbọ́ wípé gbogbo ban tí Ọ̀gbẹ́ni Trump tó ló ń ṣe yẹn mi ò rò pé kan immigrant visa. Ó dà pé non-immigrant ni. Àbí gbogbo wọn ló kàn ní. Báàmí Adépọ̀jù Aláyọ̀wá Adémọ́lá wọn ní Aláyọ̀wá Oríyọmí sọ pé òun máa tọ́jú mẹ̀kúnnù ṣùgbọ́n a ò fẹ́ ṣẹ̀ríà nílẹ̀ wa o arábìnrin tó pín ráìsì kò ní home training. Báàmí Kudirat Wahab Adé orí ọ̀kín mò ń wò yìí tí kì í ṣe tẹ́kẹ́yẹ mo òròmọdìẹ náà ká mọ̀ sin adìyẹ yọ yẹ ìmọ̀ mi kò ní yẹ ẹ lẹ̀ mo rí ìfẹ́ tẹ́ fi sọ́wọ́ sí a we love you too. Ó yá mòró mú bọ̀ ẹja ọsàn mòró mú bọ̀ mọ́ mi mòró wọn Adébọ̀ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tó tọ́ my darling thing kí ló dé tí ta lọ́lọ́run ṣe máa síkì fún asylum nílùú òyìnbó ṣe é fẹ́ kí ó sá fún wọn ni mi ò ní kó sá fún wọn èmi fẹ́ kí ó tara abẹ̀ kó fi ẹjọ́ wọn sun Trump ni yóò sì rọrùn fún bọ́ bá ń ti ọ̀hún yẹn ju àdó olóró sí wọn èèyàn wọn dọ́gbọ́n sá náà
sísá wà ń bẹ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ kì í ṣe pé ó fẹ́ sá fún wọn pẹ̀lú ń bá o ẹja yà lọ́dọ̀ wọn mi Àbàtì Ajíbọ́lá bá mi ni wọ́n ní bàbá the video is AI sir different cloth sir check it well video wo ṣé fídíò ti Bishop Oyedepo àti kìnní tí mo ní sí AI ni sọ fídíò tẹ́ ń sọ fídíò pọ̀ nínú ìsìn àná bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àlọ́dọ̀ bá mi òkèlà ìdídọ̀ tí wọ́n lè lùkùn mi Bobby happy new working week Olúwa kó forí jìn arákùnrin Oyèdòkun àti tíṣà kejì yẹn ṣùgbọ́n sí alágídí agodi tí kò recognize iṣẹ́ takuntakun tí àwọn security ṣe nípa ìtúsílẹ̀ wọn ló máa wá compensate àwọn tí wọ́n pààyàn wọn kàkà bẹ́ẹ̀ ìpolówó APM ni wọ́n ń bá kiri àmọ́ ṣá bó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ àfọ́kù igbá ló fi ń bògùrọ̀ mú àyọ́dà sí lára mọ́ bá mi sísìn ó sì bò ṣùgbọ́n àwọn tó bá fẹ́ dìbò irú Oríyọmí yẹn náà ni tó bá wà nǹkan gidi rè fún wọn bẹ́ẹ̀ yóò fi challenge alágídí agodi ni o. At Olórí Adéwọlé wọ́n ní the affair was a political map saboteur wọ́n ní because there is no politician with his right sense that can say such things during the campaign so they use him to say what the Christian will hear and turn against Tinubu. Wọ́n fẹ́ saboteur Tinubu ni gbogbo àwọn tí Tinubu sì gbọ́kànlé nìyẹn èmi náà ń ro ọ̀rọ̀ yẹn lánàá wípé ẹwà àwọn tí Tinubu gbọ́kànlé nílẹ̀ Haúsá wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀ yẹn ni lọ́dọ̀ àwọn Kristẹni. Mami Rafiat mo ti dọ́dọ̀ yín padà yìí wá wọ́n ní why do they have to be bribe people for voting if they do good jobs to the citizens before it is ungodly for bribery anyone can vote to anyone they like this has to stop completely. Mami Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní kábíyèsí onímájẹ̀mú ọba tójú gbogbo wa lọ ṣeun nítorí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé àmín Yorùbá nation no going back. Mami Abala ń lé Ògúndọ́lá mú wọn mọ́ dúró dè yín lẹ́ni o mo rò pé n ò tún ní rọ́wọ́ yín nínú mẹ́sẹ̀jì lánàá. Wọ́n ní Obi I hate bitter politics I cannot forget what they did to my father-in-law in our time 1983 all his properties were burnt. The parties then were UPN and NPN I can't remember precisely. The opposition party nearly by the whole family. Òṣogbo politicians should find solution to their problems. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mami Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní tó bá wu Tinubu kó fi sílẹ̀ kí wọ́n tún lọ parapọ̀ láti lọ tún ogun yẹn gbìmọ̀ pọ̀ dáadáa ó kù sí Tinubu lọ́wọ́. Àtọ́ Lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n mọ́ mi ní Obi ẹgbójú ìbúra na water for Nigeria even if they like let them swear with anything as soon as they see money and rice no care. Mami Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọlọ́pàá ìwọ ń tẹ pé ó máa ṣe Ọlọ́run má jẹ́ kí ebi ẹnu pa wá o irú èpè burúkú wo leléyìí àwọn ènìyàn wa wọ̀nyí kì í gbọ́ ìròyìn wọ́n di létí wọ́n sì fọ́ lójú wọn ò lè gbọ́ àná àwọn ọmọ wọn ṣe mí àánú náà fẹ́ kọ àánú. Mami Grace Olùṣòótọ́ wọ́n kọ lẹ́tà sí irú Àríkẹ́ wọ́n ló dùn àwọn púpọ̀ fún àwọn àpọ̀dà òpònú tí wọ́n gbọ́ èpè tí wọ́n tún gba oúnjẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ó mà ṣe o. Ojú kò dẹ̀ ti irú ìwọ yìí ó dẹ̀ ń pe ara ẹ̀ ní abiyamọ ojú gbà mí tì ní gidigidi gan ni fún irú ìwọ báyìí. Mami Dorcas Jalo wọ́n ní àwọn alátẹnujẹ nítorí oúnjẹ ó mà ṣe o nítorí ìbò tó ń bọ̀ chai. Ìbà Ọlọ́run lókè ọ̀run glory be to God in the highest. Mami Dorcas Jalo àjọ darapọ̀ yìn Ọlọ́run lókè. Mami Florence Alade wọ́n ní àtẹnujẹ ni yóò pa àwọn ènìyàn wa nítorí ráìsì abọ́ kan mùsùlùmí alákatakítí ní àfáì àwọn ará Ìlọrin fẹ́ gbèjà Ọlọ́run ni o wọ́n fẹ́ gbèjà Allah wọ́n lọ́lọ́run yàtọ̀ sàálà Ọlọ́run ló sì mẹ́ni tó ń sin òun Obi àtàyà kó ọjọ́ ajé òní o Oòduà nation kíákíá níbi tí àìkú ti ní ìgbà sàríà wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ àti nǹkan panu. Àti mo ní sọ́lọ́lá wa àmọ́ mi ní àwọn ẹlẹ́sìn tí wọ́n ń pera wọn ní àwọn ẹlẹ́sìn yàrá ìtàn ń pera wọn lẹ́lẹ́sìn wọ́n ní ká ní ìjọba ti mú bíi 4 sí àtìmọ́lé ni orí wọn á ti pé sí ẹ rí i pé àwọn Ghana ní ọpọlọ ẹlòmíì kò ní jáde wá sọ ìsọkúsọ mọ́ ní Ghana ìyẹn Ghana nìkan ni àbí Burkina Faso náà Nàìjíríà máa wò wọ́n níran ni àwọn Angel Asanu wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a o. Mami Abala ń lé Ògúndọ́lá lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní máa ṣe o lára àwọn tí wọ́n yọra wọn lẹ́nu nípa ta lọ́lọ́run let the gods fight for themselves now you cannot fight for the living God why bothering yourselves. Àìníṣẹ́ àti àìlóye ló ń ṣe yín o kí kálukú ṣe ẹ̀sìn tirẹ̀ love from Mama Dollar. Mami Mary Odùnú yìí tẹ́mi nìkan ṣoṣo wọ́n ní Bobby mi alálùbáríkà ibà kò sáàyè fún rádaràda kò sáàyè fún blasphemy kò sáàyè fún sàríà ó máa tó yẹ yín ní Ìlọrin irú ẹkùn ọkọ̀ gbogbo àwọn oníbàjẹ́ ẹ fà wọ́n tu tí gbòǹgbò nílọrin Ìgbòho sáà
ọba ọmọ wọn gbadé fún bàbá mi Ìgbòho Òòṣà ọba ọmọ. Ẹ jẹ́ wá yà ń tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ màmí Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ọlọ́pàá èwo ń ti pè ṣé wọ́n máa jẹun èpè sanra ní báyìí ṣé ebi ń pa wọ́n tó yìí ni wọ́n kẹ̀dẹ̀kẹ̀dẹ̀ ju ráìsì ilẹ̀ mọ́ mi tẹ lọ́ọ̀fù ṣé mi. Mami Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Obi and my love àyà ikú ìyànjú Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín lókun àtagbára mi ṣé ìjọba Ọ̀yọ́ ráàyè tẹnikẹ́ni báyìí kí Ọlọ́run má jẹ́ kí aburú ṣẹlẹ̀ sẹ́nikẹ́ni nínú ìdílé tá a wà yìí àti àwọn ènìyàn wa tó wà ní orílẹ̀-èdè tí à ń wí love from Mama Dollar ẹ bá ń dákàbà wá kí n gun love yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Oyèmí Sàlámù wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ àkú ìsinmi àná ọ̀pọ̀ rẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè àmì o àwọn àáfà onísọnù iṣẹ́ kò ká wọn lára wọn ti ẹni iṣẹ́ ni mọ́ mi débi pé yọ kàn lára nígbà tí ìjọba kò rí nǹkan ṣe sí Yorùbá nation no going back no sharia in Yorùbá la wọ́n tẹ love sí a. Àmì Adésínà Ọládẹ́yìndé wọ́n ní Obi ẹ̀mí gígùn àtàlàáfíà ló máa fi lo ayé ẹ̀ àmín mo gbé tó àdúrà mi. Olúwa jogún ọpọlọ pípé fún ẹ o sì ń lò pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ àbá mi iwájú Ọlọ́run mo wà wọn bí mi rẹ́ kí n gbéraga. Mọ́mí tó iná rí wọ́n ní Filipino màmá bàbá Sue Baby Man ló fẹ́ yẹn o Ọlọ́run á fún ẹ rí o èwo tó ní bàbá Sue Baby nú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti mọ̀ rí ẹjọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ yà lọ́dọ̀ màmí mo dúpẹ́ Táíwò àwàráàyè wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n ajé àfilẹ̀ wa ṣe bùgbé lọ́sẹ̀ yìí láṣẹ Èdùmàrè àmín ire o I love you my handsome Bobby I love you my beautiful mo dúpẹ́ Táíwò. Tó mi oge ò ta sẹ́ni kankan lára ń bẹ̀ àwọn mi oge ni o. Atmoni Sọlá Làwà wọ́n ní nítorí dẹ̀ríkà ráìsì méjì ló ń ṣépè fún àwọn ọmọ wọ́n dẹ̀ tún gba ráìsì náà lọ́wọ́ ẹ àwọn ọkọ ìyàwó fìlà olódòdẹ ni wọ́n dé gbogbo wọn tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ àti nǹkan panu. Ṣùgbọ́n mi mọ̀ pé ìpè tán máa ṣẹ́ fún tán bá padà délé torí tán bá rí gbàjú bẹ́ẹ̀ lọ lọ́dà ní another party wọ́n á dìbò fún party yẹn wọ́n ní dìbò fẹ́ni tó fún wọn ráìsì ń ṣépè wọ́n á wá wọn ìpele wọ́n lè bọ́ra òhò lé ẹ wá wá dúró àwọn èèyàn tó máa ṣépè fún èèyàn kan ebe òun ẹnu kan ló ń fi ń ṣépè fọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn ẹ wá wọnú adúró ẹnu tó máa dá ìpè padà sórí òun nìkan wọ́n á ṣépè fún un tó bá délé o mo jẹ́rìí. ẹjọ́ fi hàn yà lọ́dọ̀ bá mi Adétáyà Adégẹyè wọ́n ní Obi àwọn Fúlàní kan ń ṣe lásán ni ọmọ olódò rẹ fún ẹlẹ́ẹ̀kejì olóyè Ìgbòho máa tẹ̀síwájú ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ love sí a. Màámi mo súnmọ́lá olíwo tèmi nìkan mo rí yín mo yọ ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ìgbà tí ajá bá jùrù sólówó ẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ibà afẹnuwú géètì ibà kò sáàyè fún sàríà ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n ní igbó ló máa kú sí wà fà ẹni òfò yìí wọ́n máa ti gbogbo ìran ẹ mọ́lé padà sí mọ́lìlì tí ó ti wá elétí bí etí ehoro ẹni òfò mọ́mí mo kó kíwé àti gbogbo nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi. Wọ́n ní santo dájẹ Mami Victoria Bàdéjọ wọ́n ní good day to all orí ìmáàmù yìí ti gbálẹ̀ kò sí ọ̀rọ̀ nínú gbogbo nǹkan tó ń sọ o ó yẹ kí wọ́n máa ti gbogbo wọn mọ́lé alákatakítí ni wọ́n ti dorí ẹ̀sìn kodò it's going to be rewarding week for us all amen. Ẹ jẹ́ àṣà mi àdúrà mọ̀ ni Oòduà nation no going back ire o káàbí títí ó milẹ̀ títí wọ́n tẹ love sí a. Mo ti wá yà báyìí lọ́dọ̀ mọ́mí Grace olùṣòótọ́ lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní a parí ní déédéé aago kan ó kù ìṣẹ́jú mọ́kàndínlógún 12:41. A kú ọjọ́ ìṣẹ́gun òní o a sì ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé tọmọtọmọ tìdílé mi àmì mi jẹ́ kí mọ́mí Grace olùṣòótọ́ tètè sùn àtọ́ bá wúrò yìí kódà kan wo program mi lọ tó bá ti rí time báyìí wọ́n ń bọ̀ nù. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Sálíwákàrí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good PM point of correction wọ́n máa ń jó sí wákà o I know that since the 1960s to walk from the house of the office may be over 1 mile I know because my brother was in that situation years ago. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àṣeyàn wá jẹ́ kan dín owó ìṣèjọba ní tá à ń sọ nínú gbogbo wọn ṣe náwó yìí ó dín owó ìṣèjọba kù báyìí. Ẹ jáyà lọ́dọ̀ wọn Mary Odùnú ilẹ̀ kan sí wọn ní Obi tèmi nìkan àtàyà mi ọ̀wọ́n mọ́ mi ẹgbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ wa mú kí yín mú kí gbogbo wa lágbolé aláyọ̀ yìí a kó ìgbìyànjú kò ní lè mọ́ wa mí kí àwọn tí wọ́n ń ta sachet kelebe jáwọ́ kí wọ́n wá nǹkan míì tà àìsàn tó ń fà kì í ṣe nǹkan tó ṣe é faradà kò ní bàjẹ́ fún wa mí òmìnira ní ayọ̀ wa àyà ire o ire kàbìtì. Wọ́n mi unique baby girl wọ́n tẹ love sí a. Atlena P wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo fẹ́ kó mọ̀ wípé ìjà ní àwọn alákatakítí ẹ̀sìn ni wọ́n fẹ́ dá sílẹ̀ tí àwọn onígbàgbọ́ bá dákẹ́ wọn mọ̀ ń tán ṣe. Wọ́n mi Juliet Olóníṣadé wọ́n ní South East
gbàgbàkúgbà o Monday it's always sit at home bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ bẹ́ẹ̀. Àtàdétọ́lá ìnà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àkó ètò mọ̀lẹ́bí aláyọ̀ tó ní Ọlọ́run a máa bá wa ṣe wà mí òṣèlú ti sọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun di ìpínlẹ̀ jàgídíjàgan kúrò ní ìpínlẹ̀ ọmọlúwàbí wọn bá jẹ́ kí Adeleke ṣe ìgbàkejì náà wọn agbára láti òkè ó ga o ẹ̀kẹ́ àyá Yorùbá Nation ń retí rẹ̀ o. Àtẹ̀lẹ́hà mi wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ ẹgbẹ́ ẹnu kan ni mo fi ń kà á kú iṣẹ́ tuntun ire owó fún wa ẹ káàbọ̀ sáàrin wa mọ́mì wa òkè gbọ́ládàmílọ́lá we love you ma ẹ ǹlẹ́ o ọkọ olóyún ẹ ṣé ẹ mọ́ kí mi mọ́ o à ń jà gan-an ni a ti jáwé à ń lọ kóòtù láti jáwé fúnra wa ní Àtẹ̀lẹ́hà ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ màmí Josephine Aláwí God bless you ẹlẹ́yà mi ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ màmí Josephine Aláwíyé wọ́n ní ó bi àtàyà mi ọ̀hún tó dájú màmí ó dájú ó dán lójú gbangba you are my love wọ́n ní mò ń kí yín pẹ̀lú ìyìn tó lágbára ẹ kú ètò àgbéfọ́lọ́mọ́ mi ìròyìn àti àwàdà àfipàkà ẹ bá gbé wọn débẹ̀ báyé ń ṣáátá pẹ̀lú èso èké ni wọ́n ń ṣe lásán ní orin bàbá wa kan nù wọ́n ní ilé aláyọ̀ ní tiwa Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love sí a yóò dáa fún ìmọ̀ mi mọ́mí lùjẹ̀sà Elizabeth oyè ní àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ ìbáka síwájú wọ́n ti fi ebi pa wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe mọ́ àfáà wèrè ti já sọ́jà Dámilọ́lá ẹ káàbọ̀ sí ilé aláyọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí máa san gbogbo wa sówó sọmọ àtàìkú baálé ọ̀rọ̀ wọn tẹ lọ́ọ̀ sí a lọ́ọ̀fù jẹ̀sà mọ́mí lù jẹ̀sà láti Texas mami mama dọ́là wọ́n ní welcome our new member Òkèbọ́lá Dámilọ́lá Ẹniọlá ilé àtura lórúkọ Jésù àmì love from mama dọ́là àti gbogbo àwọn tí wọ́n kọ comment tán ti darapọ̀ mọ́ wa God bless all of you we love you we love you. At Fúnbọ̀ Òkúnáwọ̀ mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy new week to you too o pọ̀pọ̀pọ̀ Yorùbá nation no going back God bless Yorùbá nation and Yorùbá land amen mo rí gbogbo nǹkan panu tẹ́ ẹ fi ránṣẹ́. Bàbá mi dáadáa Àwùjọ Olúṣọlá wọn ní àyà ẹ bá mi sọ fún Obi pé Ifákíbárù máa pọ̀ ní next tinú àwẹ̀ Ifákíbárù bò ẹ tún ti fẹ́ fẹ́ lójú wọ́n mọ̀ ń bá ta lọ lọ́run fà lọ́wọ́ mo mọ̀ pé wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ń sìn gbogbo state ló máa pa ẹlẹ́dẹ̀ dí ẹ pẹ̀lẹ́dẹ̀ lọ́jọ́ ọdún Iléyá àgbọ̀nà máa pa ẹ sì mọ̀ pé wọ́n jẹ ẹlẹ́dẹ̀ ẹ mọ̀ síbẹ̀ ta lọ́lọ́mọ bá ṣe rẹ̀ mọ́ mi ó fọlá with evangelist Olúbùnmi yóò dà fún yín wọ́n ní ibà àyá ó sọ sí ni lẹ́nu ó buyọ̀ sí o àtẹnujẹ́pọ̀ mo kí gbogbo ilé aláyọ̀ gbogbo lé kí yín àmì sí yín wọ́n mọ̀ pé wà láàrin wa o kọ́mẹ̀ntì nìkan lẹ̀ dá sí mọ́. Àdùnní Ayọ̀lá mọ̀ mí ní Yorùbá nation no going back kó wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo like ìhó yẹn. Miriam Cipriano good evening my love good evening ma God bless you for me. Mọ́ọ̀mí Bùnmi wọ́n ní ó bí good day sàtàyà ọ̀sẹ̀ ire ní ọ̀sẹ̀ máa jẹ́ fún aláṣẹ Ìdùmarè happy new week Yorùbá nation no going back mi ò mọ̀ rí bá mi oní búrẹ́dì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta bá mi orí ọlọ́ọ̀rí ìsìn náà kàn ń bẹjú lójú windows sí àní. Mami Precious Debbie Ajewole wọ́n ní good evening Precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby thank you and thank you again for the energetic news presented daily love you I love you too fully mami. Ẹ káàbọ̀ padà ọmọ tí ń retí yín ẹ káàbọ̀ sí dáadáa lè dé ó yá ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó fẹ́rẹ̀gẹ̀dẹ̀ kẹ́ ẹ wá nǹkan panu kẹ́ ẹ wọ́n fi sọ̀rọ̀ àdìjà ó wá sì ṣe lifting tí olówó ń fadóró ló ká mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ gé lemon díẹ̀ sí ẹ foyín sí bó bá dilẹ̀ ó bá dénú yín báyìí ẹ bá yọ àwọn òfin tipá ti kúkú mú yàn ṣùgbọ́n mo jẹ́rìí yín torí ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí a tá náà ní sí yín ẹ bá wa pín ọlọ́run ẹ ṣé o ọlọ́run ẹ ṣé o alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Sheikh Jingiri ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ orúkọ tẹ́mi ń pè nù ọ̀rọ̀ ti fẹ́ dá wọ̀wúlẹ̀ ó ti fẹ́ dá wàhálà alẹ̀ ó ti fẹ́ dá wàhálà alẹ̀ kìrìsìtẹ́nì wọ́n yarí pátápátá wọ́n ní olódòdẹ wọ́n sì fẹ́ kó o fìdí rẹmi wọ́n fẹ́ olulẹ̀ eléyìí tán ṣe fún ọ yìí mo ní wọ́n náà pọ̀ ju ń lọ bó olódòdẹ ṣe fẹ́ fìdí lulẹ̀ wọ́n ní sọ́fà fẹ́ sọ fáwọn pé kò sí kìrìsìtẹ́nì ilẹ̀ Haúsá tàbí níbi tí àwọn mùsùlùmí wà káàkiri pé èèyàn kan ìjáwàdé igi kan ìdágbó ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ṣé wò ó rí wípé àwọn ti Kánò yẹn àwọn Haúsá yẹn wọ́n mọ̀ fẹ́ kí olódòdẹ kó lulẹ̀ ni nítorí ọgbọ́n olódòdẹ gan fi ń ṣe pẹ̀lú muslim ticket yẹn wá mọ̀ ràn yẹn jáde kó wá là mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìkan lára àwọn ìyẹn ìṣe olórí ọ̀dọ́ wọn ní Plateau ó ní we stand with Sheikh Jingiri 100% JNI Plateau Media Aid Plateau Media Aid ni ẹni tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gómìnà wọn
tó jẹ́ media aid ẹ̀ wọ́n ní ó ní àwọn dúró ti jíngírín lẹ́yìn o wọ́n ní jíngírín ó rìn gíríngíríngírín wọ́jà ó bọ́ sẹ́ẹ̀rín ẹ̀yìn kìrìsìtẹ́nì ó ní kò sí ní tẹ́ẹ̀ fi ṣe o ó láwò mọ̀jú ni adìyẹ ń wà gbàdo nùgò ó ní alẹ̀ lásán lẹ́hìn àṣùgbọ́n ẹjẹ́ wa kọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ Rufai Oseni ó ní òun fẹ́ fi tó jọra wọn wéra wọn wọ́n ní Peter Obi náà ti sọ̀rọ̀ ẹ̀rì ṣùgbọ́n òun fẹ́ yọ fún wọn òun fẹ́ yọ kò mọ́ òkun ẹ̀ fún wọn ní kọ̀ọ̀kan ìjèjì kan lè mọ̀ wípé the difference is clear mo ní 7up nù ó ní fídíò dìdò ọmọ àkẹ́. You know, that's the way these reckless politicians have perpetuated the destruction they do in our country. But you see, let me tell you where religion doesn't dominate, when they are stealing our national money. All of this, the reason why they want to come to power is to steal national funds, mostly. Because when you look at it, before they come to power and after they come to power, they become a lot richer. We know a lot of people that over 20 years ago, they had nothing to their name. Today, they are multi-billionaires. And you ask them, how did they make the money? They'll say, shut up your mouth. We know a lot of people that they were nothing before they came into politics. But today, they show wealth everywhere. Which resource is it? They say, shut up your mouth. If you didn't catch me, steal state resource. And because you have a better way of funneling it does not mean that people do not know that you steal it. Because you have a judicial system that can't hold you accountable does not mean people do not know that you steal it. So when they are bereft of ideas, what they do is they look for pressure points like religion. Let me now tell you the counter narrative they are trying to push to support this. You remember the Yes Daddy video by Peter Obi? Or the audio recording that they said was a purported telephone conversation. Some people are pushing that narrative and say, yes, so Yes Daddy should be, Peter Obi too said Yes Daddy is a religious war and everything. Which I don't believe anything should be a religious war. But the question we should ask them this morning is, and I quote, please, will everybody sitting down there in that gathering that sees nothing wrong with a Muslim ticket as a political strategy, please, will they accept a Christian ticket? That's just where the hypocrisy lies. We sounded off about this, they say my mouth is smell. I don't have any problems. Muslim ticket, go ahead. But please, as long as, if we can say, there's nothing wrong with a Christian ticket. All right? And when people feel disgruntled and they say things, you don't shut them down based on their religion. That's just the argument I want to put forward to them. You and I know that they will never accept it. If they did easily accept it, we will not have all the religious challenges we're having today. But you see, the grand scheme is we must be able to live where religion does not play a role in our politics, because both Christians, both Muslims are getting killed. It doesn't also stop the fact that there's Christian genocide in some particular parts of the country. But this asinine politics that we play, this destructive politics that we play, I'm sure we're beginning to see the results. And it is during election period that you see all of this. But you see, I pity whoever said this and declared it. Because see, no matter how much you say this to gain political advantage because governors are there, you will never be as rich. You will never have the level of access to state resources these people have. So in the end, the greatest pawn that they are using are the religious leaders to incite this and the people. In the end, it is the people that are the biggest losers. You will always be a victim of insecurity. You will always be a victim of poor economy. You will always be a victim of inflation. But them, they can still state resource even more and hedge against inflation. So they will use you and you will dump you. And the poverty cycle continues for people at the lower level while them at the higher level enjoy. When they are both stealing state resources, they don't care if you are Muslim or Christian. All they care about is the choicest place they can hide the loot, the state loot. That's all they care about. It's not about religion. May God allow the lower people learn. Okay, I think we all want to speak. Before Dr. Bati said, I think what this Islamic cleric said, the statement he made, should be regarded as hate speech. I say this because the thrust of what he was saying was to pit a particular religion against another for political gain. And let's call what it is what it is. What he made, the statements he made, they're not factually correct. However, they would make sense to an audience that is not educated or a gullible audience, to put it better. And I think it's quite sad to see that the governors who were present didn't immediately speak against that. You should never sacrifice the peace and security of the people in Nigeria on the altar of personal politics. And this is what this man's statement, this cleric's statement, potentially had the cause to do. And if it was either ways, I would say the same thing. I also believe that because he was speaking to the president's reason for choosing, which we know that's not the reason why, for choosing a Muslim ticket, in his stance was saying almost a supremacy of one religion over the other, and numbers are more over the other, and even using a derogatory term to describe the other, and that's why I said it was hate speech. And we cannot run a society, especially as polarized as Nigeria, without a zero tolerance to rhetoric like this, whether for political gain or not. This is the time where we ought to be building, where we should be speaking about unity, where we should be speaking about there's unity in diversity. We've talked about how divided we are as a nation and how the division is going deeper, and so we should not
not. No politician, no credible leader should sit in a conversation where topics like this. We're praising the Kaduna State governor for trying to build the bridges between the North and the South, Christians and Muslims. We are praising efforts by these leaders. And then we have people who come up to speak like this. From Abago the other day, despite the criticisms that his statement had talked about that as well. And that's why this morning, I believe that not just the governors, but the president himself, who was mentioned as part of his reason we are going to support him for this. And if you see what he was saying, or the other person came third, almost putting aside, and it's dangerous to make the political contest a Muslim versus Christian contest. Absolutely. It has to be a contest of ideas. It has to be a contest of who is the best fit as a leader for Nigerians. Let us not allow leaders or even the people be used as a tool for police and for religious or ethnic divisions because of the ambitions of one man. And I don't think we're speaking for any of the leaders, because they have clearly come out to say how they're working together to build a Nigeria that's united. And that's why I expect a speaking against this statement. I think he doesn't speak for us. Absolutely. I think that's well within order. Very important. Okay, I think the key issues are as follows. Now, what that man has done, and I think it should be identified and his name put on the table so that we can know these people in Nigeria who do not want the unity of Nigeria. He was saying that a Muslim ticket is a good idea. Otherwise, Christians will think that they are more than us in this Nigeria. You can just classify that as incitement, trying to incite Muslims against Christians, or vice versa in Nigeria. And that in itself is a criminal offense. You asked the question that you were surprised that 2 state governors were there. It's not only 2 state governors were there. Policemen were there. State security agencies were also there. And nobody thought, the man had committed an offense. Because they will say, oh, it's freedom of expression. No, there are no absolute rights under the Constitution of Nigeria. You cannot say because you have a tongue and a mouth, you can just talk anyhow. That man should be invited by the security agencies and be called to question. Because under sections 44, section 50, and section 51 of the Criminal Code of Nigeria, incitement is a felony. Okay. You cannot incite one group against the other and cause the breach of the public peace. The Police Act also has something about breach of a public peace. That's number one. Number two, he is very lucky. He's speaking in Kano State. If it were in Niger State, perhaps this would have been a litmus test for Governor Bago's declaration, I think sometime last month, that if any cleric talks any nonsense that can cause disunity in Niger State, that cleric will be arrested and the place of worship may be shut down. That's in Niger State. The third point is that in terms of principle, the Nigerian Constitution frowns against any form of discrimination under federal character principle that is enshrined in section 14 sub 3 and section 14 sub 4 of the 1999 Constitution, which says very clearly that nobody shall be discriminated against either on the basis of ethnicity or the section that you belong to or the kind of religion that you practice. Ọ̀rẹ́ o náà lẹ ti gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n méjì kan mo fẹ́ ká kàn rọra gbọ́ láàrin 1 minute ẹlẹ́nu wọn náà dá sí wọn fẹ́ lójú ju bírùfà ìṣe fẹ́ lójú lọ ẹjẹ́ àjọgbọ́ yóò yẹn ariwo tá à ń pa látijọ́ yìí yóò yẹn ẹ bá ń tẹ̀ sí. Everyone has the freedom of speech, of course. We can say what we want to say and all that, but we have to be cautious about how we say this, the audience, and probably the intention as well. Sheikh's speech for us is coming at a time, at a critical time, especially in our country, Nigeria, where we are gearing up towards the 2027 general elections. And it's quite sensitive. I think that is one of the most dangerous things, actually. It's sensitive in the sense that for Nigerians, of course, especially for a country where we have the Muslims, the Christians, and of course it's not just multi-ethnic or religious, but also multi-sectoral. And people's views too differ from one person to the other. So for us, Sheikh coming up to speak at a time like this, because you could actually see the intent. Of course, that's what he's free to speak to the audience. Maybe for him, if you look through the speech, if you go through, it's more like saying, I can say this, and everybody can say, you may choose to say whatever you want to say. But the dangerous aspect of this is that it could get to the extreme. Okay, people may begin to read it differently. To saying that, are you now saying it's not just about competence? Are you saying it just has to be religious? It must be a Muslim, probably if you look at it, it must be a Christian. But in this case, I think it's also dangerous because when a message like this is being communicated across, and in terms of language, because not everybody, of course, it could be communicated in English, and then some people don't really understand this English itself. It could be in a different language, and then another person tend to cascade. This is what Sheikh said. Right. Yeah. So by the time it gets to the 1 to the 10th person, how would Sheikh come and say this kind of thing? Yes, I support him. It is our turn. It's supposed to be like the Muslim ticket, and the other Christian will feel, okay, wait till, but we're Christians and we supported the Muslims. So how come it's the other way? Right. So it begins to, the trigger now will be at the point where people begin to look at the sentimental or the emotional aspect of it, not really looking at how competent this person could actually be. Baba Yusuf, let me come to you. When a Nigerian cleric
describes fellow citizens of another faith as infidels. What does that do to the idea of a common Nigerian identity? First of all, he proposed it. For a better phrase, I'm a Muslim, and I say clearly, no to religious extremism, no to vitriol, bitter narrative by leaders, especially religious leaders. And I'll say this emphatically, Sheikh Yahya Jengil's statement belongs to him and his belly and his pocket, because this is not what we expect from political leaders, even of political cycle. This statement is demagoguery. It reeks of religious bigotry. And a leader of that stature, by age, by his stand in society, and the length of time he has been an Islamic credit, he should know that just a word from him can sink this country. So to that extent, it is completely unacceptable. And I dare say, and I stand to be corrected, that the majority of Muslims are not with this kind of, irresponsible statement from this Islamic cleric. Nevertheless, yes, he was saying it, and you could see from the video that I'm even heading there there. were three governors. I was heading there. I mean, what is they more were applauding yes, what he was Charles, saying. what is more ominous for me Yeah. was I was scanning the background to see the reaction of the governors sitting and other political leaders and society leaders, their facial expressions, their demeanor. And what I saw, for me, was worse than the statement of Sheikh Jingir. And what is more heartbreaking is hours and days later, and counting, there is no counter position taken by political leaders to assuage the feelings of our brothers and sisters within the Muslim and across the religion, particularly in this case, the quote-unquote people that are called infidel, in a country whereby the man actually scored an own goal. And for the leaders that are sitting there and smiling away, I wonder what is going on in the mind of the First Lady of the Federal Republic of Nigeria, who is a Christian, and the president himself, whose son, the oldest son at the moment, is a Christian, so he's having a diverse home, running a diverse government, right? How he is feeling with this man that has called an own goal. Why? Because he's trying to oversell a Muslim ticket. Right. And that, for me, is the issue, because if we really want a united Nigeria, we should go beyond this. Even the politics should be. I didn't know that the politics is so rotten till I saw this position, because I expected a position to be taken to counter this and assuage first and show us that we are running a country that I'm sorry, Charles, I'm feeling like this because it's a time for us. It's time for us to put a stop to this going forward. Questions. Ó lè káàbọ̀ padà ṣé ẹ ti wá rí i pé àwọn gangan lalábòsí ńgbà tá a pariwo nǹkan fún yín tẹ́ ẹ̀ dáhùn àwa lẹ̀ ń bú ẹ̀ ń wò wá pẹ̀lú ojú ẹ̀gbẹ́ ojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ní ìsìn tó ti wá ṣẹlẹ̀ tó ti fẹnu ara wọn sọ ṣé ẹ sì rí èèyàn kan tó sọ yẹn ọ̀pọ̀ èèyàn lọ irú ẹ̀ wà nínú wọn nínú àwọn alákatakítí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ haúsá wọ́n lè mú kìrìsìtẹ́nì dé kọ́nà tí wọ́n fi ṣe kìíní yẹn fún wọn wọ́n hẹ́ẹ̀tì kìrìsìtẹ́nì débi pé ojú lásán ojú ayé lájọ ń bára wá ṣe ẹ jẹ́ kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nígbà tó sì ti dá tó jẹ́ wípé a ti mọ ìran tí ń ṣe ẹ̀sìn mùsùlùmí ẹ fà wá ẹ̀yà yòókù lẹ̀ ká máa ṣe kìrìsìtẹ́nì wa bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀pọ̀ náà ilẹ̀ haúsá lẹ́pọ̀ sí jù mùsùlùmí ò pọ̀jù á lọ ní ilẹ̀ yorùbá kìrìsìtẹ́nì ló pọ̀jù ilẹ̀ yorùbá ilẹ̀ ìgbò àwa la pọ̀jù ń lọ ilẹ̀ haúsá àkójọpọ̀ ibẹ̀lẹ̀ ti ń halẹ̀ ọmọ bẹ̀rẹ̀ òsì bẹ̀rẹ̀ náà sì ń bí ìjọ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùmí jàre ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ bọ̀dà jíde wọn náà fẹ́ fẹ̀ lójú ìbéèrè tí NLC ń béèrè lọ́wọ́ ààrẹ olódò federal government pé kàn ṣe àlékún owó fún àwọn òṣìṣẹ́ látòrí 500,000 náà ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ mo ní sèyí ṣe ọ̀rọ̀ tí Sowore tó fi sí ọ lẹ́nu rẹ̀ àbí 500,000 kan ló lò máa san tó ń bá dórí oyè ó kéré jù àbí 5 million mi ò mọ tó ti rówó tó kọjọ tó fẹ́ fi sẹ́yìn bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu bùràjídé bí kí òun náà fẹ́ fẹ́ lójú. Is this realistic? No, it's not. Nobody will pay that kind of money. They behaved like this that last time. They were even gunning for like 800,000. 1,800,000. They came down, and on the day the president agreed to 70,000, they even sang the song. Exactly. They sang the praise of the president. So it's good to start with 500,000, but you and I know that nobody will pay 500,000. And it's sometimes easy to force the hand of labor by saying, okay, the alternative we have is to downsize. Yeah, seriously. Nobody wants to see government downsize. But I agree absolutely that at this time, that minimum wage has been eroded. The value of that 70,000 has been eroded badly by inflation. Badly. So it's, but I don't know whether it's something that can be done quickly, because even the Constitution sets the time during which you can review the Constitution.
President Tinubu didn't wait for 5 years before reviewing it. Yes. And remember during President Buhari's time, he did not do a review. 5 years came, he did not do anything. Jonathan tried his best, stuck to the time. Stuck to that time ceiling. But the delay took so long. It took so long for President Jonathan and President Buhari to agree on a minimum wage. The time that they spent negotiating and all that took so long. But in the case of President Tinubu, he didn't really waste time. Okay. He spoke with governors and he met with Labour and told them, this is how much I'm going to pay. So it did not, all of the long committees that they set up during Buhari's time, it didn't happen during his own time. So I believe that Labour is right. There's a need to do something about the minimum wage. Do you have a figure in mind? Right now, you can't do a minimum wage, in my view, that's less than 150. Oh, not less than 150. It shouldn't be less than 150,000. Shouldn't be less than 150,000. And let's not limit ourselves to minimum wage increase. What are the steps that you are going to take to address transportation, for example? Logistics. Transportation. A good number of people work in Lagos here, for example. Their income gets wiped out by transport costs. So what do you do about that? They also mentioned it, that inflation, rising food prices, rent. Rent is also. Do you know, now somebody was even saying that at the rate they are going in Lagos, you'll be asking for 3 years rent. Yes. For those coming. Like that. We have to address those problems. There was a time when government bought, in those days, in the 90s, in the late 80s and 90s, government bought buses, high capacity buses. In fact, in Kaduna, those double-decker buses that we used to see in London, the KSTA, Kaduna State Transport Authority, bought those buses. And you see students, it was real joy to see students. So we have those kind of buses in Nigeria? Yes, in Kaduna. During my youth service in Kaduna, I was seeing those buses. But within a short time, those buses, maybe they didn't buy spares for them, those buses got bad. So government has to find a way to reduce cost of transportation for people. You have to subsidize transportation. Seriously. There are still things that we have to subsidize. Ó ti ẹ̀dá tó jẹ́nu Nàìjíríà láti gbọ́ wọ́n kángun Aso Rock dáadáa wọ́n sì fáwọn náà lóye wọ́n fún wọn ní national honour wọ́n ti sọ èyí tó wà lẹ́mìí àwọn ìmíwọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ló máa mírí pé irọ́ 150 ò tiẹ̀ tó nǹkan kan nítorí pé ẹ̀yin náà lọ dálẹ̀ ó sì dùn mọ́ mi tán náà sọ pé kì í ṣe kankan rí increase owó nìkan bí kò ṣe wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tán láti revisit nǹkan wá mẹ́nu lé tó yà mí lẹ́nu tó ṣe mí ń kàyéfì náà ní subsidy tán yọ lórí epo ẹ sì mọ̀ pé mọ́tò tán ní kán wá dá subsidy padà sí báyìí nísìnyí epo náà mọ́tò ní ń lò ìlú lépo mi gbọ́dọ̀ wọ́n mi gbogbo mọ́tò tán ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ báyìí lórí ọ̀rọ̀ transportation epo tó jẹ́ pórí ẹ̀ náà ti yọ subsidy ntẹ́pọ̀ ń jẹ náà nù ntí ń mu nù ṣé ìgbà tẹ́ ẹ dá subsidy padà sórí kinní náà nù ẹ yọ subsidy ẹ̀ sọ bó tẹ̀ jọ wípé Ọgbẹ́ni Sowore òun ti yarí tiẹ̀ lónìí ó ní wọn yọ subsidy jàre ó náà ń tanra wọn ni ó ní kò sí ọ̀nà tẹ́ kì í gbà tán gbà san subsidy kì í ṣe lórí epo nìkan mo ní sórí Sowore ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń tiẹ̀ mọ́ fi àyà àjìnì ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Bàdájídé yìí gbogbo tán mẹ́nulé tán ní kí ìjọba gbìyànjú lórí ẹ̀ tán sọ wípé inflation wọn ló ti ẹ̀rọ̀dù gbogbo ẹ̀ a sì rí tíjọba ń lẹ́nu inflation is reduced kíní kan ìṣe kíní kan Bàdájídé dọ́gbọ́n sòótọ́ ọ̀rọ̀ ń bẹ̀ wọ́n torí ẹ̀ kò sí àwọn ọmọ wò wọ́n ràn ní àwa lẹ́yìn olódòdó ní òṣèlè kejì o àní wọ́n ṣe o torí níta fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó dìgbà tí gbogbo ayé tán bá tò sẹ́yìn wá tán gbà fún wa kán gbà páwá láwà lójú náà kì í sọ̀rọ̀ pé ẹ̀ ń retí kó lódòdó tún ẹ̀kọ́nọ́mì ṣe ń retí kó lódòdó kí gbogbo nǹkan dẹ̀rọ̀ ẹni sọmọ Yorùbá wà lè ṣe ni kó sọmọ rẹ nìkan kan tó lè ṣe kó ní kálukú débẹ̀ níwọ̀n gbà tó sì wà ń bẹ́ẹ̀ tí Nàìjíríà sì ń jẹ́ Nàìjíríà ẹ̀yà tó bá ti débẹ̀ kó náà ṣe tiẹ̀ bí ó bá ṣe ṣe ni kò sí èèyàn tó lè tún ṣe ẹ mọ́ da lórúkọ wọn sápàtà ẹ mọ́ rò pé torí pé kán lè tún ṣe làwa ṣe ń pariwo irọ́ o òmìnira làwa ń jà fún ọ̀nà àbáyọ wá ṣe kú ò
gbogbo àwọn aláriwo yìí gbogbo àríyànjiyàn rí pé Babájídé nìsín wọ́n tún padà ṣẹ̀ṣẹ̀ àárọ̀ ni lórí ọ̀rọ̀ tán sọ yìí wọ́n wà lára tán yìn ìjọba o ìjọba ṣe báyìí ìjọba ṣe léyìí lórí ọ̀rọ̀ ẹkọ́nọ́mì àbẹ́ ti rí mi tí mo bá wọn dá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹkọ́nọ́mì ni tipátì kúkú nígbà tí mo ríṣẹ́ táwọn ológun ń ṣe náà ló jẹ́ mọ́ yìn wọ́n pé ká fi boost moral àwọn tó sì jẹ́ pé àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù náà là ń boost moral àwọn nítorí àwọn tó jẹ́ ti ọ̀gá wọn lọ́hùn yẹn ń jẹmúlà akànwò ṣe fúnra wa nípa àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù rè ṣé mẹ̀kúnnù gan ṣe wá wọ́n ṣe é gbèjà ni ìmọ̀ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà sún fún súnkẹrẹ fàkẹrẹ ẹ̀hán náà sún adébítà wà ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ bárò ọ̀rọ̀ ìpàdé o níbi tó ti ń fọwọ́ ara wọn kọ́ tó sì tún fọwọ́ ara wọn parẹ́ níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán ti defend ìjọba yìí economically ẹ ṣe dáadáa ẹ ní sùúrù ẹ ṣe kinní kan tán tún máa padà wá sóòótọ́ ọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ bá dojú ẹ̀ tó bá dojú ọ̀gbàgàdé òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn wípé kò sí mọ́ ṣe lè increase salary tó kán padà kán wá subsidize owó transportation mọ́tò àbí wọ́n sì já ipa lórí nǹkan béèrè kò pọ̀ jù torí ń lo èbó gan-an àwọn subsidize ẹ̀ fún wa ṣùgbọ́n n tó mú ààrẹ olódòdó yọ subsidy lórí kínní kì í sì ṣe pé bóyá subsidy náà wàá burú jù bẹ́ẹ̀ lọ nítorí pé ó ń bọ́ sọ́wọ́ àwọn wrong people àwọn àdánìkan jẹ́ àdánìkan mú àdánìkan gbénú pálọ̀ bí ẹranko kò síjọba tí ì ṣe subsidy o ó sì dìgbà tán bá ṣe sẹ́ńsọ̀ tá a mọ ìwà dáadáa ká tó mọ ibi tó ń bọ́ sí ibi tó lẹ̀tọ̀ ní ń bọ́ sí ẹ wò ó bá mẹ́nu lé àmọ́ sọ àníkò lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn pọ̀ ńlẹ̀ ẹ já kò lórí ọ̀rọ̀ wọn sóyè yín mo gbé yín débẹ̀ ńbẹ̀ wọ́n mọ̀ parẹ́ wọ́n mọ̀ tún kọ fún ara wọn kì í ṣẹ̀bi wọn ó ti dàrú o ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo ni kó ní kálukú kó lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ikú dàlà wà ń lé àtìgbà díẹ̀ ńbẹ̀ wọ́n wọ̀rí àgbàdàjì yòókù ẹ mọ̀ pé ìkúdà méjì ni wọ́n máa ń lẹ̀ pọ̀ ni ẹ̀ bá má dàda ní wọ́n máa ń lẹ̀ pọ̀ tán wọ́n fi ṣe ìkúdà ní ìkan lápá tún ìkan lápá sí wọ́n wà ẹ lọ wo àwọn àdá yín lé dáadáa àti gba apá kan ọ̀kápá kejì ẹnu wa ò tó tọrọ. ó dáwọ́ ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹja wá sáré yà ní ọ̀dọ̀ arákùnrin tí DSS filẹ̀ wọ́n ní ẹ mọ́ fojú agbésùnmọ̀mí wò mọ́ o wọ́n ní wọ́n arrest ẹ̀ nígbà tí wọ́n jí àwọn èèyàn gbé lọ ní oríire lẹ́nu lọ́lọ́ yìí the Director General of the Service Tósìn Àjàyí Bàdádéọlá wọ́n ní wọ́n ti pa láṣẹ wípé kán filẹ̀ ní kíákíá wọ́n ní wọ́n ti ṣèwádìí rẹ̀ wọ́n sì ti clear wípé kò ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí. A security source who is privy to the case but wished to remain anonymous said the DSS panel carried out a thorough probe into Marwana's alleged involvement in the incident before clearing him. Wọ́n ní the panel was said to have found that the Katsina-born artisan was not a member of any terrorist organization and had no operational ties to the Ansar terrorists. Àwọn èèyàn kùn lábẹ́nú ṣùgbọ́n mo jẹ́rìí Bàdádéọlá mo jẹ́rìí wọn. Wọ́n ní following the review, investigators found no evidence linking the carpenter to membership, financing or logistic or operational activities of the terrorist group. Consequently, the DSS DG ordered immediate release and approved the payment of initial 3 million naira initial ni o kì í ṣe gbogbo ẹnu o wọ́n kọ́kọ́ fún náà ni kó gbà sọ́wọ́ as compensation to assist him in meeting his immediate needs and restarting livelihood pé gbogbo àtàwọn fi mú yẹn pé gbogbo owó tó yẹ kó pa lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ pé àwọn ti bá sum ẹ̀ up. Mustapha was subsequently released to his lawyer Ogbeni Forgive who received him following his discharge from custody. Ogbeni Forgive ìdáríjì kéèyàn mọ̀ jẹ́ ìdáríjì orúkọ lọ́ọ̀yà yẹn rò sí. Forgive who received Marwana upon his release also thanked the DG for his generosity and dedication to establishing his client's innocence. Wọ́n ní kò sì pẹ́ ìmí ìjọba mi ò wọlé tíjọba tó mú gan-an tán ti kó lórí oyè tí ó wà mọ́ paridàridà tí ò ní rí èèyàn dá sí. The compensation, according to the source, is part of measures being adopted by the current DSS leadership to support persons cleared after investigations and to facilitate their reintegration into society. Pé yóò wà ní ìwé ìtàn káwọn èèyàn mọ́rẹ̀ máa fojú agbésùnmọ̀mí wò ó náà yóò tún ní ìwúrí wípé kò mọ̀ sí dáadáa gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè dáadáa kò ń rè mọ̀ sí dáadáa ara dáadáa èrè dáadáa ló jẹ yẹn ara ń tàn sọ̀rí nítorí yẹ kán máa ṣe fún pàápàá jùlọ àwọn tó bá lóòótọ́ àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ kán máa fún wọn ní tó ń pè ní integrity reward. ẹ rí i pé àwọn èèyàn máa sáwá sí sáìdì òótọ́ tó bá ti rí wípé òótọ́ ti ń pawó wọ́n máa sáwá sí sáìdì òótọ́ ṣùgbọ́n irọ́ ló pawó jù. yóò dáa fún yín o ń tẹ́ rọra ṣe yìí kì í ṣe nǹkan kékeré o
It was gathered that the DG had in 2016 handed a 20 million compensation to a Sokoto-based businessman who was accidentally tán yìnbọn lù. DSS ti ń sanwó tipẹ́ o. Another 10 million compensation in October 2025 fún ẹlòmíì náà, Abuja-based businesswoman Chineze. DSS ń gbìyànjú òṣùwọ̀n lọ́dọ̀ ṣòwò rẹ̀ ariwo ní ẹjẹ́ wá sáré yà lóńdó. Wọ́n ní àwọn local government bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bẹ́bẹ́ o. Wọ́n náà ti ń fún àwọn arúgbó, wọ́n ti ń fún wọn ní 20,000 owó ìmùkọ́, owó pure water. Wọ́n ní kò tó nǹkan kan ṣùgbọ́n kò tó nǹkan ní sọ ní dáhùn. The 18 local government councils in Ondo State have commenced the payment of 20,000 monthly stipends to 5,400 elderly residents as part of efforts to improve the welfare of vulnerable citizens. The Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, Hamidu Takuro, disclosed this in Akure, the state capital, on Monday. Takuro said each of the 18 local government areas had identified, say, Yoruba Ninja Hamidu Takuro, say Yoruba Ninja be, ló wá jẹ́ commissioner Londo, ó dá ibẹ̀ ńkọ́ là ń lọ ṣùgbọ́n ẹ mú orúkọ yẹn sí ẹmu sínú, ẹmu sọ́wọ́ àlàáfíà ẹmọ́ fi jẹun. Takuro said each of the 18 local government areas had identified at least 300 residents aged 70 and above. Wọ́n ní wọ́n ní fọ́mọ 69 years old, wọ́n tó bá ti pé 70 tí ó sì sí ẹ̀rí àrídájú pé ó ti pé wọ́n ní wọ́n ní fún ọ. He said they are providing a stipend to the least a minimum of 300 aged people between 70 years and above in their respective local government. They are paying them a minimum of 20,000 monthly, and they are planning to even increase the number. Increase àtowó àti iye àwọn tẹ́ẹ̀mọ̀ fún àti iye àwọn èèyàn tẹ́ẹ̀mọ̀ fún arúgbó wọn pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá jù wá ń lọ. Wọ́n ń sọ fún wọn lẹ́ Haúsá, wọ́n ń fáwọn arúgbó bó ti jẹ́ pé mo gbọ́ pé wọ́n fi ń dalẹ̀ ara wọn ni o. Ṣùgbọ́n ní Unity Bank nígbà yẹn àwọn arúgbó máa kún sí lérò gbà tán bá san aláwí ní rówó gbà. He said the youth empowerment scheme was being implemented monthly with the council. Aṣáàdùpẹ́ local government lẹ́yìn autonomy wọn. The first iṣẹ́ tá a kọ́kọ́ máa gbọ́ pé local government ṣeré o àmọ́ dúró dán local government yòókù ẹ̀jẹ̀ àbọ̀dì sí ọ̀dọ̀ àwọn opposition tán náà fẹ́ pa gbogbo orí pọ̀ pakùnpọ̀ fẹ́ dá one party system ńlẹ̀ èèyàn kan single candidate náà fẹ́ present yomo ní a coalition of opposition political parties and stakeholders under the G100 platform is set to convene a summit in Abuja on August 18, 2026 as part of efforts to forge greater unity among Nigerians' opposition parties ahead of the 2027 general elections. The summit follows a series of consultations between representatives of the G100 and leaders of 6 opposition political parties, including the African Democratic Congress, Allied People's Movement, National Democratic Congress, People's Democratic Party, People's Redemption Party, and Social Democratic Party. Wọ́n ní wọ́n sábẹ́ ṣe summit, wọ́n ní èèyàn kan náà present mo ní àfikóyá mọ̀ sí ẹgbẹ́ kìíní ń bẹ̀, ẹgbẹ́ Àtíkù àti ẹgbẹ́ Òbí. Kí ló mọ̀ bí sákò nù nínú ẹgbẹ́ Àtíkù nígbà tó ti róye wípé òun ò lè mórí bọ́. Ṣé nítorí ẹ̀ ló tètè agbágiri lé yóò àtún padà sínú coalition ọ̀rọ̀ àbó ti padà bẹ́ẹ̀ ni ẹjá kò lórí ìyẹn jàre. Ẹjá wá yà ní ọ̀dọ̀ Nigeria Immigration Service. Wọ́n ní wọ́n ti deploy passport intervention team. Wọ́n sì dá tíìmù yẹn lẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n sì ti lọ UK báyìí o láti make sure gbogbo àwọn tí passport wọn há pàápàá jùlọ àwọn tó ṣe contactless wọ́n ní ire ti wọlé dé o. The Nigeria Immigration Service says that the intervention will be open to applicants with pending passport, new applicants, and holders of passport with less than 1 year remaining before expiry who wish to apply for renewal. Pé kò ní ìdíkò dúró de oṣù mẹ́fà pé lẹ́yìn oṣù mẹ́fà ó ṣẹ̀ mọ́ lọ tó bá ti rí pé passport rẹ ó kù oṣù mọ́kànlá tó dín ní ọdún kan tí ó fi expire. Wọ́n ní ọmọ as part of ongoing effort to further ease and streamline passport application for Nigerians in the diaspora, the Minister of Interior Olubunmi Tunji Ojo has directed the Controller General of Immigration KN Nadab to deploy the team from NIS headquarters to the United Kingdom. You say United States, United Kingdom, new UK. When the intervention team is scheduled to arrive in the UK on August 10, and we work in collaboration with the Nigerian High Commission to facilitate the processing and issuance of pending new and renewal passport applicants. Category mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n ní ẹ̀mọ́ bọ̀.
As part of the exercise, the team will visit designated cities across the United Kingdom to conduct passport enrollment and processing, thereby enabling eligible applicants in different parts of the country to access the exercise. Applicants who are required to present their completed application forms and proof of payment during the enrollment. Wọ́n ní ẹ mú ntẹ́ fi apply wá fọ́ọ̀mù tẹ́ fíìlì àti receipt tẹ́ fi sanwó. The detailed schedule of the intervention, including designated city, dates, venues, enrollment times, and other arrangements, will be announced separately. Wọ́n ní ẹ kú àfojúlọ́nà. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá wá fẹ́ pe àwọn tẹ́ fẹ́ béèrè date tàbí rí tán lẹ déètì mọ́ tàbí ibi táwọn wà torí wọ́n ní wọ́n kàn ní dúró ní embassy nìkan, wọ́n á máa lọ from one city to the other. Ẹ mọ́ mi ṣe o, ibi tán fẹ́ wà, ibi tán máa dúró sí. Wọ́n ní for inquiry or complaint, please contact passport.london@immigration.gov.ng. Email wọn nù passport.london@immigration.gov.ng. ń pè lẹ́ẹ̀kan sí passport.london@immigration.gov.ng tàbí kẹ́ ẹ pa wọ́n lórí WhatsApp only +234 916 087 8000 +234 fún kóòdù tá a máa fi sí tí ẹ̀ bá fẹ́ pè láti outside Nigeria. Nọ́mbà wa rè +234 916 087 8000. Wọ́n ní kò jù bá náà lọ. Gbogbo tẹ́ ẹ bá fẹ́ béèrè ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn ẹmọ rẹ̀ ìbọ̀sọ́sọ́wọ́ 419 o. Nọ́mbà yẹn ni kẹ́ ẹ pé ẹjá wáyà iléeṣẹ́ ológun, ẹjá kí wọn kú iṣẹ́, ẹjá gbégbòsà fún iléeṣẹ́ ológun ṣe bẹ́bẹ́. Nigeria Army-led Joint Security Team rescues 16 kidnapped victims in Kogi. Adúpẹ́, that's the latest victory tí iléeṣẹ́ ológun tún ní. Troops of the Nigerian Army working in close collaboration with the personnel of the Nigerian Navy. Torí omi nìyẹn o, àti ó ti pẹ́ tá a ti ń dódà àwọn Navy náà ti join. The Nigerian Police Force, local vigilantes and hunters have successfully rescued all 16 persons abducted by suspected kidnappers during a coordinated search and rescue operation in Kogi State. The victims were kidnapped on Sunday 9 August 2026 when armed criminals attacked commuters along the Ojuwo, Ajengo, Mamerebo and Ojiwo Itobe roads in Ofu local government. Lọ́rọ̀ kan ẹja lọ sọ́dọ̀ àwọn tán gbà lẹ̀. Wọ́n lọ́rọ̀ tán fẹ́ sọ torí wọ́n ní ẹnu nìkan láti gbọ́ pọ̀n ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. The incident happened after they already had control over us, so I saw a little space that I decided to run. So I ran into a nearby bush and I fell down. So one of them that was chasing me got a knife to like direct to my face. So I put one on my hand. That's when the cutlass landed here and it caught my vein. So I was bleeding throughout the night. And the bleeding stopped this morning when I got some herbs and put in the wound before the bleeding stopped. Fulani Fulani Kogi. One of them, his name is Peter. They speak Igala, they speak Fulani, they speak Hausa. Those were the three languages they were speaking, so that we would not understand them. So that was what happened. And thankfully, the rescue team came and we were safe without no casualties. Nobody was there apart from one of the vigilantes that lost his life. I feel so sad for him. But then, because of my knowledge of Hausa, I was actually the interpreter. They turned me to the interpreter. If they say what they want to say in Hausa, I will interpret it to my own people and then give them feedback in Hausa. So they told me, tell this person 50 million, tell this person 100 million, tell this person 70 million. That was how they were sharing it. So I'll tell them, okay, this is what they said, this is the amount they said you should bring. Even when I tried to plead, because even me, they said 70 million. So even when I tried to plead and ask them to reduce it a little, they tried to pity me up because they were pitying people and all that. But luckily, I wasn't pitied because I was interpreter. I don't know. So I was just giving them the feedback. So they took all our phones, switched them off, and kept them with them. So when they want us to speak to our people, they give us back the phones and tell you call your people. If they don't bring it, at some point they were even threatening that if we're not able to provide the money, they'll just sell us to ritualists and all that. So, but thank God that we were rescued and it went well. And luckily, we were able to get back our phones because when the gunshots started and the operatives came to rescue us, they dropped everything they collected and ran away because they packed everything in one bag, packed all our phones in one bag, all the laptops in one bag. So while running, they just dropped everything down. We were able to get back our phones. We were able to also get back. Ó bá àwọn adúpẹ́ tọ́lọ́run kó yín yọ àti tí àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun tí wọ́n ṣe pápápá bí àwọn bàbá sọ̀nà torí wọ́n ní ẹni yára lògùn gbé wọ́n o nítorí wípé ògùn gbé gan ló yẹ ká mọ̀ pò kọ̀ wọ́n ká ní tẹ́lẹ̀ ní àwọn tó ń dòòlà yìí inú gbóná máa wà báyìí tó yẹ pé àwọn aráàlú
níbi tó ti kó wọn náà máa bá wa sọ̀rọ̀ wípé àwọn ò tètè rí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ẹ wá rí pé nǹkan ti yí padà nígbà bá wá yí padà ní ìsìn ṣé kò yẹ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ká sì máa gbé oríyìn fún iléeṣẹ́ ológun ọlọ́pàá ó kùn dùn mí fún vigilante tán ní oṣù ẹ̀mí ẹnu ṣùgbọ́n àwọn kan wà lórí agbábí báyìí àwọn bandit àti àwọn agbésùmọ̀mí apologist alarmist ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó ń rẹ́rìn ni mélòó náà panu wọn mélòó náà ṣe mú ni Ọlọ́run níjẹ́ ò bọ́ sọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn òṣì náà ń ṣe bí ẹran aṣẹ́wó lórí ẹ̀rọ àgbàgbé bọ́ bá ṣe dáadáa ẹ jẹ́ àyìn wọn nígbà tán tó kù díẹ̀ káàtó fún wọn tó mí pọ̀jọ́ ká lọ àwa iná là ń pa láriwo tá à ń criticize wọn tó bá wá ṣe dáadáa ẹ mọ ìtàn àbá gbà lọ́wọ́ àwọn eléyìí ẹ wo arábìnrin tó ń sọ̀rọ̀ wípé òun gangan ni òun ṣògbùfọ̀ fún wọn tán lóun gan 70 million nìkan ní kò ń rè wá wá torí ògbùfọ̀ tó ń ṣe wọ́n láàánú bọ́ bá dẹ̀ kó wọn successfully débi tán kó wọn lọ wọ́n lè kọ́kọ́ pa méjì nínú wọn wípé kíjọba kó lè mọ̀ wípé àwọn serious fẹ́ rí pé iṣẹ́ ńlá gbogbo àbàtúmọ̀ pariwo mọ iye ọjọ́ tá a fi pariwo lórí torí ire kọ́lọ́n tó gbà wọ́n àbàtúmọ̀ pariwo bóyá ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta làbàtún fi pariwo lórí àwọn eléyìí sìn kọ́lọ́n tó kó wọn yọ mú tí ẹ̀wọ̀ ọmọ kékeré ẹ̀wọ̀ ọmọ kékeré imagine àyìn iléeṣẹ́ ológun o àwọn opposition dà ṣòwò rẹ̀ ńkọ́ wọn ìrírú ilé wọn rí ní tó dárí èyí tí ò dáná mọ́ sọ kiri lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ bá ń criticize ìjọba ọ̀gbẹ́ni náà sọ̀rọ̀ ẹja gbọ́rọ̀ ẹnu ẹja gbọ́kàn sí bẹ́ẹ̀ bá ń criticize ìjọba ó máa ń jẹ́ kí ìjọba gbòòrò sí ni ṣùgbọ́n àwọn eléyìí wọ́n criticize ìjọba wọ́n ń ṣe lẹ́sùn lẹ́yìn ìjọba ni o ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́yìn arákùnrin ẹ̀ka tó wá tẹ̀síwájú. We were on our way going to East yesterday, so those guys they were on Toyota Yaris, red Toyota Yaris wagon, Toyota Yaris. But before then, me on my own, I've seen them like they were trying to. They happen to be like their passengers. I've seen them like afar. So when there's this bus in front of us was waving us, like this blessed telex box was waving us, but our driver couldn't catch up. He now passed the bus, and when he passed the bus, that was when those guys now turned. That Toyota is now turned, and the boys started coming out from the bushes. One of them, I will always recognize his face, even if I'm sleeping. He was the one with the AK-47 shooting up. Yeah, he was the one. He was their leader. He was the one shooting the AK-47 up, so harassing or whatever. So when we now saw that this thing is that our driver tried to maneuver to enter bush, they now came out. More than 6 of them. They had their guns were 1 AK-47, 1 pop action, and 1 shotgun that was cut short. So they took us from our bus inside the bush, far away, as in we are going very, very far. But inside that bush, we could be hearing buses passing. And that yesterday, we were hearing siren outside around that 8 to 9. So I was telling my guys, maybe this thing are rescue guys, so because we had like 2 that night. The siren will go up and to come down, it will go up. Maybe they were searching, but they couldn't locate because those guys, they are amateurs with big dreams. They had informants, I believe, because they were moving us from here to here to here. Even today, this morning, they moved us from where we were yesterday to the present place. They came for the rescue team now, sorted us out. And their plans, they were telling us, you 100,000, you 100 million, you 70 million, you 50 million, the children 20 million. And I happened to be the one that collected every bit, like, but God came for the rescue. God came. So their plan today was that they were telling us to be calling our people. I told them that I called my people. They said they will raise 500,000 or more. That was when those guys beat my life, like. But all the same, that glory belongs to God. We were rescued swiftly, like no scratch on our body. Those the guy that tried to escape yesterday from them, that they cut his hand, but it wasn't a good experience for anybody, and it will never be a good experience for nobody. ó náà lẹ́tí bọ́ yẹn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ṣùgbọ́n wọ́n ní ìkan lára àwọn vigilante pay the highest price ó bá lọ ojú Ọlọ́run nípè ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wèrè ló fara gbọgbẹ́ o wọ́n gbé ọta àbọ̀n ìmí gan wọ́n sì máa rí tó máa kú nígbà tí ẹran ìgbẹ́ bá gbé ọta àbọ̀n lọ lọ́wọ́ ọdẹ ó wà máa wà kiri ó lè dọjọ́ kejì kó tó rókò ẹ̀mí kan bí ó sì rí nu àwọn wèrè sì máa fẹ́ dúró gbé òkú ara wọn lọ torí wọ́n ti mọ̀ pàṣírí àtú tán bá rókù wọn. Ó dáa dúpẹ́ lọ́wọ́ náà ìjà wáyà lọ́dọ̀ mọ̀mọ́ Ezenkwe Sili níbi tó ti ń sọ pé Nàìjíríà ò tí ì di nation o pé wọ́n sì fi Nàìjíríà lára balẹ̀
láti di nation pé country ní Nàìjíríà fẹ́ mọ̀ túmọ̀ country àti nation báyìí mọ̀ confuse mi àjọgbọ́n ní gbogbo characteristics tiẹ̀ ó ní bígbà tí ẹ̀dìyẹ bá yẹyin tí ẹyin ò tí ì tó fọ́ọ̀mù ọmọ tó ń sàbálẹ̀ lórí ẹ wá rè mú kúrò lábẹ́ rẹ̀ pé kò ní fọ́ọ̀mù bóyá ẹsẹ̀ nìkan lẹ́bàánú ẹyin tó ti ń fọ́ọ̀mù bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ó ní bí Nàìjíríà ṣe rí inú ẹ jẹ́ àgbọ́lẹ̀nu mọ̀mọ́ yìí. There was a national political conference, which for me still does not meet the standard of what I am arguing for. But at least you made some effort. Yeah, yes. But so what I am arguing for is that since the independence of our country, we've not really had the kind of conversation that we should have had immediately the British left the scene. We should have really had a conversation that would get us to the place where we agree that these are shared values, this is our national vision, and then come up with a constitution based on that. Precisely. That's why you're and talking about restructuring. Precisely. You know, and in the absence of that, you're unable to transit. I used to say that we failed to do a transitioning from country to nation. But now we even don't completely have the full parameters of what defines country. It's a bit depressing. It is depressing. You know, when you look at the whole metrics of what the United States, the United Nations defines as country, we struggle on a number of those parameters. I do not think that the most important thing for Nigerians to be talking about is the 2027 elections. At this point. At this point. Right. At this point. I mean, if you consider the kind of hollowing out of the Nigeria state that we have experienced in the last couple of years, then you should know that, you know, we almost just, you know, what's that word they use where you're walking, sleeping and daydreaming. You know, you're just walking sleepwalking. You know, it's almost like we're in denial. I mean, think of what has happened to us from one electoral cycle to another electoral cycle. And what do we have to show for it? Well, what we have to show for it is the complete collapse of the dignity of the human being. Mọ̀mọ́ ìsọ̀rọ̀ gidi ṣùgbọ́n kó tó yí wa wọnú opposition versus campaign àti politics ẹja mu lórí ibi tí wọ́n sọ dé yẹn pé Nàìjíríà ò tí ì di country gan ẹ bá lọ wo àmúyẹ tí UN United Nations fílẹ̀ kéèyàn tó lè di country wípé Nàìjíríà ò tí ì ní gbogbo ẹ̀ gan tán débi pé wọ́n á di nation pé ńgbà tí a ti gbòmìnira kò sáàyè wípé aráyè jókòó kánjú náà ṣe ó sì jẹ́ pọ́wọ́ àwọn ológun náà ló wá padà bọ̀ sí at the end of the day bó tiẹ̀ jẹ́ wípé kì í sáwọn ológun ní UK ní Britain náà gbéjọba lẹ̀ fún ṣùgbọ́n ńgbà tí jókòó wá ṣe jó ìgbà tí Jonathan ló yẹ ká ti ṣe kinní yẹn nígbà náà tí wọ́n ṣe confab ṣùgbọ́n Jonathan dànù at the end of the day sáàyè ìjókòó wà mọ́ ṣé ẹ rí alẹ́ padà sọ́dọ̀ wa padà sọ́dọ̀ wa ní dandan gbogbo eléyìí àyímọ́ tí ìpọlọ́kọ̀ tẹ̀ ń ṣe yìí kò lè pè yín padà sọ́dọ̀ wa kó ní kálukú rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ bá wá lè fọwọ́ kún olódòdẹ nínú ìṣèjọba rẹ̀ nǹkan kan wà element tí gbogbo wa ń wá òun náà ní wípé kákó tiẹ̀ padà sí regional náà gbogbo eléyìí yẹ kẹ́ ẹ fọwọ́ kún olódòdẹ gbogbo ń tàbá wá ṣe ọgbọ́n tí àwọn Fúlàní ń dá ni pé ká mọ̀ rí ojútùú sí state police gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá pera yín lọ position yìí náà àtẹ̀yin tẹ́ lẹ́ẹ̀ fẹ́ kí Nàìjíríà dá tẹ́ sì ti mọ̀ ọ́tọ́ wípé ibi tó dé yìí ìkórìíra ti wọ̀ ọ́ ìyapa ti wọ̀ ọ́ kò sẹ́ni tó fẹ́ bá ẹ̀yà kan ṣe mọ́ ẹ̀bà kúkú fọwọ́ kún gbogbo ògbésẹ̀ àti gbogbo ipá tí olódòdẹ tó ń sà mi ò sọ pé lórí ẹkọ́nọ́mì o mi ò sọ pé lórí nǹkan mi o mi ò sọ̀rọ̀ subsidy o ṣùgbọ́n lórí wípé a fẹ́ padà sí regional bá a bá padà tán kó ní kálukú rè mójútó ra rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá fọwọ́ kún state police tẹ́ ń ṣàríyànjiyàn tẹ́ ẹ̀ fọwọ́ kún àwọn ìgbésẹ̀ tí ń gbé nípa pé ká padà sí region pẹ̀tọ́pẹ́ Ọlọ́run mọ̀. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá sáré yà ní sí ọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ yẹn so make sense ó mú yẹ̀sì wá ẹjẹ́ yà ní Maiduguri ọwọ́ bá arákùnrin kan wọ́n ní ó rè mọ́ wọ aṣọ EFCC ó impersonate officer. Operatives of the Maiduguri Zonal Directorate of the Economic and Financial Crimes Commission EFCC have arrested one Nuhu Dahiru for impersonation and obtaining money by false pretense to the tune of 3 million naira.
The suspect was arrested in Tashan Bama along Bama Road, Maiduguri, Borno State, following credible intelligence indicating that he had been parading himself as an officer of the EFCC and thereby defrauding unsuspecting members of the public. His sum of 3 million nọ́mbà lákàtà rẹ̀ bìtàn kamọ́ náà ti bá owó yẹn mú ló dáa bẹ́ẹ̀ ẹ fojú ẹ̀ gbólẹ̀ wọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe mọ́ sí nìyẹn ẹ jọ nínú àjọ NDLEA náà nínú àjọ jẹ́rìí àwọn DSS fúnra wọn náà wọ́n múrú wọn wọ́n pọ̀ ní iléeṣẹ́ ológun náà táwọn mú àwọn ológun tí ẹ̀ mọ́ mú àwọn yẹn náà ni táwọn wọṣọ ológun kiri sùmọ́sẹ́ rí àwọn ológun wọ́n ní nǹkan kan wọ́n ní courage kò sí bó ṣe wọṣọ ológun tó nǹkan kan wà tán máa fi dá ọmọ bóyá rìn rẹ ni bóyá bó ṣe ń ṣe ni wọṣọ ológun ti gbàgbéra òwá rèéra àgbàdo òwá ń jẹ́ yàmùyàmù ó ti gbàgbé ara ibi tẹ́bi ti pọ́ lójú títì ọba rọ̀gà ológun yóò dọ̀ dúró torí ara training tán fún wọn wọn ìṣe bẹ́ẹ̀ jẹ́ǹjẹ́ ní orí street bẹ́yẹn yàmùyàmù ìwọ sì rè mélòó ló mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó dáa ní ìrìgbà lọ́nù ròyìn tòní oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ẹ́sẹ̀ àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú ẹ bá pín wá dénú yín ẹ bá sọ sáwọn olólùfẹ́ yín mọ̀ràn yín náà sí kókó kó mọ̀ ju 5 lines lọ yóò yá kò ní yẹ̀lẹ̀ ájèrè áfèrè ìjẹ́kọ́ nǹkan ò ní sẹ̀mí wa kò ní yẹ̀lẹ̀ fún wa láti Ọlọ́run Èdùmàrè. I love you and I will miss you till tomorrow. ẹ bá pín ẹ bá tẹ̀ ṣíà àyà wàá gbọ́ adébẹ̀nú Abala ń bára ẹ̀ àròjọ mùsùlùkùn. kódà orin yìí la fi kí dáàbò fẹ́ jorin gyration ṣùgbọ́n orin àwàdà orin yẹ̀yẹ́ orin tó tún serious ni o inú abala ẹ̀ńbára yẹn jẹ́ àyà ní police headquarters police force headquarters l'Abuja ibẹ̀ látún ti rí Ọgbẹ́ni Very Dark Man pé òun ò ní jogun omi o ló bá kó àwọn onílù rẹ̀ lẹ́yìn àtàwọn elégbè náà bá bẹ̀rẹ̀ sí kọrin níwájú ọ́fíìsì ọ̀gá IGP Disu Tunji Disu pé ilé ẹjọ́ ti paláṣẹ kí AIG wá apologize. AIG should apologize. AIG should apologize. Mo ní nǹkan tí Ọ̀gbẹ́ni fẹ́ bá AIG múlẹ̀ ó fẹ́ mú ìgbẹ́lẹ̀ fẹ́ AIG ni o. Inú àwọn ọmọ Nàìjíríà dùn, inú àwọn ratels zoom mu ní ẹwọ́n mọ̀jẹ̀ kan porí Very Dark Man níbi. Àwọn kan la rí tán jókòó ti Kùránì lọ́jọ́ sí tán bẹ̀rẹ̀ sí sọ òkú ọ̀rọ̀ sí Very Dark Man bí àdúrà bí èpè ni wọ́n fi ránṣẹ́ sí wọ́n ti porí MB. Ọmọ ọlọ́mọ tí ò rán yàn olúwo tí ẹ wà lè bá sọ̀rọ̀ ṣé bọ́lóyè olúwo ni eléyìí òrùn olúwo bóyá òun gan láàdẹ sólúwo mi ò rò pé tí ì rí fíìmù ọjọ́ sí níbi tí bọ̀dá yẹn ti ń wégbó bóyá òun lápapà dẹ̀ sí torí ó mọ kíní yẹn ṣe n tó sọ nínú fídíò tá a kà fún Yorùbá náà ló tún lọ tún sọ ń bì wípé ilé ẹjọ́ ti pàláṣẹ wípé kí ó wá apologize mo ní bó ní àjìrán ó sì rí ní ìsìn ẹ wojú apààyàn tó fi mú ẹni ẹlẹ́ni àìlè ìkọjá apologize ó lè padà wà bá AIG ṣe kéèsì ohun tí Very Dark Man wá ń sọ́nbí náà ni wípé bó o ló ṣe nítumọ̀ létí gbogbo aráyé ẹni tí ó ló parọ́ kíní mọ́ Very Dark Man ló sọ bẹ́ẹ̀ o ó ló parọ́ apààyàn mọ́ ni pé nítorí wọ́n jọ ń fa ọ̀rọ̀ ọ̀lẹ̀ pé kí ni AIG ń wá nídìí ọ̀rọ̀ ọ̀lẹ̀ ó ní Very Dark Man mi ò tí mọ̀ bí ń ṣe kì ọ́ bí ń ṣe yàn nítorí ilé ọ̀nà tó tún gbà yọ ó fẹ́ le ju ti Sowore lọ o ariwo lásán ni Sowore mọ̀ pa ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé Very Dark Man tiẹ̀ àájá rẹ̀ lẹ́ni lẹ́yìn wọ́n sì ní bá jábá lẹ́ni lẹ́yìn yọ pọ̀ bọ ó lè pe gbogbo àwọn ọlọ́pàá ní Sátánì kó pè wọ́n ní ọ̀tá ayé inú tó dá wà nù wọn so bẹ́ẹ̀ bá sì rí Very Dark Man tó náà ṣe báyìí tó ń ṣe yẹn kandukandu léèyàn lẹ́yìn ẹ jẹ́ àkó ń bẹ̀ wá mọ̀ bóyá AIG apologize bóyá náà ó tún gbà lé ẹjọ́ lọ ẹ jẹ́ wá padà sí orí ọ̀rọ̀ ti torí kíní gan la forí ẹ̀ńbára yìí pé abala ẹ̀ńbára yìí orí gómìnà Adeleke bí láti sọ gbogbo tó sọ gbogbo bó náà bó ṣe yarí tó sókó ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí Ọ̀pẹ́bọlò tó sì dá Oyètọ́lá lóhùn àti bí Dr. Abati náà ṣe dá sí tán fòkó ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí Oyètọ́lá wípé fi tiẹ̀ ṣe tiẹ̀ ibi wọ́n ní jókòó sí ibi tán fi ọ́ sí jókòó sí ipò mínísítà tán yàn sí fi Ọ̀ṣun state ilẹ̀ ó ti lose lọ́ṣun state kí ló tún wá síwọ̀n ló fẹ́ jẹ gómìnà ni fáwọn tó fẹ́ jẹ gómìnà lẹ̀ ìwọ gan gúlégúlé rẹ ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ náà ni ẹran ti arákùnrin kan ti ní Iléṣà tó sọ pé àwọn ó pa èmi ò gbọ̀rú ẹ̀rí o lójú àgbàgbé ó tún ní ká rìkọ́dù ohun pé àwọn ó pa anybody tó bá ti jọ ọmọ ẹgbẹ́ accord
ṣùgbọ́n Davido kò fọ̀tá pé ó ti pe ọ̀gbẹ́ni Mr Trump bóyá Mr Trump ó wà dáhùn àwọn kan ní ò lè dá lóhùn pé Trump ráyè tiẹ̀ ń tó ga jùlọ ní Trump ń wá Trump tó jẹ́ wípé bó ṣe ń ṣèǹjì bó ṣe ń gbanú kíṣìn kìíní kan tán ṣe bí kíṣìn cabinet tó gbà wọnú plane tó move kúrò ní Turkey kò yé èèyàn kankan torí wọn ni ó ń bẹ̀rù káwọn ìran mọ́ pa wọn ṣùgbọ́n kì í sórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ là ń lọ orí ọ̀rọ̀ Adeleke ní ẹjẹ́ àbẹ̀ wo bí ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwa dọ́gbọ́n yà ní ọ̀dọ̀ àwọn Labour Congress ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wọn Adeleke ń dọ́gbọ́n ń ṣe vote buying pé àwọn òṣìṣẹ́ ló tún fún lówó 10,000 20,000 ń fi lé sálárì wọn làwọn Labour bá jáde wípé kò jọ o kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀já ọkọ̀ lò tàwọn Labour káfíyàn bẹ̀rẹ̀ ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu Adeleke wípé hardship tó wà Nàìjíríà yìí pé best governor ní pé ó ti promise àwọn ó sì wá jẹ́ táìmù ìdìbò yìí ló fún wọn lówó yẹn sí mo ní kò sẹ́ni tí ò mọ́gbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu ká wá tì tó bá yẹ pé táìmù náà ló ń ṣe kò sí tó wà òfin ò sọ pé kó mọ́ ṣe dáadáa fáwọn civil servants ní táìmù ìdìbò kò jù wá náà lọ. We all agreed based on the financial constraint in the state. He promised to pay 10,000 naira per worker and pensioner. The Osun APC wrote that the governor is trying to buy the workers over, the pensioners over, and they target vote buying, of which little did they know that the Labour leaders were the ones that requested for palliative. Remember, they are part of workers in Osun State, and you know our governor that we have is somebody that is kind-hearted. So I want to believe that the core members too, because they were deployed to Osun State, they are serving Osun State. I think they benefited from that largesse. Servants, pensioners, people of Osun to go out with their voters card, the PVC, go to your polling booth, your polling unit, vote for candidate of your choice. You don't know me. I'm a bulldozer. They don't call me Action Jackson for nothing. I'm a bulldozer. What does that got to do? If they lie, let them bring all the 30-something governors. They are all my friends. After they go on the state, they even come and say, we are just playing, Quiet in the audience, please. I can assure you, are they the one to come and vote in Osun State? They are not the one to come and vote now. They call it party intrigues. All that one is funfair. I'm here to support our party, and that's it. At least most of them are well educated, they are very stable. Not one governor that comes to my state or whatever I do. Man, what type of name is that? You came to my state. You did not have, when someone want to come to your state, me as a city governor, you're supposed to have clearance. These people are not civilized. I'm a civilized administrator. Was it 2 years ago when I was in PDP, they made me the chairman of a governorship committee. You know what I did? Immediately I landed Ondo, I went to ask that one. A lot of people are saying, no, we are not in different, we are different political parties. I said, no, he's the governor. I have to go and tell him that I'm in his state, to come and support my candidate. And I went to the state house to tell him. And we greeted each other and I left. That is what civilized people, that's what they do. So all these ones that come over here, let them come and dance in Osun State. They are not the one to vote. So when they finish, I will call them, I saw you on TV, hi. Okay, the governor, Minister Oyetola, yes. He has responded to that. He says if you wake up on the wrong side of the bed in the morning, you will say it's Oyetola. If your wife brings food a little too late, you say it's Oyetola that is responsible for this. But this same Oyetola is not on the ballot. It's not what? It's not on the ballot. Leave that one. Sir? He wanted to come and run from their people because we have friends. Most of this thing, I'm a civilized Democrat. I have a lot of friends from APC. Now tell me this. He was going to declare, and I'm sure they warned him, you cannot beat this Adeleke. You cannot beat him. So he went to go and pick a proxy so that he can be controlling him in the government house. Can't you see that APC is in disarray? I mean, you told everybody that they will go to the field. How can somebody, the caliber of Iyola Omishore, be disqualified when you already told them they should go to the field? They disqualified about 7 of them. People that are seasoned politicians. And you have big, what's it called? Your finance commissioner who has incurred pain, have salary to Osun people. They did not pay, the Osun people. All they are saying is half salary, half salary. As I'm talking to you right now, I've paid like almost 2/3 of their salary and all that. Even pensioners,
They owe them. I paid over 80 billion to all the pensioners. They're not dying anymore. They are living, giving them free medical care. So I don't understand all this. I can't be saying if my wife do this, anything that he does, I will talk, because that's my responsibility to let people know what is going on. He's a selfish guy. Even though when I said I endorse Mr. President, he still said even if I endorse Mr. President, he doesn't care. He's so selfish. That's the problem. Well, the APC in Osun State, all they do is talk, propaganda. 12 years of their administration, they've caused Osun State headache, problem, half salary. I'm the one that came over. I started paying half salary. Let me tell you something that will shock you. Oyetola is collecting half salary that they did not pay. Adebayola is collecting. Even the former secretary to the state government, Adeoti, he came to join us, and he was one that even told me and some people. They brought the file that these people are the ones that did not pay the half salary, and we should just remove the animal. I said, no, let them have it. It's okay. Let them be eating it. They're the one that caused it and all that. So all those talking about substandard, I would never. It's the same. Why would I come and do substandard? I use certified engineers. I use Nigerian engineers. And in fact, we invited an international engineer. I went there myself. I don't just sit in the office. Go and fact check it. I move around to double check it. I invited them, and they certified all the beautiful roads that we have done. Lately, they showed one road that is our administration that did it, and they went to go and fact check it. It happens to be Oyetola's roads. Even let me tell you something. We are talking about substandard, no substandard. What have they done? That's the question. Hello, what have they done? At least listen, do something and let somebody criticize. But I've done it. I can tell you. Look, go around and check it out. In Ife yesterday, I've never seen. I wanted to cry. People coming out and appreciating our government, appreciating me, Imole, that I brought light to Ife, the cradle of Yoruba land. It's looking so beautiful and all that. So let them continue to be doing their propaganda, and I got some news for them. When they go low, we go high. Good afternoon, sir. My name is Ogbeni. Adamalekum. How are you doing today? I'm doing very well, thank you. I'm the Pioneer Executive Director of Enough is Enough Nigeria and a This Day analyst, or Arise News analyst. So two things, and I'll add them together. Number one, you've indeed spent a lot of time talking about your opposition, if I put it that way. And so I want to invite you to speak a little bit more about your vision for Osun State. You travel quite a bit, and you see things. I grew up in Ife, so I hear you about the flyover in Lagere, but the road to enter Ife is a disaster. You want to what? To enter Ife is a disaster. To enter Ife? Yes. That is federal road? It was, and I guess if we look at it as development, and I like what you have said, you said people in other parties are Do you know I've done how many federal roads and I've not been paid? I understand. I've done about 7 federal roads, up to now I've not been paid. So I will leave Osun State and start doing federal roads? I was putting it so it's federal roads? I understand, sir. I was just putting it in the context of the Lagere flyover. No, that's not fair. That question is not fair. All right, sir. That's federal roads. Talk about Osun State. No problem, Please, sir. leave federal roads. No problem. Thank you very much. Now, you've also talked about the fact that people in different parties are your friends. Democracy at the end of the day is about the people. Of course. It doesn't matter what party, PDP, APC. It's because I'm civilized. Precisely. And I love the example. I'm from Ondo State, and I like the example you gave. You went to see my governor. Yes. Ask him. Yes, it's okay. So let's extend the same courtesy as we talk about governors' names and their names, so that people who look up to you don't think it's okay. But then the last point I want to ask, state police. You said it was one of the ideas that you have. Now that the president is fast-tracking it, they're spending 7 weeks to look at the operating policy. Have you thought about what state police would look like in Osun if you come back? Because people are afraid that state governors will abuse it. Thank you. Okay. Well, number one, the road that you mentioned there is federal road. Go to Ife, the cradle of Yoruba land. Go and see the wonders that I've done. So if I should use Osun money to start fixing federal roads and leave my own interstate. I've done about 8, 9. Up to now, they've not been paid. I've talked to the minister. I went to go visit him. Oh my. I said, look, I've done this federal road. He said, no problem. He's looking into it. So that one that he's talking about is federal road. If you come to Osun, you will see that our administration have constructed about 350 kilometers of roads, cut across. Like I said before, I went around Osun State. Some of the roads that have been abandoned, let me be specific, so you can go and fact check it. For example, in a place called Otoyegbaju to Iresi, that road has been abandoned for 45 years. When the minute, see, I am the commissioner for works, because
That the first agenda is for me to fix the road. I went around all the roads. I said, Otoye-Baju to Iresi. It's just only 10 minutes. Why is this road have been abandoned? Don't we have government? As I'm talking to you, that road is fixed. Fantastic road. And you can get to Otoye-Baju from Iresi, just 10-15 minutes. That's one. There's this road too, they call it Tokere Road, to all the, what's it called? Odiomun and all that, and Edwabo. Was abandoned for 25 years. And during my campaign, when I went to that area, and they don't call me talk and do for nothing. I promised them that I will do it, and it's done already. Go and fact check it. So all the roads that I've done, because in Osun State we are farmers. If we don't have good roads, how are we going to have connectivity? So like I said, the road that you mentioned there, that question is not fair to the people of Osun State. It's federal road. Okay, the state police, I believe in it. When I was in the Senate, I was the one that introduced the state policing. Let me tell you something. All this one that they're saying, the governors will interfere, they will use the opportunity. I'm not that kind of governor. I have a fear of God. And I promise my God I'll be fair to people. If it is, even if I'm coming, I know that by the special grace of God, I will come back for second time. If we eventually have state police, if it is my son, because I train them very well, that committed offense, you go and face the law. That is it. I'm not going to bend for anybody. That is me. I'm not talking about other governors. So all this one that you will use it, I will not, because I, Governor Ademola Jackson, I believe in rule of law. I will not do that. So I will make sure our police, they function very well so that they can come and do their job in protecting life and property. Thank you very much. They are jealous of me because they cannot dance in the first place. Let me tell you something. In our family, we are jolly good fellows. We have music in our blood. And I tell you what, nobody, I repeat, nobody will stop me from dancing. As I'm dancing, I'm walking. Dr. Abati, you need to see me when I'm walking. I can dance with you now. When you come to my office, I'm a very prudent person. And I'm a very serious person. There's time for everything. There's time to dance, and there's time to walk. So they are jealous because they cannot dance. If they want, I will teach them how to dance. But that does not stop my work. Listen, these people, Yetola is still suffering from the pain of defeat. He's using, maybe because he's a cousin to Mr. President, he has caused a lot of problem in Osun State. This is, if you are listening to me, this is democracy. Just because I defeated you, go and sit down. What is democracy? It is what Osun people want. Osun people is the one they will decide. You use Mr. President's name, you are allowing people to be, you have arrested accord members. As I'm speaking to you, I've been talking to Bishop Matthew Coker because I did not want to come to that signing. He said, please respect me, I should come. That he will start talking to them. They only released about 14. Our candidate, Alaba Bukola, is still languishing in jail in Abuja. For what? If you know that you can win, why are you arresting my people? Why are you using federal might to arrest, to intimidate? Or show people, and I know they are ready, there's no amount of intimidation. The work that I've done speak for itself. Come this Saturday, I'll be victorious. As for Minister Oyetola, Minister Oyetola is a Minister of Marine Economy. He has been there for quite some time now. He has not been very eloquent about that blue economy. Yeah. All of a sudden, because in the morning I was talking about people who have been very active, in President Tinubu's government and who have been representing him very well, and I provided the criteria. Yeah. This Minister Oyetola, the only time now that is so much in the news is Osun election. His name has been featuring back and forth. He has a more important assignment, which is the blue economy, which it was President Tinubu that gave special focus to that particular ministry, as he has also done with some other ministries. Please let us ask Minister Oyetola, what is he doing with his assignment? And he's talking about snatching. He must not snatch anything. Absolutely. He must not snatch ballot box. He must not snatch papers. He must not snatch any polling booth. Nothing must be snatched. He and his cohorts and other players should allow democracy to thrive. That's it. In Osun. We want the people of Osun State to be the ones to make an informed, free and fair choice on Saturday. And anybody that misbehaves, the security agents
agencies should be impartial in enforcing the rule of law. Absolutely.